The Lisbon Covenant it codifies territorial integrity as a key principle in international law. However, the political conditions for maintaining the territorial status quo after the war were not always maintained, and various post-war involved extensions of territory in respect of local population. With the formation of the United Nations Parliament, with previous orders and professional participants, ladies and gentlemen. I greet you all in Islamic tradition.
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Good morning, so Dawada. I hope you had a restful night.
It's day 2 of the AfroAsia Institute for Strategic Studies, Bridging Vision with Strategic Reality, happening here at the Sarova Pan-Africa Hotel. And yesterday we had lengthy but very knowledgeable and informative discussions which have centered around different themes from different speakers. We started off yesterday with the question of sovereignty, territorial integrity, and the question of self-determination. Presentation made by Dr. Hassan Khanenje, which was followed by Professor Macharia Munene, who is here with us. The African nationalism in a unipolar setting, and also the regionalization of the conflict in Ethiopia by Professor Mohammed Hassan, who also has a 15-minute virtual clip today on the role of the United Arab Emirates in the Horn of Africa region. And then Dr. Abdel Fattah Ismail Tahir, who talked about the repercussions of the infamous January the 1st Memorandum of Understanding between the federal government of Ethiopia and Somaliland. And also Sheikh Abdurrahman Bashir, who spoke in Somali, but the translation, which centered around the navigation of the geopolitical challenges, Somalia and Djibouti in focus, and also on Ethiopia, an insider's perspective on the past, the present, and the future. Dr. Abdul Hirsi also talked about Somalia's foreign policy, the need for reorientation, and the principles that underpin and the national interests. So today we are going to be having sets of different speakers again. And in the afternoon, we are going to be having a panel session, which 60% will be the opening up of the floors to fill your questions, comments, or queries to that effect. Our first speaker of the day is going to be Milena Bereket. And I'll just give you a brief synopsis of her biography, though this is just a compressed version of it. Milena Bereket is an Eritrean national who was raised in Haifa. It's in occupied Palestine. She has a master's degree from the School of International Service at American University, where her research focused on marginalization of Africa on international relations theory. Holds a bachelor's degree from Mount Holyoke College, and Milena has over 20 years of field experience as a development and gender specialist. At one point in her career, she was recruited into the World Bank via Junior Professionals Program for Afro-descendants, where she spent 5 years. She has also consulted for various development agencies, including the Africa Development Bank, the IFAD, UNAIDS, the International Labour Organization, and the UNFPA. She's currently based in the Eritrean capital, Asmara, and is affiliated with the New Africa Institute. And while she comes, I'll call on those who will be disadvantaged. But we are going to be having the live translation. So Zakaria, please provide Sheikh Bashir and the others who might not be in a position to understand the language so that they can follow the live translations that we'll be doing. Any other party that Yakalo Obahan machine translation? I think you, yeah, please raise your hand so that, okay, Sheikh Bashir, yeah. And we are going to be having a Somali speaker as well. So, Milena, good morning and welcome. Asante. Good morning, everyone. Just as the speakers from yesterday's very lively sessions have done, the way I've structured this talk is not as a research paper, but as a series of thoughts that, when put together, hopefully highlight a very urgent task that is staring us straight in the eyes. And that's the need to demolish the current development business
an emphasis on business. And in its place, we need to produce a process that actually responds to our people's aspirations. The fact is, we cannot continue marching on this hybrid path of pro-Africa statements on the one hand and anti-Africa policies on the other hand. We also cannot continue to outsource our children's future to powers that are hell-bent on keeping us relegated to the role of producers of cheap raw materials and labor and consumers of their obsolete goods and rules. We need to enact, not just talk about, enact drastic change. But we can't do this within forums and institutions that are designed to uphold a rigged international economic system. But before we dive deeper into the conversation about the role of this rigged international economic system in perpetuating Africa's underdevelopment, I would like to invoke and acknowledge that we are standing on the shoulders of giant African revolutionary figures, past and present, who have tried and are trying time and again to warn us about all of this and to steer us away from the dangers of blindly following this rigged version of development. These African revolutionaries, past and present, warned us about debt and neocolonialism. They warned us about the various tools of economic subjugation and capitalist exploitation. They warned us about white elephant projects and adopting blueprint and poverty reduction strategies that respond to the interest of ex-colonizers instead of responding to our people's aspirations. They warned us about black skins and white masks amongst us. But they didn't just warn us, They also tried and are trying to empower us and remind us that we have the right to set our people free. We have the right to own our development processes and objectives and sequence our nation building steps according to our context and our needs. That we have the right to eject spoilers from our lands, and that we can terminate or renegotiate deals. Those of the past gave us, and those of the present are showing us the tools and the language and the resolve it takes to refuse what doesn't serve our people. Please note, I am invoking our revolutionary history and ancestors, as well as living revolutionary examples that are deliberately demonized. Case in point, my president, Isaias Afwerki. Because that is exactly what we need to get out of this upside down development sheher or juju that has hooked itself to Africa. We need revolutionary mindsets. We need revolutionary attitudes. We need revolutionary commitments. We need an unapologetically pro-people, pro-Africa spirit that centers African aspirations when dealing with the Bretton Woods institutions or any other development partners for that matter, and when fighting Western domination. I'm speaking about Africa as a single giant, potentially powerful entity, because honestly, unquestioned assumptions of universal patterns based exclusively on the interests of Western nations have often resulted in this entire continent serving as ground zero for development experiments, or a case study to explain why Africans keep failing. When we speak of Africa as a country, it doesn't mean that we are trying to discount the historical nuances of our individual countries. But I strongly believe that as long as these lords of poverty subject all of us to the same economic and political whiplash, then we too must unite in our efforts to create a common language that amplifies solidarity and pressures our governments to abandon short-sighted, expedient, haphazard policies and silo mentalities. Instead, we must push for a unified bargaining power, understanding that unity in our analysis of the situation and unity in our resistance is the only mechanism that will lead to uhuru. Just as they are united against us, our countries must be united as we aim to meet our African aspirations. At this juncture, allow me to define what I mean by African aspirations for the purpose of this talk.
African aspirations to me include the right to peace and to coexist peacefully within our regions and continents. The right to create political and governance structures that seek to reflect our social makeup and serve us in all aspects, not weaponize our fault lines or our weaknesses. The right to development and to set our own development agenda, including sequencing and implementation processes. And here we also include the right to food, water, health, education, etc. The right to form alliances with countries near and far that are based on mutual respect and interests. The right to participate in the creation of new global structure that are not beholden to one pole or another. Or the right to occupy our rightful place in existing global spaces and to drive their complete overhaul, not just cosmetic reform. The right to produce and contribute to global knowledge production that forms the basis for setting international norms, rules, and relations. And lastly, the right to anchor all of the above, all of our policy decisions, all of our interactions on the well-being of future generations. I don't claim that this is a comprehensive list of our aspirations, but at least it's a starting point for examining Africa's status in the world and how the current global environment supports it in its quest to attaining these aspirations. I must now say that the gatherings such as this one and the launch of AfroAsia Institute couldn't happen at a more opportune time. It is a testament that in spite of the many attempts to gag our revolutionary heroes, whether through assassination, sabotage, demonization, their spirit remains resilient and it keeps manifesting itself through our understanding, through our recurring realization that things are not okay in Africa. And in many, many parts, things are not okay because the development and financial landscape that Africa was thrust onto at independence and finds itself navigating today was not created by it, for it, or even with it in mind. And almost 7 decades later, we're unable to extricate our people from this hoodwinking landscape and build a truly meaningful, Africa-focused, Africa-centered alternative. As far as the current global economic architecture is concerned, the fact is, we were never consulted about its rules. Never. Let alone consulted. Africans weren't even considered humans worthy of respect or rights at the time when these rules were written. And yet, they've bolted these rules to our doorsteps, and we've been forced to obey them ever since. And you know what happens to a country or a leadership that actually says, wait a minute, these rules are not actually working for my people? Democracy finds them. And you know what I mean by democracy finds them, right? Exactly. The international economic system and the system is within which Bretton Woods institutions function is rigged. And it's rigged in favor of yesterday's colonizers. And it's there to maintain, albeit in a very politically correct language, the exact same systems of exploitation and subjugation that existed during colonialism. Furthermore, the racist mentality that drives these systems is the exact same racist mentality that just a short while ago was perfectly fine with apartheid, Jim Crow laws, lynching, colonialism, and of course, enslavement of our ancestors. Knowing all of this, one would not be faulted to think that these organizations that function as the proprietors, the sole proprietors of development knowledge, are actually tools of imperialism. They don't work for us, ladies and gentlemen, because they weren't designed to work for us. And so the African condition that this system of continued economic exploitation has caused, with the help of its very obedient African comprador class, leads one to conclude that as long as we continue to shy away from having revolutionary attitudes when we deal with these bad Samaritans is a concept that I borrowed from Ha-Joon Chang, former economist, then in 25, 50, 100 years, we'll still be talking about the same stuff and the same challenges. We'll be in the same or even worse position relative to Africa's potential and relative to Africa's aspirations. When thinking about the role of Bretton Woods institutions in its relentless underdevelopment cycle of Africa,
We must always remember that in July 1944, when America invited its allies to a place called Bretton Woods in New Hampshire, African countries were still under colonialism. And there was a ruthless system of primitive accumulation in place that was designed to siphon off raw material and resources from our lands, the periphery, and create piles and piles of surplus in their countries, the core. We must also remember that the Articles of Agreement that later formed the World Bank and the IMF are based on pre-written plans that the British and the American came to the meeting with. The other countries at the meeting didn't have much input. We must also remember that these same powers who preach democracy and accountability to us run these mafia institutions in the most unaccountable fashion, with the US always ruling the World Bank and the Europeans always ruling the IMF, both through what they called a gentleman's agreement back in those days. When Africa was eventually inserted into the conversation, the IMF and the World Bank didn't actually change to meet its needs. They acted to maintain the economic subordination of African colonies that were now declared independent to Western monopoly capitalism and geopolitical maneuvers. They promoted their own corporate interests over African national interests. They enforced policies that cemented neoliberalism and ensured the corporate capture of development processes across the continent. And we all know the horrific results of structural adjustment programs of the 80s and the development blueprints that were shoved down African throats based on the Washington Consensus. All of this with absolutely no regard for national objectives and strategies. These bad Samaritans kept showing up at our doorstep with advice and loan in one hand and cold-blooded conditionalities in the other hand. Mind you, conditionalities that they themselves did not enact when they embarked on the journey of nation building. Liberalize your trade, drop all tariffs, privatize everything, including basic human services, health, education, water. Trim your public sector to bare bones. Open your markets. Forget about protecting your industries. In fact, why even think about creating industries? No. Just give us your raw material at dirt cheap price and we will shower you with finished goods. You want to build roads? No problem. We will give you loans that you will spend generations to service. They didn't tell us that we will spend generations to service, but this is how it worked. Mind you, these loans that they gave us and continue to give us are in reality made up of our own money. I really need you to understand this. They are made up of our own money, meaning they're not giving us anything, but our own wealth back to us, now calling it loans and grants and whatnot. How? Remember the exorbitant amounts of surplus that they accumulated while we were colonized? That's what I'm talking about. This is not a conspiracy theory or something, out of this world. These are all documented facts. So in effect, their benevolence is rooted in slavery, colonialism, neocolonialism, and imperialism. These are all important points to keep in mind because it allows us to interrogate their motivation, their interest, and their objectives. It also allows us much needed shift in our mentality. We are not the recipient in this donor-recipient dichotomy that they drilled into our consciousness for too long. Nope, we are the owners and they are the thieves, period. Ladies and gentlemen, there are no poor countries in Africa. We have deliberately underdeveloped countries. And I borrow the definition of underdevelopment from one of my favorite giants, Walter Rodney. I've also come across other African scholars who use terms such as impoverished and plundered countries. Anything but poor. We are not poor. These are all active verbs because our impoverishment is actually a very active act. I think, again, it's important to stress and highlight this point about language because for far too long, the internalization of belittling or patronizing concept has led us to subconsciously feel inferior to those who show up at our doorsteps, claiming to have all the answers to our development questions. Sorry, but we cannot begin to tackle challenges if we don't commit to examining everything, including language. Therefore, we must, in every discussion,
reject our condition as some contextless phenomenon that is typical to us. Now, I sometimes find myself battling a seesaw of anger and sadness. Anger by the fact that this scam has been allowed to go on for this long. And saddened by the fact that too many of us, especially those of us in government who actually deal with these partners, almost never begin the conversation about the African condition by centering the colonial context and sequence of events that led to this condition. And they're almost never unapologetically revolutionary in terms of their interactions. But most of all, I remain angered and saddened by the fact that year after year, summit after summit, we continue to go with them hand in hand and expect different results. We allow the Bill Gates of this world to own our seeds and teach us about agriculture. We allow some obscure foreign entity in the UAE to own and profit off of millions of hectares of land through the carbon offset system. We allow them to drive the climate change debate without actually telling them, you caused this disaster. And on top of that, we allow them to continue siphoning off our unfair prices, the raw material needed to build all this green technology. And then they'll come to us and say, we can give you this technology through loans. We know that opening our markets, protectionism, all of these things that they told us not to do is actually what we need to do to develop our thing. We know a lot of that. We know that before we even invite them to our countries, we must have a bulletproof long-term national development strategies that we have offered. Development strategies that aim to empower every section of society, beginning with the most marginalized. We know this and much more, and yet we continue to enact development policies handed to us by these lords of poverty and give us the same results over and over again. What is wrong with us? When will we say enough is enough? Ladies and gentlemen, every now and then they may come up with new buzzwords, new language, and try and convince us, no, we've learned our lesson and now we're trying to reform. But you know, in the end, it's all driven by the same exploiting classes and condescending racist mentalities mentioned earlier. The same mentalities that saw no issue with 30,000 Palestinians being slaughtered. No issue with subjugating Haiti, the beacon of freedom, to continued neocolonialism. No issue with preaching human rights while using children to suck minds in the DRC. No issue with igniting wars left, right, and center, all in an effort to keep us angry at each other instead of angry at the actual sources of underdevelopment. I will end by saying it's all one big scam, and we must be serious about calling it what it is. A Western designed, Western dominated scam that requires our commitment and our resolve to shut it down if we're serious about meeting African aspirations. Thank you. Thank you, Milena. And starting off on a good note, because the time is of essence. In that light, and the roles she talked about of foreign actors will line up with a virtual video from which is 15 minutes. Then I welcome the Right Honorable Prime Minister after that, so that he can make his presentation, and then also get the account of the other speakers who will be here with us, including my sister here, Honorable Farah, also Ahmed Hashi. You will all be here for your presentations. But up next is this video, because Professor Mohammed Hassan yesterday talked about the regionalization of the conflict in Ethiopia. This 15-minute video will be on the role of the United Arab Emirates in the Horn of Africa region and the consequences. He's a professor, historian, and authoritative figure on the formation of the modern Ethiopian state. Mohammed is a seasoned diplomat who served as the Ethiopian ambassador to the EU, which is based in Brussels, in Belgium. Professor Mohammed quit his ambassadorial position in protest of the TPLF administration, who left
who he felt had become tools of imperialism for their expansionist role in the Horn of Africa region. So Dear brothers and sisters and comrades, I was asked to contribute to this conference with the title The New Role of United Arab Emirates in our region. The recent situation what's happened in northern Somalia, it have ignited the consciousness of the majority of the population of Somalia and in the Horn of Africa. What is the interest of United Arab Emirates involving to such extent a very destructive involvement in the region? United Arab Emirates is a country was created by United Kingdom in 1960s. By 1970s, because wealth is discovered and became gradually a rich country because of the oil. And the leadership at that moment existed was bin Zayed, a traditional conscious man, to a certain extent a very wise man, who have understood United Arab Emirates must live with its neighborhood in peace and cooperation. Unfortunately, the younger generation who have been very far from the reality on the ground and understanding their neighborhood, and because they were born in a very rich situation, they have developed a totally different understanding of themselves and the region. Totally. The one who's leading now United Arab Emirates, he became the Nero of United Arab Emirates. He believed that he wanted to build his own empire. And we have seen that his intervention everywhere, in the destruction of Syria, in the destruction of Libya, and finally an invasion of its neighbor Yemen. What are the reasons make United Arab Emirates to be very aggressive, a very small country and trying to play a big politics of big countries? The first characteristics of since 11, 12 years of United Arab Emirates is they believe that they wanted to create Dubai as a hub and a very important harbor or port in the region, by extension also to control all the ports around the region. The first step they have taken is by the invasion of Yemen. They wanted to control the port of Mukalla, the port of Aden, the port of Hodeidah and Makha. By extension also, several years back, they went and made a contract with the Djibouti government to invest in the port of Djibouti. Later on, this agreement came and they were chased away from Djibouti. Even though they wanted court and the court decided in their favor that Djibouti have to pay, their assumption and their logic is they wanted to control all the harbors from Port Sudan until Kismayo and Yemeni harbor, and to connect it, harbor when I say is the port, to connect it with Dubai, and Dubai to be the hub of all these harbors. I think they have read their book wrongly. Dubai didn't exist when Aden, the South Yemen, when it was a colony of Great Britain, when Britain controlled Aden in 1839, understanding one day the Suez Canal will be opened, and the British took over from the French the Suez Canal to protect their jowl, their colony, India. And they have taken Aden in 1839 as a fueling station. But gradually Aden became one of the most important ports, whereby, like Dubai now, it was a known shopping center.
I think the leader of United Arab Emirates, he wants to bring Aden to Dubai and dominate the region. This is one of their strategies. To dominate the ports in the region, they wanted through destabilization, not through cooperation. It is possible to cooperate and to deal in a business-like relationship, but they opted destabilization and overthrowing the governments and interfering in the sovereign nation's internal affairs. By extension now, United Arab Emirates have also put in their pocket the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy. By extension, another force which is contending against the government of Sudan, the Rapid Deployment Force Hameti, he is also in their pocket. The third is also they have influence and the control is Chad. By extension also, they have also a strong relationship with General Haftar. General Haftar, he was one of the POWs who have been captured in the time of the war between Libya and Chad. In the time of Hussein Habre and Idris Deby as his vice, they defeated the Libyan troops and captured more than 3,000 officers and soldiers, Libyans. And Hussein Habre sold it to United States, to Reagan. They brought them first to Kenya. From there, they took them to Latin America and they kept them. Imperialism thinks a little bit further, hoping one day to use them, and they have used them in Libya. General Haftar now he controls part of Libya, and he is subsidized also by United Arab Emirates. For this case is that it angered their policy of destabilization inside Libya. Recently, the Algerian government have stopped all economic and diplomatic relationship with United Arab Emirates. The second factor of United Arab Emirates is stealing African gold. Their major concept is the smuggled African gold. To give you one example, that by supporting Hameti and Hameti dominating a gold mine in Darfur, almost more than 90 tons of gold of Sudan was smuggled to United Arab Emirates. At this particular time, a lot of gold smuggled from Zimbabwe and a lot of other African countries and was smuggled to United Arab Emirates. The recent development in United Arab Emirates economic appetite, United Arab Emirates had built one of the most sophisticated gold refinery. So United Arab Emirates is embarking on the looting of African gold, and to achieve that, it supports destabilization in the African continent and in a lot of other countries. Unfortunately, Dr. Abiy of Ethiopia, for not understanding, cutting and destroying all its relationships within Ethiopia and its neighbors, now it became a protege of United Arab Emirates. And of course, they have understood and studied him, their psychology, by throwing for him little arms, what the Arabs call sadaqah, and they have understood him, and they bought him to be part of their project, like the project of Sudan and Chad, and like Libya Haftar. I do believe that the people of the Horn of Africa, they will be conscious and they will understand. And I do believe that this theft and Nero craziness, one day it will awake the people and the intelligentsia of our brothers of United Arab Emirates people. And I'm sure that this craziness one day will be stopped. It will not bring any solution to the people of United Arab Emirates. This is a pure theft, and it wants to create an antagonism and hate among the different peoples of the region.
I salute the people of United Arab Emirates. I salute the wise, the far-sighted intellectuals of United Arab Emirates who wants a democratic situation in their country, in a country was ruled by one man, where there is no constitution, where there is no election, where there is no any legitimate criteria to rule, and while the population's money is used and abused for one individual ambition. For this, I advise the Prime Minister of Ethiopia to rethink and not to fall in the trap, because the small money they give him. Imagine in my country, Ethiopia, which is the population is in a miserable situation, and the Prime Minister wants to build $16 billion palace. Just before I came to Nairobi, in Belgium, the popular press of the Dutch-speaking, it published a very big article by putting the picture of Dr. Abiy. They analyzed the economic situation of Ethiopian people, in what condition they are living. They put his picture in the article, and they said that this man, he wants to build a palace of 9 billion euro. Now, for the fourth day, they are writing continuously. And I advise Mr. and Dr. Abiy to read also that it is the early warning of the different ministries of the Benelux countries, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and even France and Germany. They are advising their population not to go to Ethiopia. It is a red zone. There is no safe place, including Addis Ababa. This is, I don't think that Dr. Abiy, his advisors, they bring for him this information, or he is not willing to listen. I think for those who doesn't listen, who doesn't understand and try to be enemy of their own people and the region, I think we have seen the previous regime, which was controlling the country militarily, intelligence-wise, economically, and finally they were overthrown by popular revolt, and then brought a disaster to their own people. I think the destiny of Dr. Abiy will not be different than that. He was not learning from history to be an agent, as being a prime minister of a very big country. To be an agent, a tap dancer for a very small country very far away from us, that is unfortunate, and it is shame on you. This is my contribution to my brothers, to AfroAsia Think Tank Institute, that it is we have to do further studies on this, what the Arab call it in their word, التمدد الإماراتي, the Emirates expansion, for how long it go. One forgets and the advice of a prominent Kuwaiti intellectual who have given a speech in one of Arab television. He says that being small to try to play a role as a big one is a disaster. Kuwait at one time, it felt that she was very strong and a big one, and it played and danced a very wrong tango, and we paid the Kuwaiti people the price, and everybody understands what does it mean, the price of 1990. I advise the intellectuals and democratic forces, our brothers and sisters in the United Arab Emirates, to think twice that they have already created enmity and antagonism with them and the Yemeni people. I hope also now they are inciting and creating antagonism between them and the Somali people, and further by extension also between them and the Ethiopian people. They should be very careful, and they should think about it, and they should do something about it. And I thank everybody for inviting me, and particularly Professor Abdul Wahab. I wish you all the best, continue, and I think time, if we work very hard,
I see the end of the tunnel, there will be a light. We should not be frustrated. We should be strong. We should reach to our young people. We should give guidance. And I'm sure we have a lot of clever young people who can learn very fast, who can understand very fast, wherever it is, whether they are in diaspora or in our respective countries. And thank you very much. Professor Mohammed Hassan, that brings to an end his presentation on the role of the UAE in the Horn of Africa region. Next up is Professor Ali Mohammed Gedi, the Right Honorable former Prime Minister of the Republic of Somalia. Between 2008 and now, he studies and researches on the formation of political parties and setup of a democracy and multi-party system in Somalia. He is the founder and promoter of the Somali Patriotic Party, SPP, and its establishment together with other members of the society. He's also a political commentator and consultant on the protracted crisis in Somalia, while compiling experiences and lessons learned in politics, security, peace, and stability, and also the reconciliation process, as well as the demonstration of democratization of Somalia and throughout the region. He analyzes deeply on the current setup of the security situation in the region, the Greater Horn of Africa, the Middle East, and Southeast Asia. He also did research on the increased piracy and terrorism activities in the Gulf of Aden and the Indian Ocean. He was the Prime Minister between 2004 and 2007 during the transitional federal government of the Republic of Somalia, during which he undertook the hard task to revive from scratch an administration and governance system that for many years was not stable following the collapse of the central government in Somalia. Between 2016 and now, he is advisor to institutions in Somalia and stakeholders to public and private partnership in political, socio-economic, and cultural sectors. He is the founder as well and leader of the political party, as I have mentioned, to enhance multi-party democracy, inclusivity, and the path to democracy. Natively, of course, he speaks Somali as well as Arabic, English, and Italian. Ladies and gentlemen, the Right Honorable Prime Minister. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, distinguished guests and delegates, experts from across our region. Assalamu alaikum and good morning. At the onset, I express my gratitude to the leadership of the AfroAsian Institute for Strategic Studies for extending an invitation to me to speak in this inaugural conference, which comes at a time of great significance for the Horn of Africa, Africa, and the world at large. Ladies and gentlemen, my topic is economic dependence, resource and raw material contestation in the Horn of Africa. And it is not only the Horn of Africa, but it is all Africa in general. There are questions to be thrown to the audience. In Africa, do we have political independence? Do we have economic independence? Yes, we have political independence because the African countries are members of the United Nations and other organizations with representations in the UN agencies. But it is not enough, in my opinion. There is still marginalization and the discrimination, especially in the Security Council. The veto powers, Africa has no members still. So that is the independence politically that we have. Economically, here the title of the topic is economic dependence.
we still depend on the West. I want to throw one good example, and the many speakers emphasized it yesterday. By training, I'm a livestock expert. In Somalia and in the region at large. We believe that we sell meat to the Gulf states and elsewhere. We believe that we sell meat to them, but we are giving it for free other 4 products, byproducts from the livestock sector. The bones of the livestock and the horns of the cattle are manufactured, and the cups we are having with tea and coffee and the dishes are made of those byproducts. The hides or the skin, we give them for free. They manufacture it, bags, leather bags, pure leather. The belts, the shoes, the bags, pure leather are our byproducts. They manufacture it and bring it back to Africa, sell to us. The other byproduct is the blood of the livestock. The blood is processed and is made of poultry feeding. The 4th byproduct is the fisheries. It is fertilizer, and we give them for free. There are many other products in Africa which are used in the same manner. Ladies and gentlemen, AfroAsia Institute inaugural conference provides a crucial opportunity to reflect on the hurdles our continent faces and simultaneously explore avenues for practical collaboration with nations and regions that have successfully navigated similar developmental challenges. During this presentation, I will pose questions to inspire thoughtful reflection and facilitate our collective exploration of solutions to some challenges we face. These questions are designed for intellectuals, economists, professors, and experts alike to contribute their insights and expertise. Together, we can collaboratively strive towards identifying practical solutions to these issues or challenges. Ladies and gentlemen, in the aftermath of several global economic shocks, including the COVID-19 pandemic, war crisis, droughts, and the flooding disasters, as well as specific ongoing impact on the war on terrorism in the Horn of Africa region. This conference presents a rare opportunity to look back at some of these challenges faced by our region and its quest to realize sustainable economic development. The Horn of Africa countries continue to face daunting challenges, including conflict and extreme poverty. Economic growth in our region has not sufficient to allow for significant progress in alleviating or reducing poverty. In fact, one in 4 families in the Horn of Africa is poorer than 4 years ago, according to the World Bank. To address this in-depth of the topic, we need to ask ourselves a couple of questions, and they are: I've already emphasized the political independence and how it is going, and the economic independence and how we are discriminated. What about African economic independence? To answer is, there is
independence, but economic dependency is still in place. However, our African continent is extremely rich in terms of natural resources, such as oil and gas, minerals, including uranium, livestock for food security, crop production, in addition to the fishery industry emanating from the coasts of the Atlantic and the Indian Ocean. Question is, what are the challenges hindering our development strategies? Can a lack of industrialization capacity affect our African livelihood? Yes, the African nations, without exception, proclaim they desire to industrialize their own resources and raw materials produced in their respective countries to create increasingly productive employment opportunities, combat poverty, and achieve higher living standards for their populations. However, the historical exploration of African resources and raw materials by colonial powers has left lasting challenges for our continent. This exploitation dates back to a time when colonial power would purchase African materials at lower prices, export them to their factories for manufacturing, only to later reintroduce them to Africa at significantly higher selling prices, often 10 times or more. In advocating it for an African industrialization policy, it is imperative to emphasize the necessity of sustainable renewable energy, such as wind or solar power. Cheap energy is essential for manufacturing our products in Africa. Consider this scenario. To industrialize our resources and raw materials, it necessitates factories or manufacturing plants. Let us assume that African governments discover crude oil in their soils, demanding the establishment of oil refineries. The question arises, should we purchase from the Western markets, Europe and America, or opt for Far East Asian markets? Let us compare. Another factor is sea and air transportation, marketing, and travel routes challenges in Africa. Industrialization in our continent requires addressing challenges in sea and air transportation, marketing, and travel routes. For instance, shipping routes from the Horn of Africa coasts to the Far East Asian ports often go through the United Arab Emirates, posing logistical challenges that need exploration. The answer lies with the expertise in this conference. Why? We cannot ship directly from our ports to the Far East Asia, to India and Indonesia and Malaysia. Furthermore, the resources available for the governments in the region to support their populations continue to be squeezed by rising debt service costs, while access to traditional financing remains highly constrained. Almost all of the countries in the Horn of Africa, and Africa in general, are in some form of extended credit arrangement with the IMF or the World Bank, because they have balance of payment problems. This explains we are living beyond our means and getting deeper into debt, which indicates a need for sustainable financial practices. However, this untapped potential in South-South cooperation, but it is up to all of us to come up with innovative ideas to improve Africa's situation.
The launch of this AfroAsia Institute for Strategic Studies is an important milestone in promoting collaboration and the dialogue between African scholars and experts. This platform will empower us to direct our efforts towards research programs that enable our governments and the private sector to raise global awareness. The focus will be on guiding the world to recognize Africa's crucial role in global food security, emphasizing that Western world relies on Africa for food security and not the other way around. This institute will serve as a platform for policymakers, business leaders, and civil society organizations from the Horn of Africa region to come together and address key strategic issues. It will provide a space for research, analysis, and policy recommendations on topics such as trade, energy, manufacturing, security, development, and cultural exchange. The Institute's launch signifies a commitment to deepening the relationship and the collaboration between Africa and Asia, fostering greater understanding and promoting cooperation between the two regions. Ladies and gentlemen, this is my presentation to stimulate the brains and the minds of the experts in this conference. Finally, I look forward to the outcome and the deliberations of the 2 days of a serious exchange of ideas with the aim of building a better future for our African continent. In conclusion, I support and encourage the presentations and the papers of yesterday and how Ayub, that young leader, guided us. Dr. Milena repeatedly said, African aspirationists. We need African aspirationists in order to win the game. Thank you very much. Thank you, Right Honorable Prime Minister. Much appreciated for putting the effort to make the presentation and for the timely presentation that you have made here, knowing that we are going to be having other speakers as well. So we stay strict to the timelines that have been provided, which is 15 minutes to be exact. Next up is Honorable Farah Maalim. He is a veteran lawmaker, the current MP Dadaab constituency, former Deputy Speaker of the National Assembly, Kenya, during the Grand Coalition government, MP Lagdera constituency at some point, regional opinion shaper who has worked to promote a more peaceful and prosperous Horn of Africa and wider East Africa. He will be talking about the topic, which is very, very sensitive, talks about the new scramble for African resources and the length scale so far to protect the resources, dignity, and preservation of the same. Karibu. Thank you. I'm glad some of the foremost commentators on these things in our country, very different fora, are here, both Professor Macharia, my good old friend Hassan. Scramble for African resources. The length that was scaled to protect national dignity and preservation. The catchword is scramble, African natural resources, the dignity, and the protection of the dignity, and the preservation, I hope, of that dignity. The scramble for African resources started hundreds of years back, very many hundreds of years back. And it was in every sense the resources, including the human resources. Not only the
natural resources that we have in our continent, but even the individual human being called an African was a resource for the rest of the world, many stages, and still continues to be a resource. And what are the resources we are talking about right now, the natural resources, aside from the human resource? We're talking about minerals. We're talking about lands. We're talking about our forests, which have been for the longest some of the best rainforests in the globe. The timber, the rubber. You have to understand one of the very first things to be extracted from Africa is rubber in Liberia and Sierra Leone. You're talking about the marine wealth, fish wealth. We're talking about the ports, because for those of you who probably do have a very scanty knowledge of the history of this part of the world, the Mogadishu port is called Banadir. Banadir comes from the Arab word or the Persian word Bandar, and Bandar is a port. So this was the land of the ports, all the way from Berbera, Kilwa, Bagamoyo, all the way to Beira, and the rest of them. So we have had those resources for the longest. We've had functioning resources of that nature for hundreds of years, since, of course, in the past. And then there's the paradox of the plenty. When you have a lot of things, you have a problem in how you manage them. And then there is the resource curse. When you have resources, the resources also have issues that they come with them. The exploitation, the rent-seeking elite, the corruption, the contestation between the different communities that have access, or those who do not have access to the resources. So resource curse refers to a situation in which some countries have natural resources that generate a lot of income, but the income does not generate corresponding growth in the economy, but stagnation, destruction of the environment, and violent conflicts. I think the Niger Delta, it's called the Niger Delta? The Delta in Nigeria, where Ken Saro-Wiwa came from, is one of those ones. To give you an example, Nigeria has been a major oil exporter since 1965. In less than 30 years, the Nigerian oil revenue has tripled or quadrupled or gone tenfold. It has increased tenfold, but its overall per capita income has stagnated. Poverty has more than tripled over the same period of year. Nigeria, in addition to that, also boasts the biggest number of millionaires in dollars in the continent of Africa. Both military and civilian governments over the period of time have taken their shares in looting the wealth and deposited the same wealth in foreign banks. Whereas we have this replicated in many countries in the continent, there are few cases that you can be proud of. Botswana, on the other hand, has turned its natural resources, mainly diamonds, into a blessing for the citizens. Botswana has the second highest per capita expenditure on education and has enjoyed the globe's second highest growth rate since 1965. A nation of only 1 million people. Botswana's GDP per capita is 10 times that of Nigeria. Of course, there are other countries that have also had these natural resources, and it has not turned out to be a curse for them. UAE is one country I have in mind. They have used it very well. So much so that it has become a superpower right now that threatens the whole continent and the whole world, because UAE has turned its natural resources income into a powerful blessings. It's minimal. It's got one of the least debts in the world. Inflation is very low, and an exceptional social welfare. It benefits its own citizenry.
Now, the failure of natural resource wealth to lead to the expected economic growth and development impacts has impacted negatively into the traditional historical modes of sustainable or mainstay of economies in those different countries. For example, Africa, in its own humble way, was pretty much an agricultural continent. Whether it is livestock, as the Prime Minister was telling us, or it is the subsistence agriculture, we had those ones. But the moment you get these blessings, people abandon that. And this additional windfall itself is not used to develop other sectors of the economy, like industry, like powerful infrastructures in other areas, energy and the rest of it. So it creates the rent-seeking elites who are more preoccupied with the accumulation and consumption as opposed to putting energies into industrialization, production of service developments. This is where the problem is. Public expenditure, whenever you get these natural resources, the tendency is that the government's budget increases and triples and keeps on going up. And clearly, to meet the gas or oil windfall, and then social tensions between the different contestants on that. That's why how you end up with coups and counter coups and ethnic problems and all those rivalries. The only thing is that when a country is resource rich and those resources by and large are plugged into the what do you call the pipes of the traditional dominators of that. I'm talking about the West. You gave it a collective name. What did you call it? Unipolar, yes, that collective. They make sure that those tensions, what do you call tensions, do not go out of hand. For example, you'll never see a very powerful tension in a country like Angola because they have that oil there. Nigeria will have all sorts of tensions, but at the same time, the system will not collapse because the companies are there, Shell and Chevron and God knows all the rest of them are there. So then there's, of course, this always simmering things. In countries like Angola, Chad, Equatorial Guinea, Gabon, and Nigeria, oil revenues now account for over 50% of the ordinary government revenue. Over 50% of the ordinary government revenue. And when you look at your own country still, that tells you that the traditional mainstays of the economy itself, other production areas are losing at the expense. The more you get this windfall oil, which is free, the less you concentrate on other sectors of the economy. And basically that's what happens. Lately, to some extent, because of conditionalities, as they put it, maybe they'll end up having more reserves in Western capitals. They will end up reducing on their own debt, what do you call the debt itself, total debts, and other things. But when you look at the serious efforts to invest that and to make certain powerful changes domestically to create other sectors of the economy to compensate for that, they don't do it. And when the prices plummet, because you have this bust, what do you call it? You have between the boom and the bust. When the oil prices go up, the boom is there. When they go down, there's a bust there. So that bust, again, the country suddenly becomes a very poor third world banana state, and you can see that in the streets of all those capitals. They face those consequences, and then there's always going to be some fiscal imprudence to try and compensate for that, and you have problems in that. And they cannot have any sustainable economic, investments in this so that they can weather those storms when the situation changes. You now contrast that with Norway. That does not use its revenue from the oil at all. They depend on the other sectors of the economy. And this country has got reserves that are worth, what is it? 500 trillion? For a nation of only, is it 4 million or 5 million? No, it's about 4 or 5, yeah. 4. Yeah, around that, yes. So basically what they've decided is that we're going to invest this. And by the way, the man who was able to manage that and has managed the windfall in the mineral sector of Norway was an Iraqi engineer.
He came from a third world country. And basically, and I think he might be still alive. If he's alive, he's very old. So the best policies that some countries, African countries, have been able to do to achieve, well, a little bit to, you know. Now, the other thing that we have to look at is that our natural resources traditionally were taken by the former colonialists, by the former imperialists. But who are the ones who are taking now the resources, the mineral resources of the African continent, or the scramble? Who are doing it right now? China, India, South Korea, name another country. That's where it's going right now. And basically, as Professor Wainaina has put it yesterday, when you have not prepared your leaders very well, and there's always has to be a contract on some of these things, and they deal with the institutional frameworks that essentially have been worked on very well. They're very well educated, very well experienced, very well trained and prepared people, and you have only the president to give the nod and give an answer to that. Always those contracts are lopsided, so we end up losing it. The China, India, South Korea, to some extent Malaysia, have lately emerged as major trading partners of our continent. India's imports from Africa are mainly minerals, just minerals, raw materials, no value addition. Minerals, they also include occasionally some small things like coffee or cotton. In the case, of course, cotton is still a raw material. Even the coffee, for information, will most likely be taken to those places in the form of a bean, called coffee beans, so that the processing is done, the value addition is done, the grinding, the roasting, and all that is done there. And you know, the major trading partners of those countries that are very rich in minerals. Nigeria, South Africa, Angola, Egypt, Algeria, and Morocco account for 90% of the trade between, of the continent's trade between India and the African continent, over 90%. And you're talking about close to 100 billion. It's 98 billion right now is the trade. So it's all in the form of raw materials that essentially, Morocco, I think, has been a little bit of an exception in this case, and South Africa, because there's a company that is doing the phosphates, am I right? There's a company in India that has been largely acquired up to 60% by Moroccan interests that basically produces those, processes that phosphates and then sells it into the market. In South Africa, because of the traditional, the Indian communities hold on the Anglophone sub-Saharan Africa in terms of business. Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa, Malawi, all those ones. There has always been a powerful Indian class that essentially is still doing that. They're still ending up with investments in your big families in South Africa that also have some serious investments in India. So in a way, and that is something called, what do you call that? Transfer billing. Transfer billing. Transfer billing is when you have two companies in two places, both are owned by the same family. So to avoid taxes in one, you bill less, and you do it vice versa regarding on depending on exactly how you want to increase on your. So India right now, 20% of India's crude oil now comes from Africa, and I emphasize the word crude oil. Now the question that I will ask myself is that why can't we process it and send it in the form of processed oil? We can do that. And that is basically what it is. Not only crude oil, and that accounts for from 0% in 2005, 0% in terms of some of these things, because the Indian economy has more or less literally leapfrogged for the last 20 years. Crude oil now is 60% of India's imports from there. And gold accounts for about 15%. Phosphoric acid, because of what I told you about the phosphates, is about 3.8. You have the LNG, the liquefied gas. Yeah, gas also, yes. Also accounts for something. And then the most interesting part of it, shelled cashew nuts. Now you ask yourself, why do we have to export cashew nuts in a form of raw, not processed, shelled cashew nuts?
which means they go and get processed in that area up there. And the same also goes when you go to Indian exports into Africa. I mean, to try and create some kind of a trade balance, because they insist on having that trade balance so that there's no deficit. What do they export in here? Healthcare, owned by Indian firms. Pharmaceuticals, which of course they bring into the country. Their own textiles. So basically you are making room for their own finished products. Their own industries have already processed them and they come in here. Basically take the money. Automobiles, Tata. Service sector, the IT. You see what I mean? The IT, they're the best in IT here. And when they come to do the IT here, they create their own infrastructure here. Africa has made it so easy for foreigners to come from anywhere and set up a company in less than a day. And the next thing you know is that they are competing with your own, budding. Ordinarily, in any economy, there's always, particularly a growing economy, they have to have certain positive discrimination for your own locals so that they can be developed and they can come up. And then immediately the Indian experts who are doing business with the US and everyone will come in here and compete with you. So your own, technocrats and your own small startup firms on that have no chance. No chance. So, and then when it comes to infrastructure also, they build up roads, they put up power stations. So they take the foreign exchange from here. So that way we are there. And I'll just give you one thing that happened in 2009. There was the India-Africa Hydrocarbons Conference. India-Africa Hydrocarbons Conference. And the things that the areas that were identified were 5 for cooperation between the African continent and India. And incidentally, although Milena says that let us have our own collective bargain and call ourselves Africa, because they are also the other side, and I agree with her entirely. And most of these big economies also see individual African countries as being too small to deal with. That's why they call 50 African heads of states to come and sit with them. And they have only one prime minister from India, or maybe one, whatever, I don't know what you call the Chinese one. Is there a prime minister or a president? Yeah, and the rest of it, or the US or UK, and 50 of them line up there for photo opportunities. But then, let me tell you, they identified 5 areas to have cooperation with Africa. Buying more crude oil from Africa, number 1. Investing more in upstream opportunities. Upstream essentially means, upstream and downstream in the oil sector. Investing more in the upstream. Upstream is the importation of that same finished product. You send your oil up there, they process it there, and then they'll help you also they take it in the form of a crude to sell it to you now at a very high price. That's the upstream. The downstream is, of course, the petrol stations and the rest of it here. So investing in upstream opportunities, exploring opportunities to source more liquefied natural gas. To do the prospecting and also to go into contracts, not only prospect and, basically to get those liquefied natural gas out of the sea, what they call the shelf, or get it out. But then basically that's another area they need so much of it because it's a growing economy and they need these raw materials. Then making available, number 3, number 4, making available Indian skills, talent, and technology. That's what we take back. And that is not given to you in the form of, say, we are going to bring our own skilled, what they call technocrats, to go and train your people in institutions of higher learning, in technical colleges, in polytechnics. No, they will come in basically as part of that investment process. They're coming in, basically, you create those markets for them, making available skills and talent and technology in a cost-effective way for the benefit of Africans, and then saying supporting community development programs in Africa. When you see Kaloska, I'm sure you've seen Kaloska. You know Kaloska? Kaloska is a very powerful multinational Indian company that manufactures pumps up there. And basically that is literally
selling it to all the irrigation schemes in the third world countries. But they're there to show you that the community, we're working with the community. It's got something called corporate social responsibility. So when they talk about communities, is that tokenism? You know that tokenism, yeah? To ensure inclusive growth. Like I told you, the bilateral trade with India was 98 billion. Bigger than any trade they have with any other, not with the Europeans. And this is how it is. Now, when you look at the foreign direct investment, and there is a reciprocal process in here. The biggest foreign direct investment from Africa to India, you'll be surprised. So when I talk like that, you'll all get excited and say, oh my God, so we're investing in India. It's $64.17 billion. But that, sorry, it's 64 point something plus 137 and 112 billion dollars. Well, no, it's 64.17 and then 137 million and then 112 million. But that $64 billion is Mauritius, which is another African Indian island. They have capacity, because it's another Singapore. Mauritius is literally the richest when it comes to the African continent, per capita and growth and everything else. But they have that reciprocal because it's the same ethnic Indians. Indians are very territorial. They will only deal with fellow Indians. And then the only other ones who have done investments from Africa, FDI to India itself, is what do you call the South Africa, which I told you because of the Indian hold also on the South African economy. And this is the same Indian, South African Indians. And the other one, of course, which is the only genuine one, $137 is actually $1 million is the one of Morocco. Morocco has got a functioning, a very powerful, and a very profitable phosphorus, what they call industry in India. China, much bigger. It has emerged as the largest trading partner with Africa at a staggering $310 billion US dollars in 2023, at an annual growth rate of 7.4, and it's still increasing. But the same thing happens. They take your raw materials and they bring you their unfinished finished products. And the bulk of it is just your raw materials, which has not been processed locally here. And the China imports his metals, mineral products, crude oil, gas, and the rest of it. FDI for China stands at around, it's the biggest FDI, what you call a foreign direct investment in Africa, in China. And most of it goes into Chinese companies that come and set up shop in here. It's not to develop what you call the African economies with indigenous Africans, because like Professor said, these understandings and contracts and agreements are done between seasoned smart guys on the other side who come here for the interests of their people, and politicians and basically people who have this country's knowledge and will settle for anything. Africans have been forced into centuries of quasi inadequate integration with other regions. Africa's historical weakness makes its newly independent states unable to negotiate neither its socio-economic and political and environment affairs, nor its primary resources. We are unable to negotiate anything, not to set up industries in here, powerful, what do you call, cutting edge technology here as a quid pro quo when we are giving them our raw materials and everything else. But just basically, we are not able to negotiate that. Now, the only area where Africa has had an edge over everybody else is the ability for Africa to feed its own people through this subsistence agriculture. That has gone to hell right now. And what is going to happen is that Africa's agricultural land are up for grabs by more advanced, wealthier nations. The claims that Africa has vast tracts of idle agricultural land is another exploitative justification to acquire our lands and take them for long-term lease or buy them outright. So basically, the only thing our people could do was to engage in agriculture, because that is an area that we don't need to have a lot of technology. Even that's been taken over. As we are talking today, American firms, multinational corporations,
have already leased on a long-term basis 4.33 million hectares of African land. Another raw material. UAE, 2.79 million hectares. Saudi Arabia, 1.307 million hectares. UK, 1.1 million. India, 838 million hectares. And in most cases, this land is taken away from indigenous people who do not have titles, who just get moved from one place to the other and share, and increasingly create what you call either the urban, what you call the rural-urban migration, because they cannot have any more land to tilt on. They go and become squatters in the slums in this place, in major cities, or they keep on having smaller and smaller pieces of land. So I hear always rights. And Milena is looking at me. Yes, Milena, we have those rights. But let's agree on one thing. We have needs and we have duties. We have needs. We need all this development ourselves, like any other human being needs. And we have a duty to perform and acquire those needs ourselves. The socialization we have had always with the so-called West is that they put in their constitution and the pursuit of happiness. I have a problem right now, and I was talking to Ayub the other day when we go and debate on matters in our constitution here, and everybody says that we're going to take the country to government to court because I have a right to housing, I have a right to this thing, I have a right. Those are wishful thinkings. We have a duty. We have a duty. We have to achieve those things. They say in their place, the pursuit of happiness. Your happiness is your economic, what do you call emancipation? It is your technological, educational, whatever emancipation, your military emancipation. Work for it, go towards it, and then you're going to be recognized and, respect. Respect itself is earned the hard way. Your enemies only respect you when they know that you are as strong as them or even stronger. So let's move towards that. They tell us, as Milena has said, and thank you very much, Milena, for that. They tell you privatize your public companies, government should get out of business, do all sorts of things. The idea is so that they can come and take over everything. They've taken over the resources, natural resources. They've taken over the lands now. They've taken over the corporations. So basically, the land, one of the biggest impetus in inviting industries to come to you is that there are people who are skilled and people who are not very expensive in terms of wages. Now, when they take your lands and they achieve their food security plus their surpluses plus their businesses by tilling your own land and paying your boys and girls paltry sums to work on those lands. Those of us who are from Kenya understand that very well. We have the flower industry in here, one of the most lucrative areas. But the workers in there earn as low as $50, $60 a month, and for a whole month, and put in a sluggish, difficult 10 hours. But the bulk of that money, all that flower ends up in Amsterdam, and people are making millions and billions out of it. It's the same people who come from those sides and come and exploit you here. But the governments will never assist on these areas because of the primary, original genesis of the formation of governments and states in here. When the colonialists left, they left their own seeds here. So the people, and I want to say this, and I don't want to, where is the Abdihirsi? At least in Kenya, because we talk about these things in the past tense, they happened before. The richest family in this country is the very first family of this country. The first prime minister who became the president and died in office. That's the Kenyatta family. The second most richest family is the Moi family. The Moi family.
the third richest country, family. They also say Kibaki is not a poor man, he's a very rich man, an extremely rich man. And the one who has taken over all that now, overtaken and literally has defeated himself is Uhuru Kenyatta, because he, as Uhuru Kenyatta, is richer than the Kenyatta family today. 10 years being the president of this country is richer than that. And that is the culture that was left everywhere. They had the people in Gabon, and the only country that said no to it were two countries. Eritrea came much later. But in the initial stages, the countries that said no to it was Secretariat Guinea, yeah, that refused also that pact. And remember how much they have destroyed it throughout history until now. Now probably there's a little bit of, and the other one was Nyerere, Julius Nyerere, Tanzania. Today, Tanzania is the most egalitarian country in this part of the world, and there's more hope in Tanzania than any other country in the region here, save for Eritrea. Let me tell you about what you say, democracy. Hassan knows that we have not had a democracy for the longest. Hassan, did you have any democracy? We never had a democracy. Democracy in Africa is the Western way of keeping you in shackles because they determine who becomes the president. They determine. It's a sham. It's a hoax. It's fake. It's fake. We say in our country, it's not sufficient for you to win in elections, but you have to be the one who counts the votes. I have seen personally when I defeated somebody with 6,900 votes, and all he did is he just created another number and he was announced as the winner with 23,000 votes. It's never been there. Never been in the history of the whole northern Kenya, not even 14,000. I had the maximum, which was about 14,000. The man had about 6,000 something. And it was announced as I defeated with about 6,900 votes. And it was announced. And that's what happens. That's what happens in all. 60% of the members of parliament in my parliament are rigged in. Hassan. And that has been the case for forever, for the longest. For the longest, for all that I remember. So, we shouldn't be saying democracy, human rights. Nobody cares about human rights. Really? Yes. This time was a mistake, let me tell you. This time was a serious mistake. Because they brought it in big bags, almost 200 million shillings, and tell him, take this and take away. And he said, no. And not anybody else says no, by the way. Even Mohammed Faye, if he was there as a returning officer, he would have taken the 200 million. And Faye said, لو بقول مليون ديلة دل دفعها كده. And so basically what we don't have a democracy. And anywhere where you are told that there's a democracy, it's a farce and facade. For those of you in Somalia who think there's something called democracy that you have not experienced lately and that you really love it, you love it and you run towards it. The West has created two forms of democracy, one for itself and the other one for the lesser humans. For the lesser humans, it is to subjugate, to maintain what they call the exploitation of your mineral resources and your human resources and everything else. So, this is the situation we have. Now, I'm just about to finish. You see, when they're telling you to privatize, the British Telecom, is it private? British Railways, British Posts, British Airways, but they forced us to privatize everything themselves. And they say, this is a conditionality. So basically, when you take a conscious decision yourself, and you have that widely integrated within the continent itself,
in which you protect your own natural resources and make sure that anybody who wants to plug into these natural resources must be prepared to take it when a value is added to it. When it is processed, if it's the crude oil, why should Nigeria not be able to process its own crude oil 60 years later? 59 years. 1965 is when they exported the first. Is it difficult to have a refinery? A refinery is the easiest technology. And then we say our minerals, everything must be value addition has got to be here from here. We don't do it. So basically, we need to do that the same way countries like Korea and all, Singapore and Mahathir Mohamad Malaysia, all of them have done. By the way, I had an opportunity myself to attend a prestigious postgraduate institution for one of the modules of my master's degree in business administration, which I did in some of those small sojourns when I was thrown out of parliament and had nothing to do. So I ended up doing it. And I went to South Korea for that small module there. At the time of independence, South Korea had only two resources. One was seaweeds, and the other one was comfort women for Japanese. Don't say prostitution, it's called comfort women. But basically, Korean women who would go into Japan and be used in that human trafficking for their flesh and body, and they would send money back home. And I was there. The economy today, our PPP is 2.9 trillion. And the president of that country came to Kenya at independence and borrowed $800,000 from Jomo Kenyatta, to travel around the world, got scholarships for 3,000 young boys and girls, and sent them to top technical colleges. He was not asking for medicine, he was not asking for engineering, but other things, he just sent them for engineering. They are now the biggest shipbuilders in the world, some of the biggest. They produce the cars. And by the way, there are 38,000 American Marines and Rangers there. You will never see a Korean girl with any of them. You get my point? What will he tell a girl who's earning $10,000 and is an American Marine earning what, a couple of $100? And now contrast that with Philippines, which they come with all. You never see. Have you ever seen Americans who work in Japan and the rest of them and bring home Japanese women? No, because they're higher class. So it's and that's what they are. From that poverty to what do you call 1.7 trillion nominal GDP. Our nominal GDP in Kenya is 115 billion. 115 billion. They are more than 10 times. No, the PPP is more. What do you call the purchase power parity? Even them, the purchase power parity for them is 2.9 trillion. But the nominal GDP is 1.7 trillion. So they are 10 times more powerful than us in economy, and much smaller country, much smaller country. So basically, for us to be able to put the marine resources, you go to the sea, Somali marine resources. Let me, for a moment, transgress into the Somali areas. The Chinese come with 30 ships to come and scoop your fish, and they pay the government $1 million. And by the way, that blue tuna, I don't know whether it's a blue tuna or yellow tuna. Blue tuna, I have seen one blue tuna, 600 kilograms, sold for $1.8 million. And these guys are taking thousands of tons from your sea, and all that your government asks for, a few million from them. So
the onslaught and the scramble, when you say scramble means a rush. Am I right? Scrum, you know, those of you who used to play, what do you play? Does anybody play rugby? Move fast with the force. Scramble for Africa is now more than ever. And not from the traditional exploitative unipolar West. It is from everywhere. Everywhere, including a small, tiny country like UAE, has got ships and ships in the off the Somali coast and is scooping your natural resources in hundreds of millions every week. So this is the sad situation. Now and by the way, let me tell you, if we don't do anything, all this will be contracted. Do you know where Guantanamo Bay is? Does anybody know where Guantanamo Bay is? It's in Cuba. Does Cuba have diplomatic relations with the US? Why does the Americans have a base on Cuban territory? They were given that exclusive lease in 1934. Cuba does not have the power, the military power to throw them out, and the lease is there. So if your presidents lease your land, lease your resources, lease all these things, you are looking at 200 years from now in that kind of a poverty, and there's no still light at the end of the tunnel. Because if they lease your offshore, what do you call, blocks to American companies, and the Americans bring their own naval warships, how will you reclaim it? So if you are in parliament, you better make a law now in Somalia. We tried it in Kenya. We have a problem. Nobody knows where's Hamahashi. Nobody knows the Talo Turkana. Yeah, does anybody know who owns that? Does anybody know in Kenya who owns the 4 blocks that there was a problem in Somalia? They are not in the name of the Republic of Kenya. Macharia, Professor, you know what I'm talking about. The country will only be having royalties out of it. It's in the names of individual powerful guys. And it's already been done, the negotiations with big oil companies like Eni and Total and the rest of them. And that contract probably is going to be there for the next 100 years. So what will the Kenyan people benefit from it, even now when we have to share both? Nothing. You'll just get a small royalty, So how do we save Africa from itself? The scramble for African resources is there. How do we protect it? I think I saw a member of parliament from the Somali parliament, former Minister Wizi. Are you still in parliament? I told your parliamentarians many years back, you must make a law that says that any treaty, any contract that is done by the executive outside this country cannot be valid, is voided unless it comes through parliament. That's why some of you ask yourselves that certain agreements with some of the neighboring countries I'm not going to mention. Some of those agreements are does anybody know the full extent of it? Venezuelans and Colombians almost mercenaries of what I just want to make one statement of fact very clear. I am not a member of the board of AfroAsia Institute for Strategic Studies. Myself, our Prime Minister, we supported it. We're helping them. Many others, Abdurrahman, all of us are basically supporters of like the rest of you. The board has Professor Abdulhab,
and 2 other foreigners so far. So this is an institution as much as yours as it is. Maybe you own it more than me, because I'm a politician, I'm an interested person. You get my point? Those of us who are in politics, me and we're not going to use this. Even عبد الحرسي الحر إنه نقدر من حوالي كنت له دري بكلام صحيح. Marka Milena. The other one is that lady up there. I don't know. She must be. Are you one of them? I'm sure you are. So these are technocrats. These are intellectuals, powerful intellectuals, and it's going to draw from the whole region. All the board are basically from the region, and these are people who are apolitical, but basically are going to give very powerful insights into the way we want this institution to impact. I am going to be a net consumer of the products of this institute. You know what I mean? When you come up with very powerful ideas, I'll implement them as a politician in my own right. So to try and change the narratives there. And of course, Ahmed Hashi, if we give him a nomination. He told me last time he wanted to run in Langata, and I gave him all my support, that he chickened out the last minute. Thank you. Much appreciated. A round of applause for him. So we'll have one speaker. Halima Gutale will be up next to read her bio. Then we go for a tea break, come back, and before the tea break, brief prayers from Dr. who will be here, who is here with us. Let me just get it clear. Sheikh Mohammed Osman is with us here. Yeah, briefly. Because the order was that she speaks first and then he closes us with us for a prayer. We go for tea break and come back. Yeah. Okay, no problem. Okay. Halima Gutale is an ambassador for democracy and tolerance, elected city, county, and district chairperson, woman, for the Social Democratic Party in Germany. She is the chair of the board of trustees and the federal chairwoman of BAG Pro-AC, and she'll be talking about the need for Somalia to regain control of its political leadership from outside influence. And it's with that note that I welcome her to the stage. Karibu. So she will speak in Somali. For those, Professor Masharia, you will need the gadget. Who else? That's as well accepted, yeah. Who else will need a translation? Yes. We have also the gentleman in the red tie here. Dr. Hassan Khanenje on the... Dr. has it. Who else? Professor Masharia here. Okay. Yes, I see Dr. Duncan is there. Juang. There is the lady with the top white. Yeah, 2 more people on this side. Zakaria. Yeah, seated at the back there. Is everyone? Yes, yeah. Yeah, he'll make a presentation. Yes, Dr. Juang, Dr. Hassan, and then the lady with the topic. So, please, welcome. Jarmal haddaan ku hadli lahaa adinkoo dhan u baahnaan lahayd turjumaan Soomaaliya dhanta u malaynaa Assalaamu calaykum wa salaam aniga maanta waa lay fasaxay waxaan rabaa ku hadli karaa saas daraadeed tikitka markii loo soo jaraayo waxaan yidhi garantiya haddaa imaanayo waay free Cabdiwahaab way saaxiibkay maasha Allah wuxuu yidhi Halima free yaa tahay no imaaw
waana imid horta qofkaan aniga aqoon xaliimo guutaala la yiraahdaa inta kale waa niila sheegay waxaan ahay gabadha oo siyaasiyiinteena waa dhagaxyada badan ku tuurto waa isqarinaya magaca labaad guutaala waa qarinaya laakiin waa fakan waa la sheegay dagaalka wuxuu dhacay anoo yar oo waxba si fiican u kala fahmay waagaas dagaalka markuu dhacay dadkii xamar laga soo dhufiyeen ku jiraan oo la soo kaxeeyey anigu waxaan la soo baxay abtigey allah u naxariistee maxamed sheekh cismaan qofkii yaqaan direct waxaa nala keenay wasiir hore ahaan jiray Italia dadka diblomaasiyaasha ahaa diyaaradda Talyaaniga gumeysi horkiisa oo cadaan lagu soo qaaday qaxootiga badda soo maray meehi VIP-ga lagu keeno qabowga lagu keena kamid ahaa xoogaa meesha ku koray kadibna markii la yiri siyaasadda loo naqanaa familka loo geeyay dhaqankeena yahay gabdhaha kaligood meel ma joogayaan qoftaan waxaa la yiri goorba intaan yaraayo afkayga dheeraa waa la ogaa madaxayga ka shaqeynay wax ka dhageysanay waxaa qoftaan xamar lagu maceli karo waa meeshan in lagu haayo iskoolka aadaa maxaa waxaasoo dhan idinkugu sheegaa waxaan rabaa in la fahmo waxaan ku jirnaa waqti qofka Soomaaliga ah ee wax fahmayo shaxda la ciyaarayo isku aadan fasiran kara oo calool xanuun ku nool yahay qalbi xanuun waxaan ku noolnahay Soomaali markaan nahay wadamada adduunkan tagnay meelahan wax ka baranay gaar ahaan gabdhaheena dalka kaliya ma aan banaanka waxtarkoodana banaanka uu ka muuqda maan resource ee gabdhaha leeyihiin waa waxaan hadda meelaha ka arkeen banaanka ee aan dalka laga faa'iideysan gabdhayo waa u jeeda waa ku yarnahay meesha joogo waxaan jeclaan lahaa xataa maanta iyo shalay tookada dambo in gabdhaha la badiyo hadda waxa waaye mas-uulka waxay saaran gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan inaan aniga qaado anaa meesha soo istaago boqol iga fiican oo iga aqoon badan way joogaan inaan ku noqono fiiran markaan meelaha qaarkood fadhiisto hadda labadii sitimaan hore la soo dhaafay operation 6 journal ma Jarmal waxay qoreen and power woman from Somalia waana ku qoraalada ugu quruxda badnaa ee ani ahaan qalbi ahaan itaabto maxaa yeelay meeshaan ka imid xididkaygu ku aasnaa aa la sheegay lama iloowin marka kale waxa waaye qofka markuu wax sameeyo amba meel u tartamo wax qabsado amba meel mas'uul ka noqdo meeshaad ka timid xididadaada lama soo mara promote gareeyo laakiin Soomaaliya ani waxaan ahay dadka aaminsan meel kasta ee aan tago iyo miis kasta aan fadhiisto in la ogaado qofkaan ahay meeshaan ka imid iyo hadalkayga iyo mowqifkaygana oo cad yahay aan la isku qarin dhagaxyada aan ku tuuray siyaasiyiinteena naceeb igama aha waxay iga tahay wax saxiix kuwan la joogana saasaan ku sameeyaa uma gambado meel uguma leexdo meeshii arrinta taalaan dhigaa wayna og yihiin markaan galo waxa waaye adinka agtiina waxa waaye guduud ma naqanaysaan ayaga yaanya camal ay naqdaan guduuday naqdaan way og yihiin markay xaliimo microfonka leedahay way hadle wixii jirayna ka hadle waana reality-ga jiro amba aan la fadhiyo consulka xaafadayda amba aan la fadhiyo muxuu ahaa dadka civil social ka oo dadka caawiya amba aan la fadhiyo madaxweynihii dalka fikirkan qabo siduu yahay aan u gudbiyaa saas ku sameey Soomaali
madaxweynehina kabana luqyada ka soo baxaysa oo difaacaysa madaxweynahaaga waa madaxweyneheyga adiga Soomaaliya tahay aniga Soomaaliya ah xildhibaankaaga waa xildhibaankeyga xaqan u leeyahay inaan la xisaabtamo xaqan u leeyahay markaan u jeedo inay wax qaldan yihiin sixid u baahan ee aniga mustaqbalkeyga laga hadlayo mustaqbalka caruurteeda laga hadlayo dhaxalkii awowgay laga hadlayo ee aad ku qamaaraysid amba oo kula fudud yahay fikirkaagana meel dhow yahay ee uusan gaarsiisnayn beri iyo beri dambo xaqan u leeyahay inaan hadlo xaqan u leeyahay inaan faraqa kugu dhago xaqan u leeyahay inaan qaladkaaga sheego xaqan u leeyahay inaan yira aad dhaho dadka nahalaagay waa raggeena aniga ma arkin gabar Soomaaliyeed ee inta jagal loo dhiibtay dhooftay wax soo saxiixday ma arkin gabar Soomaaliyeed ee u horseeday in dalkeena uu gacan gumaysto mar kale galo ma arkin gabar Soomaaliyeed oo luuqyada la shoorayso kuwii annaga naqalan lahaa dabaqabaltada ahaa ee waxaan arko waa gabdho Soomaaliyeed ee waxay raggeena 35 sano ka badan baabi'inayaan iibinayaan ayaga ku heshiin la yihiin annagoona miiska la fadhin caruurtooda korinayno markay meelaha isula fadhiistaan fadhi ku diriyada caruurtay ku faanayaan jaamacadaha ka soo baxayo dadka wax la qaybsanayo quruxda badan kambiyaasha banaanka wado kuwa soo korinayo kuwa ay nolosha nafta ay oxygen-ta uu ku nool yahay amba Soomaaliya ay weli ku nooshahay siinayo waa annaga kuwa loo baryayo inay xataa 20% meesha ka helaan baarlamaankan waa annaga kii aan dhalnay aan soo korinay ee wuxuu yahay aan ka dhignay ee aan meesha soo keeno soo fadhiisina isla kaas wuxuu u diidayaa gabar Soomaaliyeed inay inta miis la fadhiisato mustaqbalka dalkeeda kala hadasho maxaa yeelay waa 50% maxaa yeelay annaga muslim haddaan nahay lama ogola ma aqaan aayadaas Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Xisi way joogan waxaan jeclaan lahaa in la sheego waxa aayadaas annaga Soomaali kaliya u suurtagelayso ee Tansaaniya aan ahayn madax looga yahay Pakistan looga naqan karo wadamada kale oo islaamka looga naqan karo ma aqaan inay annaga aayad Soomaaliya ku soo degto gooni ay jirto uma malaynayo waxaan jecel idin dhahay hal adkaysto taasay kamid tahay laga raalaha Pakistan waa idinku soconaa kisar maxay tahay waxaas la isku haysto diin maaha waa siyaasadda waa awood waa waxaan u jeedno ee xataa aan idiin ceshan la'nahay sababtoo markaan afka furno waxaan leeyahay naaga baa tihiin markaan aniga isku dayo cunugayga inaan ceshto ilaan dhaqankaaba iga awood badan waxa waaye waa naag markaan kelmad iraahdo wadaadkii siyaasigii kii dib jirka ahaa bannaanka fadhiyey jaadwalihii kulistihii kulli waa isku wada mid hal dhinacay ka soo wada jeesanaya sababtoo naaga gabadha hadasha kuwa dhufayska iskula jiraaba hal cod ku hadlayo waa maxay waxa sababtaas keenay dhaqan aan leenahay diin aan leenahay hataa haddeen u ekeen aadan ugu adkaay shalay Sheekh Xirsi wuxuu yiri I am proud inaan ahay Soomaali wadani ah waxaa rajin ugu wacan saas hada Soomaalinimada kama gorgortamo gorgortana ma geli karto wadaninimada gorgortan ma geli karto baasaboorkaan rabo aan wato waddankaan rabo aan joogo dadkaan rabo aan wax la qaybsado laakiin dhiiggayga ma bedelmin
Somalian hay Somalian ku dhimana Soomaalinimadeedan la taagan meel kasta la taagan ya wax yaala waxay tahay la wadankan aniga joogo aniga hada 40 galay ya ya waa sheegaya inaan jarmalo wasaas lagu garanay kursigan ee aan qaxootiga u qabta hadda jarmalka waxa igula tartamayay 5 rag oo abukaatayaal ah ku takhasusay sharciyadaas أنا كقاتل ما هذا نتاع ما قبيل كي يودين قبيل نما لاندير نما كقاتل ما ضد كاس وضد كاس ولا شيء وحكو برتي جوجو أنا جو قاعد كرتي أقان يدتك عديناي إلي أفهمين إن أنا أيجا كجو هاكسنة يا جنريش كاسن ماشي جوجنا هاي سوت لويم أنا إيمت كريتو كوا ويرا مت كونتينيشن جير إيميل هاسي هايين أنا إيمت كلاس وأدنى بحالة يذكر سجى يوم جنريشن كوا إن بسيا هالكانوا صعدة يا عن سومال بتجوبنا يا دبك قبلها Soomaaliyeed loo geysanayo ya kelmad markii la yiraahdo sak waxa la soo baxa kaarke oo qof weyn aan naqatay adiga waqtigaagu u dhamaaday waxa way qabrigaaga in qayb ka qodantahay ya anoo hadda dad la taagan wax la tartamay la qaybsanayo oo la sheegay generationka hadda mas'uulka inay qabtaan yihiin inaan ahay ما كايلا أديجا والله جايب إن إيجا level هوسيست إن إيجا داد عسيت إن أنا هذا أنا وقت جالس أنا كجري ما فاهم إذا لبدان فكر أنا إزغبني وحيا ما أنا هستيك ميتها وحنك الورا إن هذا القدام بيشو وفارح معليا مركها إن هبينا وحنكو عسلنا سبيسكا إيه مسكحة إذا كبح لا حليم يري waxaan weydiiyey waa maxay sababta anaga beeraleydeeda beerta u falan laada waa maxay sababta dadkeena ayagoo magaalooyinkooda degan ee inta u soo baxaan u soo barakacayaan sida muqdisho kale u imaanayaan ilaan waa ognahay muqdisho waxa wadnihii dalkeena dhibka haystaan ognahay ya waxa qarxaya iyo waxa dhacayaan ognahay maxaa keenay waa ogaanay laakiin waxaan rabay dadka na dhagaysanaya inay fahmaan waxay tiri ma falanayn sababtoo lacagta la siinaya ka badan ninkii beeraleyda ahaa ee inuu soo kaco dhushkiisa fasho asaga muruqiisa maasho la rabay waa waxaan ku faanayno anaga Soomaalinimada inaanan baryootamin gacmaha taagin inaan dad hoos imaanin damiirkii Soomaalinimo wixii dadada u ahaa alla saaray waxaa lagu baday inaad tuugsato dollar gacanta laga saaraa shilinka Soomaaliya mar horaan aasnay dollarkaas wuxuu ka doortay inuu tuugsado yaasigayga horta ii dambeeyo intellectual waxbaan bartay gaar ahaan iga raalaha ragga jacketka la soo gashanaa annaga jaakadaha waa la gashanay jacketka la soo gashanaa waxa lagu leeyahay aniga waxbaan bartay isla waqtigaasna waxa lagu leeyahay aniga hebel wato waxa in annaga dadkeena meelaha banaanka ku soo karo cawaayo waxyaabahaas aan su'aalan ka keenayna
hebela ay wato maxaa waaye hebela ay wato ya see lagu wataa aniga ingiriis ay wato aniga waa garantiya waan gelaa baarlamaanka ani maraykana ay wato ani hebela ay wato xildhibaanan weydii kabacdi waxaa dhegeysaa waxaa ii micnaysaa ereygan hebela ay wato maxaa waaye maya waxaa waaye adiga systemkan waxaa waaye soomaaliga ma fahmin say walahay iska tahay haye waxaa la rabaa markaad siyaasaddan soomaaliya gelaysid dadaa joogo furaha haayo xero furo ya dadkaas waxaa waaye inay adiga ku sabood gareeyaan haddii kale waxaa waaye haa tahay kaa tahay haddaadan sameyn waxay rabaan waxaa waaye ma soconayso cariiriyay noqonaysa okay waayahay taas maxaa lagu fasiraa maxaa la dhahaa intaas adiga ii fasirto waxaan dhaha bal ii jilciyo waa sidaa sheegtay say walahayaan iska ahay bal ii sheeg bal ii jilciyo ya waxoogaa waxaa hadalkaa ku marmargaday meela u socdo waxa waaye wuxuu u malaynaya inaan dhahay okay no wat waaya waxaan dhahay wax midin sheegaa ayaa hore kuwa waxay soo qoreen awood lixaad aad timid awoodda lixaadna waa wadaniyiinta waana khatarta soo socota nacam waa waxa gumaystihii shalay annagana gumaystay awoowayaasheenna ayagoo naga aqoon yar yah iska celiyeen u diideen inay dhulkeena joogaan la dagaalameen ka saareen yah u dagaalameen ee ayagoo wada gacanta kaa saareen maanta adoo ka aqoon badan ka dhaqaalo badan ka connection badan sirtii shalay lagugu dilaayay fahansan sababtoo maanta siyaasaddii annaga shalay nagula dilaayay ee bannaanka naloogu keenay ee nalagu kala qaybinayay qaybi oo xukunka ahaa dibida nembare annagaa qayb ka ah annagaa fahansan annagaa dhex fadhino annagaa furaheeda naqan karno oo siyaasaddan furi karno dhinaca fiican u wareeji karno annagii oo levelkaas ahayn haddaan maanta ogolaano wixii shalay awoowahayna diiday ay ka dagaalameen waxay u dagaalameen ay soo dhacsadeen inaan inta meel la soo istaago anoo nin raga isku tilmaamayo anoo geesi dhala isku tilmaamayo anoo Soomaali isku tilmaamayo anoo dhulkaas leh ay waxaas afkayga ka soo baxaan ilaahayna ku dhaashay calool xumo intaas ka badan ma jirtaa ma jirto way fiicnayd inaan qofku ugu dambeeya aan noqdo sababtoo adiga Africa oo dhan iyo East Africa ka hadasheen aan waxaan rabay inaan Soomaaliya ka waxaan u jeednaa systemka naloo keeno systemka dhexdeena ka shaqeynaa wax kasta ummad kasta waxay leedahay diin dhaqan dastuurkooda wuxuu ku salaysan yahay diintooda iyo dhaqankooda dastuur la soo koobi gareeyey waddan aana igu diin ahayn igu dhaqan ahayn ifahmayn laygaga soo koobiyey dalkayga ma ka hirgeli karaa maya dalkeenna Soomaaliya dastuur ma laha haa maxaa cuna dastuurkii ma lay sheegi karaa waa maxay sababta noolagu dhaadhiciyey ee aan u qaadanay inaanan annaga dastuur lahayn ee dastuur cusub aan u baahanay waa la soo qaatay cilabaanu way maqlayaan
ولا accept كري يا سيدا وحياوة بدن نولو مرصدي إيه آن أقلاني وحنا لقد دعي أنا وديدن وقوي الصومالي وكلجت وصومالي لا صومالي كما ترسنوا حيث قوني الله سين هو هي أقلاني إسلام مركز اللي أنا أنت نلاقي صوت دورة برلمان كنا لو فنيسي يترجمايا يوجوغان حلبانا دان جوغو محيهين maxay ugu mid yihiin baarlamaankeena hadday kaliya taagan tahay maxaa loo istaajin waaye yaa la rabay su'aashaas inuu weydiiyo ka jawaabo isla markaasna meelaa loo geeyo waa maxay waxaa socdo qaybee xukun waana la googoobeena xeraanu lagu xiranaa sida xoolihii si annaga dhexdeenna noolagu kala shaqeeyo oo noolagu kala turjumo si annaga dhexdeenna cadownimo gooni ah noolagu abuuro ee aanan annaga dhexdeenna isku qabin qofka Soomaaliga ah markuu qof kale oo Soomaaliya geeska kale ka arko ma weydiyo yaa tahay intee ka timid ma weydiyo waxaad ka timid muxuu ahaa Soomaali Ethiopia taa ama Soomaali Kenya qofka waa Soomaali Somali dhexdood xuduud kala yaal aan isguursanayn ma aragteen Somali aan isdhexgalayn ma aragteen oo isdiidan aniga idin hor jooga mix wax isdiidanna ma arkin laakiin wax loo kala turjumayaan arkin ogol in loo kala turjumo madaxweyne qaran mas'uul meel ka ah aanan awoodin inuu inta dhoofo goboladiisa gobol ka mida uu tago jirdilka nagu socdo sabirkiisa kaasa ka mid ah yaa aadayo maalin kasta meel inta ka duulo meel kala tagaay oo isku soo sawiraay sawiradaasna kuu soo diray adigu kuu jirdilay raggan xerada ugu xareysanahay international community wuu dhoofayaa axmed madow la kulmaya la soo quraacanaya wuxuu la soo qadaynayaa muuse biixi wuxuu la soo casheynayaa deeniyo afka taagaya xanaaqsan kuma jirto war ha yiraahdo madaxweynaha qaranka soo aada amel aada kulligood qorihooda la soo baxaya haddaan waxay gilaysiin waxaan rabaa haddaan laysiin dantaan leeyahay haddaan leemarsiin ma soconayso maxaan u jeednaa annaga hadda ayaantaan socdo safiir level safiir diblomaasiyaanta waa taqaanaa level safiir qof aad dalkaaga geeska gees inta u duulo oo adiga ku soo iibsanaya adoo u jeedid dantaada ilaan uma duulaayo uma socdee naagtan jiriga oo ingiriiska naloo keeno ayadana UN u fadhidaa la leeyahay sidoo kale inta meel ay soo mareen ayaan hore Facebook Twitter kusoo tweet karay odaygaas ingiriiska inta xildhibaan iyo inta muxuu ahaa gobol iyo inta siyaasiyiin uu la kulmay ee Soomaaliga madaxweynihii dalka lama kulmin muxuu sheegayaa yaa kontroolayo mas'uul ka ah dadkan shisheeyaha ah ee dalkeena jooga ee annagana kala iibsanaya yaa la rabaa inay ka hadlaan ee control yaana ka hadli kara waxaa ka hadli kara kontrooli kara qofka aaminsan lahaanshaha inuu dalkan asaga leeyahay mas'uul ka yahay qof kastee soo galana oo asaga inuu ka amar qaato hoos yimaado ay tahay waxaan leeyahay ilaalsanaya laakiin bal ka warama haddii aniga leeyahay anigi lahaanshaha inaan ilaaliyo rabay haddii leeyahay maxaan ilaaliyaa ilaan aniga leeyahay aniga waxaan u baahnaa markii Soomaali meel la sakay mar kale waa u baahnaan lahayn saan oo kale Soomaali kaliya in la isku keeno bal aan si xaqiiq ah
cad ee runta la isku sheegayo farta la isku fiiqaayo loo wada hadlo albaabada ha naloo xiro annaga aan isdilno annaga aan rafaadino runta isku sheegno haddaan wax bedeli karno annagoo qoslino garbaha isaysana bannaanka baxno siyaasadda meelahan kale aan ku jirno wax kale ma ururkasta dhexdiisoo dagaalama dhexdiisoo tartamaa markii la karaayo bannaanka iyadoo la qoslayo la baxaa gacmaha la isaysto laakiin waxaan ka hadlayna urur iyo wax ma ahane waxaan ka hadlayna waa masiirka dalkeena shalay aan waxaan ogolaanay in dhulkeenna annagoo taagan la kala qaybiyo qaybna waddanka dariska la siiso waa astaamaha lagu yaqaano ingiriiska waddan fiiriya waddan oo ingiriiska soo gumaystay amba lug uu ka lahaa weligiis kama tegin xuduudkaasoo nabada indiya iyo kashmir bakistan waxay isku haystaan ingiriisa ka dambeeyey syria dhinaceedoo kale xariiqma jiidman ahoos aad u malaysid in si toosa loo xariiqay ya astaan gumaysi waa ha straight line-ka haddaad aragtaan waa hoog shaydaanka adduunka ka dambeeyey ya inta annaga nalaga qaaday waxaa la siiyey etoobiya qaybta kale inta la qaaday waxaa la siiyey kenya jabuuti waxaa la yidhi fasaxa taa adiga maba ku darsami kartid ba amaraa la hoos dhig ka hadal ma laha intii yareed ee noo hartay ya ilaan shalay waxaan ogolaanay in saas loo kala qaato muranka ma keenin ee ma doonan waxa naga maqnaa ee waan u aamusnay waan ogolaanay aamuska iyo ogolaanshaha aan ogolaanaa maanta waxay keentay in kis yaree noo hartay in la soo hamiyo ya kistaan yar noo hartay in la soo hamiyo yaa lagu adeegsanaa waayahay yaa waaye dadka lagu adeegsanayo ma awoodaa abi inuu inta soo baxo oo adiga gurigaaga inta yimaado saxiix saxiixdo maya abi uu ka saxiixanayaa waay waa walaalka nacaska ahaa yaa awoodda lagugu dhiibay yaa waaye dadka adiga awoodda kuu haayo ee meelaha kuu fadhiyo ma yihiin labeentaada dadkaagii wax bartay kartida lahaa wadaninimada lahaa kala kasaaye waxa saxda ah iyo waxa qaladka ah haada iyo maya lahaanshada ahaa maya waxaa lagu dhiibay mas-uulkaaga lagugu dhiibay laguu soo soocay ee adiga inay ku hoggaamiyaan la rabaa kuwaagii dadka ugu liitay kuwaaga dadka kuwa ugu liitay ee aadan xataa reerkiisa inaad ka ilaalisa ay ahayd ama sir dal mas-uul looga dhigay xildhibaanaa lasoo dooranaa leeyahay raalahaa kisar taabto mar dhawaa soo xirana bareegayna aadayna xildhibaanaa la dooranayo lagu leeyahay ha xildhibaanadoo yaa soo dooranayo yaa go-aan ka soo gaarayo oday dhaqameeda go-aan ka soo gaarayo okay system 4.5 analysis cudurkood doonaba habatee oday dhaqameedka go-aan ka soo gaarayo ma wuxuu noo soo soocayaa reerka halyeegiisa geesigiisa aqoon-yahankiisa ee baarlamaanka markuu fadhiisto soomaali dhan uu matalaayo fahmaayo wuxuu matalaayo culayskay leeyihiin situationka dalka ka jira iyo dariskiisa iyo xaaladda adduunka ka taagan tahay maya wuxuu kuu soo doorayaa oday dhaqameedkaas midka lacagta ugu badan siiya masiirkaaga diil ah yaa laga rabaa inuu ilaalsado annagay shacabka ahayd annagan maxaa naloo diray inaan oday dhaqameedka difaacno war oday dhaqameedkayga wax ka sheeg xabadahaygaa la soo baxayaa qorigayga cabaysanaya waa kii aniga masiirkayga gadaya nacaska gacantu u saaraya
intaas ee naloo soo dooray lacagta ay ku gadanayaan odayga ku gadayaanna kuwan dalka ka ilaalin lahayn soo dhiibeen oo mirana meel lagu soo fadhiisinaya kuwaasaa baarlamaankaaga ka turjumayo dastuurkaaga go'aan ka gaaraya kuwaasaa aan rabtaa inay dal kuu difaacaan markay meesha soo galaana maxay ku tartamayaan maxay rabaan lacagtii loo soo dhiibay ee kursiga uu ku gatay asaga hami kaga jiro inuu soo noqsado waa inuu motion keentay madaxweynaha isbaaro caalamiga u dhex dhigtaa baarlamaanka dhexdiisa si uu madaxweynaha programkiisa u fushin hadduu fushinaayna waa inuu lacag dhiibaa annagii maxaan nahay daawadayaal shacabka dana waxaan daawanaynaa si levelba levelka ugu hooseeyo annagii masiirkeenna iyo dalkii faraha uga baxayo maxaa loo baahan yahay kabacdi waxaa loo baahan yahay shacabka inay awoodda raggan la keensaday ee marionetka la leeyahay midba midka raba la jiidinayo sida la rabo sida shaxda camal looga ciyaarayo in laga qabto yaana ka qaban karo waxaa keliya ka qaban karo dad fahansan waxa dalka ka jira waana sababta waxaan samaynayo aan u samaynayo aniga hooyaan ahay 4 cunugaan haystaa 2 baarlamaanaan ku jiraa 2 jago waaweyn oo baarlamaanka waxaan ka hayaa federaalka midna taayna shaqo la'aan aan ahayn shaqo igu filan iyo hawl igu filan waa haystaa laakiin kama seexan karo dalkayga sababtoo waxaan u baahanahay meel aan ku noqdo waxaan u baahanahay meel ay caruurteyda ku noqdaan waxaan u baahanahay wax aan leeyahay aniga wixii raba ha lay sheego hadda markaan soo baxay madaxweynaha iyo janska kunyaan la joogay ayagaa masiirka dalkooda kala hadla waa dalkooda anigu waa leeyahay waa la dagaalamayaa waxaygu waa ka soo dhacsanayaa dadkaygu waa ugu soo dhicinayaa sababtoo dastuurka ayagaa samaystay waa dastuurkoodii dastuurkaas waa ku shaqaynaynaa laakiin waxaan ahay in meeshaan ka imid waan ogahay lagamana hadlaayo taasna waajibay igu leedahay waajibkeeda inaan guto waana taas sababta igu qasbayso waktiga aan haayo inaan waxaas dhoorto ilaalsado idinku dhagaxeeyo garabaatiga idinku dhago kuleetiga idinku dhago si kasta aan idinkaga hortagi karana idinkaga hortago haddaan shacabka kicin karana aan ku kiciyo waana taas waxaan rabno saas daraaddeeda dad badan oo wax fahansanaa jaago og meeshaan ra'iisul wasaare hore geediyaa fadhiya iga raal ahaa abtigeyna waa tahay laakiin waxaan rabaa inaan fariin yar abtigey kale xasan u geysta qofka aqaana aadaya inta kale joogto geen kartana geyso dalkan annagaa iska leh haddaayay faarax macallin wax muhiim uu sheegay kuba sida gontabanaamo loogu qaatay asaa micniyey inaan ku noqdo ma rabo hadday dalkan inta aan joogno maanta martida ku nahay qayb baddeena ah ee si fudud mas-uul la'aan ah qayb laga siiyo annaga waa soo guulaysanaan leenahay aniga saas uma arko waxaa lagala haray ku qabso ku qadimay sidii qaabka darnay dalka taale ka dhacday hadda waxa nagu socdo waa saas sawirka Ismaaciil Muuse iyo Xasan markaan arkay khayr ma filan ani waxbaa soo socday kamana yeelay rag siyaasadda intaas ku jiray
rag ninka la soo qaxweeye waalan yah ee fadhiyey inay fahmi waayaan wuxuu ninkan u socday iimayl u socday wax waa la soo saxiixay xasanna wax uu ka ogaa waa aniga fikirkayga yah waxaasna waa la isla soo saxiixay waana la saxiixay amba raba amba ha rabina abi geesinimo oo bannaanka ku soo istaago hadalladaas oo ku hadlaayo cad oo uga hadlo yah waa ognahay in gadaashiisa lagu jiro rag daaha gadaashiisa ku jira bannaanka waxay rabaan ka sheegaan ma qabi lahayn hadduusan ishubin oo wax gacanta nooga hayn laakiin arrinta ma taagno wuxuu soo saxiixay iyo wax sooma saxiixin hadda waxay taagan tahay caanad daatay dabaqabo heshiis kasta wuxuu leeyahay waqti laga furfuran karo gadaal looga dhaqan karo annaga waxaan rabnaa idinka rabnaa gaar ahaan dadka u dhowow la taliyaasha ah in heshiiskaas aan sidaan haddii Soomaali la weydiiyana 80% haddaynan ka badnayn aaminsan yihiin in la soo saxiixay in laga noqdo waxa kale isla xisaabtamayno waa wax kale laakiin dalkan hadda badbaado u baahan yahay qalad wuu dhici karaa sidoo rabiyaha ugu dhaco laakiin hadda waxaan leenahay wili fursad fadlan hal ugu noqdo saas daraadeed raalli ahaada haddaan idinku dheeraade cafi musaamax laakiin codkayga waa maqlaysaan waxaan idin noqon doonaa hooska in daba joogo siyaasiyiin oo dhan ya kuwa badan waa rajeynaa inayna soo garab istaagaan waa mahadsantihiin Thank you, my sister Halimo. On that note, distinguished ladies and gentlemen, let's have tea and snacks kidogo. Then we keep time, because we have few speakers when we get back. And then, 10 minutes to be fair. And to just give this communication before you leave, you can get your tea and snacks here, and you can eat here, so there's no problem. So let's keep it at 10. We have few speakers, then the panel today, 80% will be question and answers. Thank you so much. So let's keep tight.
Yes. Oh, it's not. Okay, okay. Oh, okay, sorry, I know the
Check 1 2. 1 2. Mic check check. Eh? Hakuna ham. Hakuna voice. Hapo. Iko sawa? Ham iko. Na unanisikia? Hebu sikiza. One, two, 1 2. One, two.
1, 2. Yeah. Higher. Order, honorable members. Okay, let's get to our seats. Sheikh Hirsi, Haged. Okay. I think we are now good to go. So we can kickstart our second session. Halimo. Yes, let's have some seats here. Order, honorable members, order. All right. Welcome back to the second half of our program, and we thank you for your time. It's the second day of the AfroAsian Institute event organized by its founder and executive director, Professor Abdul Wahab. Mheshimiwa Farah, let's have some order. Sheikh Hirsi, order. Okay, so that we can be able to have some speakers, then we break for lunch, come back. The panel session this afternoon will be a session that will involve you, the congregants, and them, your questions, comments, queries, and where you feel that you want to put an observation. The next speaker is Sheikh Hassan Doye. Just give a brief synopsis of his biography. Sheikh Hassan is an imam at Al Farouk Islamic Center in Minnesota in the United States of America, and the director of Iconic Consulting Services. Also, the Sheikh is an HDF Director of Resource Development, just a synopsis of his biography. Sheikh, I'll be very strict with the timing. I will give you 15 minutes to make your presentation. I'm Dr. Ojuang, Professor Masharia Munene, amongst the other few non-Somali speakers. So you can use Dr. Hassan Hanenje, and the others, you can use the gadgets for the translation because he'll be speaking in his mother language. He said that will enhance his thought process better. I think you have the gadgets, Professor Duncan, Dr. Hanenje. I need some gadgets there. Who else in the house is a non-Somali speaker, please? Raise up your hand so that I can facilitate you easier. Anyone? Yes, Dr. Yours is coming. Okay, Sheikh, tafadal. Then I'll give you 2 minutes of a discount. That is 17. It's 12:39. You should be done by 12:55. We are pressed for time, but nonetheless, make your presentation. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة كذب وحرم هاد علنا يا إلهي سبحانه وتعالى نسيه فرصة مقالقة هل كان أن سقول نمد سفر دير كذب وجيدة إيه دمت أن أولي من أي تهي هجاجنت قارة أفريقيا geeska Afrika iyo Soomaaliya. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa AfroAsia Institute oo aan isleeyahay way soo daahday, it's a long overdue, inay mar hore iyadoo kale la sameeyay ahayd in ay shirkan soo qaban qaabisay oo hogaaminaya Professor Abdul Wahab iyo dadka la shaqeynaya. Invitationka iyo u yeeridda iyo qabanqaabada shirka inta aad baan kaga mahadcelinayaa dhammaantiin. sida la xusay barasho wanaagsan. aniga waxaa la yiraahdaa Sheikh Hassan Doye, Mareykankan deganahay 25 sano ugu dambeeyay, gaar ahaan Minnesota. daa idiin soo koobo macnaha anigu qofka aan ahay, waxaan ahay qof wadani ah, jecelna in uu bini aadanka saameyn wanaagsan ku yeesho oo uu wax taro. dad intaad xusuusan kartaa. waxaan u jeedaa dad fara badan oo reer Minnesota. aad baan u salaamayaa. Sheekh Cabdiraxmaan waa wada soconay.
amana deble oo ganacsadeeda waaweyn ah qof madaxa maaragtay aan halkan ku kulanay naga soo horreysay gabdhaha halkaa fadhiya reer Minnesota waaye dhammaantood intaa kadib waxaan doortay inaan ku hadlo Soomaaliga sababtan u doortay waxa waaye of course Africa waxaan ka taaban doonaa iyo East Africa laakiin Soomaaliya ayaan rabaa inaan focuskayga saaro waxaan af Soomaaliga u doortay sida uu hadda ka hor yiri Dr. Yusuf Al-Qardawi oo caalim weyn ah dhawaan dhintay nin wuxuu ahaa yani caalim aad u weyn yani big scholar marka adduunka dhan baa looga yeeri jiray waddan kasta marka looga yeerana waa la turjumi jiray marka wuxuu yiri man yatarjum shucuuri yani yaa translation ku samayn kara aniga feelingkayga iyo waxa aan dareemayo wordska waa la turjumi karaa marka as you know the mother tongue nothing can replace when you trilingual and your thought process is your mother language the rest of the language you just translate in and you put in you know inner brain inside your brain so I want to escape that inshallah and waxaan rabaa inaan shucuurkayga iyo aniga inaan isla soconno walaalayaal waxaan ka hadli doonaa isbeddelka hoggaanka istiraatiijiga ah iyo tusaalayaasha bariga Afrika waxaan ka hadli doonaa barwaaqadan oo ina dhex taalo aan daawanayno inaan qaab kale u fiirino of course qarannimada iyo saamaynta caalamku uu ku leeyahay geeska Afrika iyo Soomaaliya markii ugu horreysay aan ku bilaabo shir ka dhacay Chicago ayaan ka qayb galay bishii September oo loogu magac daray US Africa Business Roundtable shirkana uu ka dhacay wuxuu kaloo ka dhacay Los Angeles Prosper Africa soo qaban qaabisay shirkaas inaga qaaradii waa ka sii soconnaa Africa waa ka sii soconnaa East Africa waa ka sii soconnaa Soomaaliya waa ka sii soconnaa shirka waxaa lagu soo bandhigay warbixin xog muhiim ah oo facts ah oo safiirka Kenya Mareykanka u fadhiya presentationkeeda ayuu ka mid ahaa wuxuu leeyahay 2050 marka la gaaro by 250 1 in 4 humans a quarter of world's population and 1 of 3 working age people will be living in Africa 2050 marka la gaaro haddii ilaahay nafta noo daayo afartii qofba mid ka mid ah wuxuu ku noolaan doonaa qaaradda Afrika saddexda qof mid ka midana wuxuu ka shaqayn doonaa qaaradda Afrika waxa kaloo lagu soo bandhigay Africa populationkeeda 60% inay ka yar yihiin 25 wadamada marka aan ka nimid dadka waaweyn baa badan dadkii yaryaraana waa yar yihiin waxaa ka jirta marka human resource problem shaqada markay noqoto iyo wax soo saarka dadka yar ayaa wax soo saara marka predictionka waxa waaye adduunku inuu yimaado 2050ka East Africa oo halkan wax ka tabcado xoolo ku samaysto uu dego uu ka shaqaysto haddaan luqad kale idinkugu dhigo gaar ahaan Soomaalida guryaheena waxaan u iibinaa dadkeena Soomaaliya jooga saan Mareykan iyo Yurub u aadi lahayn kuwa Mareykan iyo Yurub joogana waxay u shaqaystaan say Soomaaliya guri uga dhisan lahaayeen sidaas macnaha la isu dabamarsan yahay Africa East Africa populationkeeda waxaa la yiraahdaa waa 500 milyan GDP-gana waxaa la yiraahdaa waa 305 bilyan dad 500 milyan ah oo boqolkiiba 60 ay 25 ka yar yihiin oo strategic location ilaahay ku beeray haddii caqligoodii iyo maskaxdooda isu geeyaan maxay samayn karaan waxaa ku tusinaysaa marka saddexda hogaamiye ee Afrika ka jira inuu u baahan yahay reform in lagu sameeyo ama isbedel mid waa kaliya taliya waa dictatorship midna wuxuu ka fakarayaa wuxuu dhaco iyo calooshiisa midna waa doohane oo waa maqan yahay meesha si accidental ku yimid saddexdaas ayaynu u dhaxaynaa Kenya oo kale hadda East Africa meelaha ugu fiican bay ku jirtaa xagga economiga xagga horumarka xagga technology-ga shirka waxa lagu soo bandhigay wasiirka Kenya socday saa u ogtihiin there is a Silicon Valley Soma oo teknolojiyada adduunka iyo Mareykanka waxa soo dhan hogaamisa Safari Valley ayaa halkan laga furayaa Moderna
oo vaccine-ka sameeya headquarter-kooda halkan ka furanayaan Kenya shift weyn bay samaysay taxigi bay ka cafinayaan laan bay siinayaan awal waxay ahayd in qofka shirkadda ajnabiga oo Kenya imaanaysa boqolkiiba intaas ay dowladdu yeelato ama ay dadku yeeshaan hadda waxaas ma jiraan Kenya aad bay isu furfurtay Mareykankuna aad buu u boost garanaya waa soo socotaa marka tartan baa lagu soo jiraa meelaha East Africa ugu horeeya ka mid tahay waxa lagu xusho waxa ka mid ah dadkeedo oo aad luqadda Ingiriiska ugu hadla aqoontooda oo dhisan ay macnaha oo literacy-geedu aad u yar yahay iyaga oo xagga amniga ama stable marka loo fiiriyo meelaha ugu wanaagsan ku jirta of course dalxiiskii iyo hawshina way ku jirtaa sidaa daraaddeed waxay suuro gelisay marka la isku daro 2022 Kenya in ay Mareykanka u dhoofisay 890 milyan maaragtay Mareykankuna uu Kenya u soo dhoofiyay 600 milyan oo uu yahay trade-ka isdhaafsadan 1.5 billion dollar in ay Kenyana boost economic siinayso dhaqaale Kenyana ay siinayso marka muhiimaddu waxa waaye sida la xusay oo Farax Macalin iyo gabadha walaashay Elitray ka imaatay ay ka hadashay qaarad hodana oo qaniya ayaan joognaa waxaanan kala garanaynin resource-ka iyo nimcada aan haysanay abundance-gan baan u baabi'i doonaa oo inta la inoo dhameeyo sida native americankii oo Canada xagga ku noolaa oo si on la inoo dhameeyo baa lala wareegi doonaa mise wake up call bay noo noqonaysaa waxyaabaha socda for your information as you know why Mareykanku uu Nagasaki iyo Hiroshima maxaa bamka loogu dhuftay why Vietnam loogu dhuftay ee bam just one message buu diray inuu Mareykanku China u diro inuu super power yahay cidna la hadlin 3 days in a row ba millions of people is dhintay oo nafta laga qaado bam lagu dhuftay marka ka bacdina East go SDB and China became a super power hadda waa u socotaan Gaza waxa ka socda u jeeda where is the human rights where is the democracy kasoo gudub sidaan iri maadaama Soomaaliya aan rabo inaan ka hadlo Soomaaliya waxa laga hadlay caqabado badan inay haystaan aad bay u badan yihiin caqabadaha iyo dhibaatadana haysta maadaama 30 sano dhibaato la noolnahay caqabadaha Soomaaliya haysta oo aan la tacaalayno iyo dhibaatooyinkaas aan la dhibanahay oo qaarkeen isu dhiibeen qaarkeenna ku hafteen qaarkeenna dhex muquuranayaan qof kastana wuxuu isweydiinayaa sidee looga bixi karaa laakiin carabtu waxay tiraahdaa inna raa'ida laa yakdibu ahla qofka sahanka ahi dadku u sahmiyey sahanka waa taqaana reemiyiga soo ma been uma sheego waxaa la yidhahdaa noo sahami meel biyo iyo deeq iyo cunto waxa la noo keen been ma sheego maanta marka waxaan rabaa inaan noqdo mar walba iska hadal caddahay hadal ka yar duwan sidii hore laakiin of course waxaan ka imaanayaa from the strategic perspective waxaan isku dayayaa inaan xagga mind shift inaan samayno ama inaan bal qaab kale u fikiro dhibaatadan maxaa inoo keenay waa laga yaabaa inaan ku kala duwannahay laakiin inaan dhibaato ku jirno waa isla qirsanna see uga bixi karaa marka hore imise dhibaato ayaana haysta caqabadaha saameeya ee innagana haysta marka laga rabay intii hore loo soo sheegay 7 ka soo qaadaya lama keenin aragti cusub oo ka duwan wixii aan horay u soo tijaabinay lack of national narrative ilaa hadda kuma aanan guulaysan inaan dhahno caqabadaana haysato oo waa national narrative lack of leadership waa isla qarsanna hoggaan xumo inay hayso is-aaminaad la'aan Soomaalidan ka hadlaya wax walba u sheeg Sheekh Sharif kacbada ka soo waa inuu ku aamino qofka Soomaaliga aad baadad marka national iyo dawladnimo ka hadlay xagga ganacsiga ma faragelinta shisheeye waa midda afraad Somaliland I will emphasize today Somaliland inshallah and I will try to give you a recommendation inaan qaab kale oo sidii hore ka duwan dhibaatada Soomaaliya iyo saameynta qurbaha ay ku leedahay ee taban mar kasta oo Soomaaliya wave ka dhaco dhiba hirkiisu wuxuu nagu soo gaaraa adduunka meesha ugu shisheeya negative impact buu nagu yeeshaa oo aad u dhib badan oo dhaqaale ah oo psychology ah oo maxaan ku raay ijtimaaci ah oo annagoo taayadiiba la yaabaneen markii hore ka ugu dambeeya waxa waaye wadankii oo aanan ku qanacsanayn oo aan ka qaxayno hore maxaa inoogu dhacay maskax dareer aqoonteenni aawe aqoonta dadka Soomaaliyeed aawe kuwa halkan ay fadhiyaan waa kuwa ugu dhow intii kale waxay jiraan Yurub iyo Mareykan iyo ka shishay hadda waxa inagu socdo marka wax la yiraahdo xoog dareer dhalinyaradeenni waa qaxayaan literally way qaxayaan opportunity bay raadinayaan nolol bay raadinayaan hope bay raadinayaan hadda group 5 waa maqasheen meel kale maraa laaye
waxaan rabaa marka laga hadlayo cilmi baarista bulshada oo ay ku jirto xiriirka caalamiga ah waxaa lagu xisaabtamaa ama laga dhaqaaqaa 5 qaybood ama 5 arrimood ayaa laga dhaqaaqaa midda koowaad waxa waaye description horta ma qeexanay inagu Soomaaliya maxaa ina haysta maxaa xal noo noqon kara ma qeexanay midda labaad explanation ma sharaxnay understanding ma fahanay interpretation inagu ma u bixinay qeexid aan leenahay reer galbeedka noo qeexa maalin walba ICG iyo hebelka iyo kan iyo tuur baa lagu wareeriyayba inagu ma sharaxnay oo ma fasiraad ma u raadinay anta ugu dambaysa waxa waaye direction ma ka hadalay meeshaan u dhaqaaqayn waxaan ka soo qaadanayaa arintan Daud Ogle kitaabkiisa weyn oo qoro caanka al-umq strategy ama strategic depth by the way opportunity waxaan u helay in Istanbul kula kulmo la casheeyo isagii Erdogan qaabkii Soomaaliya ku tageen wixii oo dhan uu ka hadlo aan waqti dheer isla qaadano waa bug aad u cajab badan leh 5 qaybood waa inaga maqan tahay wala hooban ku jiraa iyo TC reer Israa'iil waa inaan inagu yeelanaa duruufteena iyo baahideena oo inagu aynu qeexnaa oo inagu sharaxnaa oo inagu fasirnaa oo inagu fahanaa ka bacdina waa inaan dhahnaa halkaas aan u dhaqaaqaynaa aniga sidaan u arka marka kurgal dheer kadib maadaama aan qof nationalist ahay wadaad ahay by the way hadaa wadaad runa tahay oo ahlu diin waa inaan nationalist reer ma noqon kartid gobol ma noqon kartid waa inaan noqotaa rajulun liummatihi hataa ma aha nationalist kaliya sayid qudum wuxuu yiri rahimahullahu ta'ala rag waa 3 rag marka leeyahay waa ummadda waa rajulun linafsihi wa rajulun liahlihi wa rajulun liummatihi 3 waa mid waba naftiisa iska libisan yahay waxa ragoonaya hataa ciyaalkii dumarku mashquulsan haduuba guursado you know make a good money vacation buu iskaga jiraa meelahaas yeah it's okay those drugs waxa ku jiraan midna kaas waa linafsihi sorry midna waa liahlihi waa midka reerku mashquul ka hore waa naftiisa kaliya hataa ma guursadaba waxa ma taro cid waxa ma taro caruur male waxa male waa yeah although he has all the qualification midna waa ehelkii caruurtii maanta wuxuu ku leeyahay caanaan sii wada dhaybar baan sii wada islaanta halka dhacay gaaraajo way war ummadii aawe waa la mashquuliyay waxun ma aha laakiin ummadii marka waxa ugu fiican buu rajul ummatihi الأمة الإسلامية الأمة الإفريقية الأمة الصومالية marka hadaa tahay true scholar or sheikh waa inaad qaab noocaas u fikirtaa marka anoo ka duulaya arrintan idin sheegay insha Allah maadaama aan ka hadalay in problemka jiro waxaan rabaa inaan u gudbo recommendation-kayga marka 7 problem baa idin sheegay midka ugu horeeya waxaan u baahannahay aragti cusub waa inaan aqal cusub la nimaanaa federal oo qabiil ku salaysan iyo 4.5 iyo oday iyo reer iyo kan iyo nin oo entity hadda shakhsi baa entity noqday qof muxuu yahay miskiin waay uu dhiman karaa uu xanuunsan karaa hadduu waasha ma la waalanaysaa hadduu xil ka taga maxaa samaynaysaa what are you going to do in macnaha aan la nimaano fikri aragti cusub aragtidaas waxay noqon kartaa aniga aragtayda axzaab inaan helno Soomaaliya xisbi haddaad hesho waxaa ideology shakil isu bedelaysa fikir bay isku bedelaysaa xisbi islaamiya oo dalka sharciyada ku xukumaya oo wadani ah hadduu rabo mid kale ha yimaado hadda anaga qoomiyaan nahay mid kale liberaali baan nahay mid kale saanaan nahay iyaga u taala qof walba wuxuu jecel yahay hala yimaado system lagu heshiiyey waa arrinta labaad system inaan helno aan ku heshiinay hadda madaxweyne xasan wuxuu ku leeyahay aniga fakarayo dadkan u yeeraya presidential baan maalin u guuraya oo wixii hore loogu soo heshiiyo dhan waa ka tagayaan it's not going to go chaos bay keenaysaa iyo problem iyo saameynta xumo systemku all the stakeholders waa inay kulli kooda qayb galaan oo maxay tahay qof kasta oo Soomaaliya any capacity waa inuu miiska fariista oo la yiraahdaa waxaan inooma shaqeyn xagge u guuraa consensus in la helo gaar ahaan waxaa kaloo jirta 2 qolo oo Soomaaliya dhib ku ah oo Soomaaliya victim u tahay labada qolona waa in ama la garansiyo ama iskirtaan Soomaaliya 2 reer baa isku haysta the two majority tribes lugaha is haystaan mid baa kacaya kii kale lugaha ku dhagaya ilaa carta ka dhimay lagu ciyaaraya ummaddu marka Soomaaliya ma 2 reer ba no victim baa un hawiye daarood is a very clear afka mar dhowrahay hawiye daarood iyaga Soomaaliya dhibaato ku ah oo dawlad uga dharan laada qolo markay qabato kii kale wuxuu ana markayga waay ardaqaaq lugu iyaga isfiirsanay Cabdisaahid Xuseen rahimahullah waa mentorkayga siyaasadda Minnesota muddo isla deganay fikir buu soo jeediyay wuxuu waxaan ku talinayaa 1 decade 10 sano hawiye daarood inay ka fariistaan xeerarka ugu sareeya dalka inta kale in la siiyo waa la qabaa
marka Soomaaliya waxay victim u tahay qolyahaas waa inaan ka joojinaa oo qaab kale u fikiraan waxa kale oo aan soo jeedinaya ama soo jeedinaya in la kala saaro baarlamaanka iyo executive-ka nin parliamentarian oo loo maker oo rab inuu la xisaabtamo oo agaasimo ama wasiir ama ku-xigeen ama wasiir dawlad sugay muxuu qaban karaa dal muxuu qaban karaa nothing waa in sharci la keenaa la yiraahdo hadda baarlamaan tahay it's enough for you Somalia is a 30 million 40 million whatever it is kudar macnaha NFD kudar Somali galbeed because I'm a nationalist right I don't believe they are Kenyan they are Somalis Somali galbeed yeah let's say we're 50 million so hadda 50 million xildhibaan ka heshay is enough for you Georgie in marka la kala saaro labadaas waxa kale oo caqabada in baarlamaanka iyo fulinta laga ilaaliyo dadka anoo kala ah oo baasaboorada ajnabiga ah haysta qofkaas waa in laga ilaaliyaa baasaboor ajnabiya qof haysta okay technocrat baa tahay aqoon baa leedahay dalka caawi wasaaradaha la shaqee agaasimo noqo macnaha shaqooyin kala qabo consultant noqo laakiin talada dalku meesha ka go'ayso nin baasaboor ajnabi haysta oo u dhaartay oo ka baqaya wadanka in laga soo celiyo oo ka baqaya maxaan ku yiraahdaa in xagga loo fadhiisto haduu rabo isbaaya hadii rabo hore far laga qaadayba waaba jaajuus qofkaas macnaha waa in laga joojiyaa arrinta iyada waa waxyaabaan soo jeedinaya isla halka saddexaad hoggaan xumo lack of leadership problemka Soomaaliya geelu dhuunta u dhintaa haddii geel meelaha laga birayo laga karkaro ma dhimanayo waa hoggaan xumo lack of leadership waxa inagayna haysta adduunka ma soo marinin adduunka dhan may soo mareen I want to give you example China maanta muxuu yahay maba okay China wadanka adduunka ugu gaajada badan ugu xanuunka badan ugu dhibaatada badan buu ahaa nin baa qabsaday daawada hadda rabtaan how China get rich is documentary baa laga sameeyay last 40 years Mareykanku waxay ku leeyihiin hadda 859.4 bilyan oo deyn Mareykanku ku leeyihiin systemku waa communist laakiin educationkii iyo maxaan ku rahdaa ganacsigii capitalism bay ka dhigeen nin baa qabsaday scholarship adduunka dhan u diray aqoontii bay soo barteen maanta adduunka dhaqaalaha iyaga maamulaya soo qaada Malaysia Mahathir Mohamad waa la weydiiyay maxaa uga saartay wuxuu waxaan imid dadkayga oo Hindida iyo China ay tob yihiin oo macluul iyo gaajo la baaba'ay 70% dhaqaalihii wadanka waxaan gelinayaa iyaga wax ku baro maadaama iyagu majority yihiin seetay maanta Malaysia waa ka warqabnahay baara Turkiga iyo Burundi idinku baara midka saddexaad shisheeyuhu laba dan buu leeyahay mid waa amni qowmi ama waxa loo yaqaano national maxaan ku rahdaa security midna waa resource ken labadaas uu leeyahay labadaasna way isku xiran yihiin haddaan la hadalno oo shisheeyaha fog baan ka hadlayaa waan is afgaran karaa waa ka wada hadli karaa shisheeyaha sokeeya especially Kenya iyo Ethiopia waa hunguru xumo bahaysa Soomaali maanta oo tabar daran tahay intaan aan ka goosto badda xaggan aan ka galo waxaan leenahay it's not going to work ma shaqeynto haddii hadda shaqeyso Soomaali ma baaba'ayso way jiri doontaa wayna soo kama doontaa marka hunguru xumada joojiya Afrika waa naga badan tahay inta Ilaahay ku siiyay waxba ka soo saaran oo isku duruuf baan nahay marka laga rabo dawladda iyo systemka bal intaada horta horumari Yurub iyo Mareykan waxa u soo socdaan wadankooda waa soo xarfiyeen it's dead qaaradan cusub ay rabaan oo dihin laakiin waa isku Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia isku duruuf aan nahay waxaan soo saaray mare marka adeer intaadaaba ka badane intaada iska iimaansan leeyahay waa bobsiinaya Somaliland waxa la joogaa xilligii runta loo sheegi lahaa aqli ma aha marka waa heen dab ka dhacay inaan Minnesota ka istaaga masaajidda oo ka soo aruuriyo millions of dollars Somaliland markay ku duusho maxaan ku raahdaa Lascaano oo xasuuqdo oo BM la dhacdo inaan ka hadlin Somaliland markay badda saxeedo oo Ethiopia ay la gasho khiyaano qaran galin inaan la hadlin arrintaas marka arrin sax ma aha waa inaan mar walba ka hadlaa arrinta Somaliland khalad weyn baa dhacay waxay yiraahdeen koonfur baa nabaabiso na xasuuqday siyaasiyiinteena waa aqbaleen waa khalad koonfur ma baabin mana xasuuqnin that's the reality dawladii siyaad barra waay xukunkii siyaad barrana waa dhacay haddaa rabtaan siyaad barre de qabriga uu tago kula soo xisaabto ma Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu idin soo saaro de Ilaahay uga dacwooda dadka Somaliland madaxda ka oo ka soo ahawa dadkii systemka siyaad barre ku jiray aniga rajadaydii baa la xaday I am the victim of civil war si gabadh ay ka hadlaysay
waa soo qaxay dhobley baan soo maray oo taangan ku jiray antiilan ka dhacay meeshii ugu dambeysay haddana waxaa leeyahay koonfur baa too adaa isoo duqay yaa idhahaya muuse bixiyo korneela oo tagsigii soomaaliya wax ku soo bartay oo baylod laga dhigay baa idhahaya riyaala idhahaya oo nabadsugidda ugu sarreeyey waxaa idhahaya faysal cali waraabe oo filada ka shaqayn jiray waxaa idhahaya siilaanye oo wasiir iyo safiir soo ahaa names inta kale ku darsada haddaa rabtaan idinka marka Somaliland koonfur ma baabiin waxaana ma yeelin waa in dowladda Soomaaliya ay joojisaa guilty by association number 1 waa arintaas oo Somaliland qaabka loo dhigay shirarka in la joojiyo waay oo la leeyahay Somaliland wada hadlaysa no dhibaato jirta civil war bank waxbaan soo gaaray Soomaaliya wada hadasho gaar ahaan shirkada ugu dambeeyay what capacity uu madaxweynuhu kula hadlayaa maxaan ku radaa madaxweynaha Muuse Biixi he's not even he's president hatta ma xilku waa ka dhamaad سوشيس ولا قل كلام وإن مركا عندنا كلا أوفيرنا أرنت كلا أو سومالي لان أي تاي وحلو أقول هذا حقوق أي صلاحين وحير هذا وقعينا من نوع مربنا سومالي مربنا أم حارة نوجو كيندو حقوق دي هو ذي استعمالان هالشيء سدين لو أقول هذا وحول بقى سومالي لذا إن لسيا خلط واحد there's no free lunch وإن هذا اللي جوتيا إلا سومالي لان أقولان سين سومالي تاي وحول بقى سومالي هشنا وهلا يا سومالي نمئي وأم حركة إيه كادو That's not the reality. Free lunch why? Aren't the free lunch marka inay istaagto why? midnimo iyo wadajir waa lama taabtaan xagga sharciga iyo aqliga iyo aqoonta qodobkan uga baxay kuwa kale iska deyn doona waxaan ku darsan doonaa panel baan leeyahay Soomaaliland baan ku gabagabeyn doonaa aad baan umahadsan tahay qodobka waa todobada xalan hayay kii saddexaad waay midnimada iyo wadajirku dhibaato ma aha kala go'una faa'iido ma aha annaga culimada ku eedeysan aqoonyahanka Soomaalida ku eedeysan waa inay aan dhahnay ahayd ilaahay wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu wa amra wa ilaahay xargiisay diinta ku midooba hana kala taginina waa aamusnay waa in la yiraahdaa war kala go iyo googo diintuna ma ogola aqliguna ma ogola curfiguna ma ogola siyaasaduna ma ogola adduunka globalization iyo xulufaysi u socdaa Soomaaliland qodobka in laga hadlo waa waxa kale oo ay tahay Soomaaliland rabaa in loo sheego no more so-called genocide waana la xasuuqay diyaaradana baabiyay they killed that statement waa u dhamaatay after lascaanood intii ay dhaheen siyaad barra lagu sameeyay lascaan ay ku sameeyeen ama ay true run ma sheegay mise been ma sheegay in lagala xisaabtamay ahayd see u duqeyn kartaa qof ana ku xukumaaya waaba idilaysaa see u xukumaysa ani is wrong maalintiina waa ka hadlay oo waxaan soo qatay xadiiska ah unsur akhaaka zaaliman aw madluuman walaalka gar iyo gar daraba qaba waxaan ku leeyahay Muuse waa zaalim waa in la qabtaa maantana waxaan leeyahay unsur akhaaka zaaliman aw madluuman ka raadi xasan dooye in badda saxiixo waa khalad waana khiyaano qaran waa inaan qabanaa haddaan Soomaali nahay waa inaan qabanaa haddaan reer Soomaali nahay by the way I'm Somaliland too my mom came from Ergab I know Highland iyo hadaftimo iyo Ergab Soomaali baan ahay ana Soomaali cid igala male MAU-ga oo qodobkan ku gabagabeynayo iyo khiyaanada qarana waa in madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka arrintan khiyaano qaran waaye national security waa national interest waa in sharci laga soo saaraa oo Muuse Biixi hadduu maxay ahayd fad ama hafadin waa lagu fadsiin Soomaaliya rebaydhabo waa in Muuse Biixi iyo Taani oo dagaal ku jiray iyo Kaahin waa in la maxkamadeeyaa oo crime lagu soo oogaa oo la indict gareeyaa oo dawladda Soomaaliya ay ku xukuntaa oo laga xayuubiyaa oo laga mamnuucaa inay adduunka xor ku maraan absolutely sharciga qaanuunka dawliga sheegaya qaanuunka Soomaaliya sheegaya Soomaaliya ka mid yihiin there is no sugar code anymore MOU-ga baarlamaankii Soomaaliya ayaa waxay ka dhigeen gabadhii walaasheed way taabatay madaxweyne xasan bayda way aad baan uga mahadcelinayaa baarlamaankii Soomaaliya waxay ka dhigeen MOU-ga la saxiix wax kama jiraan madaxweynuhu immediately uu saxiixay aad buu u dadaalayaa dawladda Soomaaliya kuma ihi mucaarad waxaan u ahay mu'ayid wax alla wixii wanaagay samayso waa taageerayaa wixii khaladana waan saxayaa waana hagaajinayaa anigoon duminaynin waxaa la rabaa marka inaan saa u fahano insha Allah aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan ku dhamaysan doono qaybta dambe wixii intaa ka Thank you. At the best interest of time again, Ahmed, you'll be next, but Dr. Ojuang, 15 minutes. He is the Dean of School of Law, African Nazarene University. Commented on many affairs. Now, Professor Duncan. Thank you. The last time we interacted,
You are finalizing. Oh, habari. Ladies and gentlemen, I greet you with a clean heart. Where I come from, you can tell the level of greeting. Somebody can greet you, but not with a clean heart. So we usually say, I greet you with a clean heart, and I do. Professor and speaker, we cherish you, and we are very grateful. All I can do is a few sound bites for these few minutes. Somebody started by saying that each generation has a generational mission to either betray it or fulfill it. I think this generation, speaker and professor, we have our generational mission, and the choice is either to betray it or fulfill it. I want to talk about the great power competition, what is going on in Africa, but more in terms of sound bites, generally to give you the layaway of what is going on. That one, we have accepted that we are in multipolar world, where there is more competitions and new entry, unlike the traditional. Realism tell us that the strong do what they can and the weak suffer what they must. And there is several theories on state relationship, but I think this is more realistic. The strong do what they want and the weak do what they must. They suffer what they must. In other words, that we live in a world which, if you know sport like soccer, we call soccer a finite game because it has rules. But we are in the world, operate in a world where it's almost like there are no rules. And so it's very confusing. You are playing, but there are no rules. Or if the rules are there is exceptionalism. Some people get away with violating them. Some people are sanctioned for violating them. So it is a confusing world. I've picked a few examples, and I want to give you this example. I will talk about the new entry because we know the traditional one. I'll talk about Turkey right now in Africa, Egypt, Israel. I'll talk about Gulf Cooperation Council, which is involving Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, and Oman, and how much they have given, up to $137.3 billion investment to countries like Egypt, Sudan, Ethiopia, Djibouti, investing in agriculture, manufacturing, construction. This is a very new entry. Turkey, close ties with the, of course, federal government of Somali, including, I believe, military base. Egypt, more assertive. We know that they are trying to work towards influencing GAD, working with Ethiopia, Israel, and then the traditional power like Russia, like US, and all that. I've listened to many conversations. Let me start, for example, on climate change. And it appears that Africans are told, you go plant trees, as the Western countries, we are going to pollute, and you plant trees for carbon credit. And that appears to be the deal.
I've talked to some environmentalists and I'm saying, what is the understanding? Where are the land in Africa for us to plant the trees as the West pollute so that the carbon can absorb? That is just an example of how skewed this trade is. In Kenya today, if you go to Laikipia, you will find a lot of British citizens owning huge land. They will tell you, we have come to protect poaching and wild animals. And I tell them, we have other problems in Kenya like carjacking, like political violence. Why poaching and wild animals? Because it's the easiest way to get a huge land. You put one wild animal there, you get a license to carry gun, and you can shoot the Maasai and Samburu who come in your land. You own the stream, and then you take that land and you register it as a World Heritage Site. And so there is a part that you find a plane can come direct from Britain, land there in the ranches, and if you ask them, what are you doing in Africa? We are protecting wild animals. But to protect wild animal, I have 200 acres with 2 buffalo in it. I now have a gun because I'm protecting nature. It shows you how skewed the environment is. I still believe that how we used to trade, remember before colonization, was barter trade. You remember barter trade? It is very hard to carry injustice with barter trade. I come with my goat, you come with your maize, we can all see this can go with this. The Western world became very smart, but we cannot succeed with barter trade. So today they tell you, you go buy a sack of maize. A sack of maize right now is 4,000 Kenya shillings. Come and buy a flash disk for 4,000. If it was barter trade, you will say, surely the energy it takes to produce a sack of maize, as a whole sack of maize, 50 kilogram, 190 kilogram, to change it for a flash disk of a laptop. You will be told, you go sell your cows. Come buy an iPhone, which is about what? 200,000. If you found me with about 10 bulls, that I'm going to the market to sell these 10 bulls so that I buy a phone, you'll say there's something wrong with my mind. But because it's not barter trade, you are told, you go to the cow market, sell your bulls, you come to the shop, ask how much is this phone, you are told 250,000. That is about 10 bulls. Pay, take your phone and go. So the money thing, the injustice is not very clear because you don't equate very much. And then you are told it is market forces. Market, like it's witchcraft, forces. There is some forces somewhere. Yet, somebody is telling me this tea of mine is not as valuable as technology. That one I'm being told by the person who is producing technology. It's telling me, you are doing things without value addition. Technology is expensive. You look at why should technology be? Of course, because the person who is not producing this raw material is the one producing technology and is the one who determines how much is your sugar, how much is your tea, and they are giving you the narrative that technology is very expensive. So we live in a world where there is a lot of injustice, to be honest.
We have a saying in Swahili that adui muombe njaa, that you don't need many prayers for your enemy. Just pray that they starve. And when they starve, you can do whatever you want with them. And when you look at most of our states and most of our country, that is part of it. That when your enemy is starving, then you can bargain with them whichever way you want. I want to give you a few examples. I want to give you, for example, I've been looking at a Mansude Art Studio. Mansude Art Studio is a studio of North Korea that makes statues. The Mansude Art Studio makes statue, and I show you 7 countries they have made their statue in Africa. Each statue is about $60 million. And so most of the countries give them huge land. These statues are made, and you'll find that it is made in terms of North Korea propaganda. The people look more like Kim Jong, yet it's supposed to be celebrating the African heroes. And then you get to understand that who is speaking for the Africa consciousness? And where are our sculptors? Where are our designers? So one of the Mansude Art Studio, they first built the African Renaissance Monument in Senegal, which is 49 meters at $60 million. Then they built the statue of Sam Nujoma in Windhoek. That Mansude Art Studio from where? North Korea. Then they built bronze statue of unknown soldiers, built at 60 million. They built in 2011 the statue of Samora Machel in Maputo, Mozambique. They put statue of Samora Machel, but put the King Jong coat, and they had to redo it at 60 billion. Then the statue of Laurent Kabila in Kinshasa, in Democratic Republic, where Laurent Kabila, big statue, they have put the signature Kim Jong coat on Laurent Kabila. So the face look African, but the jacket, the art is not African. They went to Namibia, and in Namibia they constructed the State House at $27 million. They went to Behanzin, where they put the 11th King Dahomey of Benin. They went to Botswana, built a statue of the 3 chiefs who were very important in Botswana in the struggle for independence. The Gosi Monument and the 3 chiefs. They went and built a statue in Luanda, Angola, of Agostinho Neto, in the Agostinho Neto Cultural Center. And I can go on and on and on. That is just in art. And you wonder, these are supposed to be the African heroes. And their statue built at billions dollars by Korean artists. Now, when you look at the market-centered development, because that is what the world is working on, then you get to understand that in most of the African countries, we are quickly willing to give up our national land, our ports, bring foreign military, work for bilateral instead of multilateral. Of course, we are looking at a region where we have our internal rivalry. We have issues of boundary. I like what the presenter brought about the hope of Africa, where
Africa is the only place where 60% of arable land are still not touched. The generation where young people are there, growing middle class than any other place. And so look like the world is seeing something we are not seeing. The friend from Minnesota said, when everyone is running to Africa, Africans are running from. That is an irony, because they are seeing that the future is in Africa in terms of wealth, in terms of work, in terms of land, in terms of the middle class growing, in terms of the resources. But in this chaotic world, what it takes is leadership to look at all the obstacles, look at all the rivalry, plan a path so that strategically ahead, so that countries can move ahead. And without that strategic leadership and strategic vision, why do I support this initiative? Most of our thinking on foreign policy are funded and done by foreign countries. If you know the various model of making foreign policy decisions, whether it's rational actor, whether it's bureaucratic or whatever, for most of the African countries, very few take their resources and say, we want to sit, study the world, study what is going on, sit and strategize what is our advantages, what is our disadvantages, and we want to see how we can leverage around our weakness, manage around the strength, and work for the future. Most of the time, if we do something like this, it is because it is initiated by a donor who obviously have an interest, and sometimes the interests don't align. I'll give you an example. About 2 years now, myself and even I saw Hassan Kanenje, we have been working with IGAD. IGAD has a task force on Red Sea, because that is 70% of the world sea trade passes through Red Sea. Red Sea have challenges. Everyone is coming, the tragedy of common, dumping there, illegal fishing, what Somali is facing. We have piracy, very small portion, but big portion is that the big powers are, you know what Bush said, will rather fight them there than here. And so in the Red Sea, they have serious surveillance of intelligence. That is where they will rather fight from than fight their enemies from the border in the US. That is where 70% of sea trade and more than about 40% of international trade is passing. You go to the Arab side of Red Sea, it is very strategic. You come to the African side, both lateral and non-lateral states, each port is owned by a foreigner. Each country is more working with the foreign powers and foreign states. So the task force was supposed to bring African states together, both lateral and non-lateral. You know that the internet cable is passing through Red Sea, to discuss a common approach as Africans. Why should Kenya go and negotiate individually with EU, while it can work together with other neighbors and go as a team and will get a better bargain? You know very well that it's not in the interest of the big powers for Africans to bargain together. And so they will come for bilateral rather than multilateral and tell you, Somali, if you are still joking, I have a better deal in Rwanda.
You better sign this thing or I'm going there. Is pitting and playing this country over this country over this country. And at the end of the day, all these countries are losing. So the Red Sea Task Force was to come with a common approach. We are looking at the big powers like even the US. Do you know the bigger percentage of US foreign aids go to two countries, Israel and Egypt? And the rest of the countries, foreign aid in the US, I think it's only 1% of their budget. So it's not that they are very generous as we are meant to think. It's about 1 or 2% of their budget. And out of that 1 and 2%, 70% is going to two countries, Israel and then the rest of the countries share that small percentage. But when you look at our side of Red Sea, it's chaotic. When you look at those other sides, it's very strategic. They know he's coming in. Then we are told, you know, this is a common good. It belongs to everyone. The people who live close to Red Sea are not seeing the benefit. Then the non-lateral states have to get into very serious negotiation. And then you realize that we have not commonalized our interest. And because we have not commonalized our interest, you find this one is talking to UAE, this one is talking to Saudi Arabia, this one is talking to Russia, this one is talking to US, this one is talking to Nini, and we are involved in proxy wars. What our sister passionately was saying, that even if you sometimes you look at our members of parliament, their allegiance is not the people and the country, the string is being controlled somewhere else. So in conclusion, we are in a multipolar world where there are almost no rules. We talk of US exceptionalism. For us to be strategic, we must harness our strength. We must study the situation, know whom to align with. The biggest power, as I conclude, the biggest power of US and the West is not even the guns. It's the power to define. They are the ones who define that Farah Malim is a fine gentleman. Then we all say, yes, he's good because US have said he is. They are the ones who define who is a dictator. They are the ones who define who is pro-democracy. They are the ones who define which countries are uprising. They are the ones who define which country are retrogressive. And that power to define, we all coalesce around it. That is why, what did China do when the US was giving human rights report? They also started doing a human rights report about US. And US was not happy. They say, no, we are the one who do human rights report about every country. China say, no, we also have a human rights report about you. You did not treat your people well in Katrina. You ignored them because they are black. There is a lot of killing. You killed Floyd. There is a lot of racial tension. In other words, as we conclude, this generation has a mission. And our mission, if you ask me, is to leverage on our strength, decrease this heightened geopolitical competition. We are seeing high militarization of the place, and to look at governance in terms of how do we leverage on our strength to deal with this great power competition. How do we feed our people? Farah Malim and myself are students of human rights. Human rights is about capability. We had somebody who wrote a theory called the empty belly theory, that people cannot talk of human rights if they cannot eat, and you must provide the capability for them to produce and eat. And that is why I started by saying, in Swahili we say, adui muombe ja.
that if you are weak, if you are not eating, then it is very easy to be manipulated. God bless you. Thank you, Professor Duncan Ojwang, African Nazarene University. Ahmed Hashi, we will go on a break with you. Come on. Leading public intellectual, of course, he has is breadth and width, and also served as a former advisor to the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, the Pentagon, former Chief of Staff to the Foreign Affairs Cabinet Minister, and will speak on ethnicity and the state in post-colonial Africa. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillah. I think everything has been said. And I've been given the slot just before lunch. So I hope you have, I won't be long. Prime Minister, Representative Ma'alin, leaders, ladies and gentlemen. I've been asked to speak about ethnicity and the state in our post-colonial situation. To set the scene, I should begin by drawing on the current situation in the popular media as it pertains to current politics around the world. There's a reach to declare that tribalism, ethnicity, and what I've termed clanistanism. I grew up in Masai land, so I know about clanism, and I'm a Somali. So, I've grown up around those issues. It's the new vogue. Political commentary from the politics of Donald Trump to Fortress Europe has been described as ethnic fortresses that keep away other nationalities, particularly Africans, who are crossing the Mediterranean in record numbers. In a cruel irony, these migrants are themselves running away from the so-called ethnic confrontations in these post-colonial states. As ethnicity then is a potent symbol of political struggle. Today, it is invoked in ways that we quickly understand. Professor Zhuang has been quoting Frantz Fanon. The great Frantz Fanon once quipped that the colonial condition was a Manichaean condition, a binary place of one group as opposed to the other. It is a place of close quarters where your color defines your future. There's clearly the case in Palestine. I'm shocked that through 2 days of conferences, no one has mentioned what is going on in Gaza. A terrible human rights crime. And I hope we can take 10 seconds to remember the victims who are suffering in that place. So ethnicity is a very important force. In the Balkans, you remember, there was a huge problem about ethnicity, and Kosovo got independence because of ethnicity. So Yugoslavia is a quick example of how ethnicity is powerful in politics. It would be an understatement to say that ethnic identification and its tremendous impact on our continent is wanting, because today we know that President Ruto, for an example, says that the last election was about issues. And we all know it was not about issues. We all know it was about ethnicity and how ethnic patterns emerged and how it voted. As we survey the state and ethnicity in our post-colonial condition, we must ask ourselves what is our experience in the last 60 years. The great philosopher, Fernand Braudel, wrote in his book on history, everything must be recaptured and relocated in the general framework of history. So despite the difficulties and the fundamental paradoxes and contradictions, we respect the unity of history, which is also the unity of life. So Fernand is telling us that history is a measure of our political life. If we understand history, we understand our political lives, we understand what is going on in our current situations, and we can predict the future outcomes of our societies. But we have to have a grasp on history.
I saw Representative Farah Ali speak about that. I saw the Sheikh speaking about it. And I think that all the young people who are here have a grasp now of what history is all about and what's happening in our continent. And this is why there's a great struggle for democratic government. I sensed in our discussions here that there was this idea that authoritarianism and development go together. Without authoritarianism, you cannot have development. I think we're obfuscating development theory if we claim that authoritarianism is the best way for us to go as far as development is concerned. The state in post-colonial condition is a derivative of our civilizational history. Professor Macharia was speaking about the great Edward Said and Huntington and the clash of civilizations. He forgot to mention about Kemet. That preceded those civilizations and informed the Greeks. And the Islamic revolution then brought about the interpretation of the Greek works and the Roman works. And so this clash of civilization is at the very core of how we describe ethnicity. I'll give you an example. In West Africa, before the coming of the white man or the Europeans, you had places like the Edo State, Benin, you had the Islamic caliphates in West Africa that had developed states, proper states. And funny enough, they were very democratic. Women led some of these states. So it's important to call out this issue of authoritarianism and development, because pre-colonialism, we had states and we had ethnicities. But the critical thing is that when the colonial system came, it forged new ethnicities. You see, nations were being forged in places like Nigeria well before the Europeans came. And when Lord Lugard came and decided to create the mandate, the ethnicities of the Edo people or the Benin people or the other ethnicities that were there were then refashioned and recast into different ethnicities to serve capital. And I'm using Fernand Braudel as a motif, simply because in his book, Philip the Mediterranean and Philip II, it tracks how finance capital creates ethnicities, creates conditions for nations, and creates invented nations. So you have an invention of a country, say, like Ethiopia. You have an invention of a country like Kenya. You have an invention. But these inventions then become permanent and they become normalized. And we accept them, while we know they are unnatural in many ways. So we have to understand capital not only in the unilateral way in which my senior learned has described, but from a concept of hegemony. So if I describe hegemony, hegemony is when the Chinese have military power, but I can't call them hegemonic because I'm not speaking Chinese. I'm speaking English, right? You go to the internet, it's in English. You go to pop culture, it's in English. You go to the groceries, it's in English. You go to any airport, you want to speak English. They expect you to speak English. So hegemony is having McDonald's and Kentucky Fried Chicken. Apart from having military power, industrial power, and huge states, there must be consent from the people to accept you as the hegemon. So today in world affairs, the hegemon is the United States. And this uplifting of China as a competitor, I think, is a false narrative. If you look at all the indicators, and I don't want to go into that. So I urge you to look into the Southern Italian Antonio Gramsci's book called Prison Notebooks, who has spoken about hegemony and how the political conditions for it is derived. I remember speaking at a program that Representative Farah and I are on KTN, and speaking about the totem poles of ethnicity and nationalism. I think it's important for us to understand very clearly that nationalism is not an African affair. It is from the French Revolution. The time between the 15th and the 18th century, probably the most critical time in human history, because the major political force of our time is nationalism.
And then we could see all the speakers who were here speaking about defending the nation, defending the country, defending sovereignty, defending. I argue that we have a common home now called East Africa. And I think that that common home is going to solve much of the political and economic problems that we have today. Somali irredentism is a bad word. Irredentism is a word that was created actually just for the Somalis, to stop them from claiming what was naturally theirs. And we have to look at the nomenclature of these words and how they create these ethnicities. And it is important for us not to say that these other countries don't mean anything. It's right that Professor Machare said that Julius Nyerere said that we have to keep the boundaries, or there is going to be chaos. But he did not add that we could create super countries like East Africa, so that Kenya, Ethiopia, and all the other countries can sit at this table with the future Somali government and know that our economy is working, our trade is working, and we're East African citizens, and that we do not need to have conflict, but we can have cooperation. So I think it is very critical for us to think beyond a boundary, beyond our angst, as it were. That's a very critical point for us to know and to understand. I put it to you today that the political economy of the state and ethnicity in, say, elections, for an example. Representative Maalim was speaking about how his election was stolen. And he called me a chicken for not standing up in Langata. So it's not true, obviously. I was going to be appointed foreign minister. And then the Americans came along and said, no, we are going to give someone else the seat. And this is not a tremendous thing to say. The former prime minister himself is on the record saying that on TV, and Mr. Maalim has repeated that. So I firmly believe that if we get out of our nation states, because I firmly believe that the nation state is a caricature of the 20th century, the 19th century. It is not a caricature of the 21st century and the 22nd century. The fact that East Africa is alive and well, you can just go to Isli, and you could see East Africa. You see people from Burundi buying stuff. You go to people from Ghana, people from Nigeria, come to Kenya Isli to buy things. East Africa is there. I'm a fourth generation Somali here in Kenya. My great-grandfather came all the way from Somalia here. There were no boundaries then. So these boundaries are invented, and they are the bane of our conflicts because we are claiming territory based on ethnicity. So the problem is the state. The state itself is the problem. Why is it a problem? Because it is a manufactured concept. How does a state that, as other speakers have spoken about, how is it that a state that is actually a predatory state, that takes resources away from you to the metropole, be able to be democratic and govern democratic? Cannot. Because its very nature is predatory. If you look at a map of Africa, all the trains go to the coast from Cairo to South Africa. There is no train that goes inside to create trade. So I believe firmly that if we create a vision of manufacturing, a vision of industry that brings us together in a common home in our own region, we will be able to create jobs, we will be able to create proper institutions, and we will be able to do things in a better way. Lastly, I've been asked to be short. The great Anthony up here from Ghana said that we now live in a global stage of tribes. The world is made up of tribes, but on a global stage. So what do we need? We need two things. We need ideas and we need institutions. What ideas do we need? We need ideas that have religious import. We need ideas that have defense mechanisms about our sovereignty. We need ideas about how we're going to trade with other countries. But we also need institutions. And what are those institutions? Are they going to become authoritarian? No. If we want to have a freer market, and I understand it's a loaded question,
there's never been a free market, in fact. Every country, including Japan and all of Europe, developed out of economic nationalism. There's no country that had free trade. It's a lie. So anybody who comes here and tells you that you should do free trade and you're going to make money is lying, because and I'm an economist, so it's impossible for you to do that unless you shelter your industries, grow them, and then export. That's Ricardo, as Professor Kajwang here was relating. So I want to say that it is very important for us to understand that these ideas and these institutions are about ethnicities and the state. And if we mingle our ethnicities, if we bring together the people and we expand our states, we will have better prospects. Instead of looking towards Europe, instead of looking towards China, we can look towards ourselves and see what we can do for ourselves instead of thinking about what we can do with others. And I think that's a critical agenda that we have heard here, and that's a critical agenda that we need to address. Finally, because I don't have much time, I want to add that recently to the Somali-speaking people, Mohammed Warsame Walawal, who died in Hargeisa, recently, is a great Somali poet, whom I admire a lot. So ninkan wadaadka meesha fadhiya waran luu noqday maanta wuxuu hadal buu soo jeediyey marka aniguna gabay baan jawaab kaga siinaya gabay anigu da gabay baa garanaya marka waxaan u sheegayaa hadraawi baa wuxuu yidhi waqtigu 100 docsana dirsu kugu dhiibaya durdur kugu siinaya adoo dardaaran qaba ayuu dagaal kugu riixaya dil buu kugu oogaya markaad deldelaad gasho ayuu misna kugu diidaya daraato wuxuu ku yidhi intuu ku diru haddana dabaal kugu sheegay marka waxaan uga jeedaa hadalka waxaan uga jeedaa walaalayaal Soomaalinimadu the Somali nationalism has to be part of the East African nationalism. It cannot be a separate nationalism, because once it is a separate nationalism and it is looking for expansion, it is a danger. Not to the rest of the people, it's a danger to us. This collapse of the Somali state happened under the aegis of invading Ethiopia. It did not happen because there was an internal problem. Had we not invaded Ethiopia and fought that war, the Somali state would be alive today. It's not the rebel movements who did it. The American forces and the Soviet Union that decided the Somali state had to go. So it is important for us to send a signal that we are part and parcel of a region, and we're not separate. This separateness has cost many, many countries its downfall. The third and last comment is this. If we're to have ideas and institutions, as Anthony up here has said, we must have our own forms of democratic life. We must have our own forms of constitutional life. We must have our own forms of making sure that our society has some kind of pluralism. Representative Farah was talking about South Korea. President Park used to shoot the chaebol chairmen who did not deliver. They did transform South Korea into one of the great economic countries in the world. But right away, they changed into a democracy because they knew that the authoritarian system was not going to work endlessly. So I don't believe, and my sister is from Eritrea, is listening to me, that authoritarianism and sovereignty and isolation and nationalism is the answer for the 21st century. I believe that regionalism, openness, democratic government, and government of the people, by the people, for the people is the way forward. Thank you. Thank you, Ahmed. So let's break for lunch. It's now 10 minutes to 2. The first prayers for the men, it's Simba, Nojambo. Then for the our sisters, Fahari, I pray that everyone has a lunch voucher. Who doesn't have a lunch card? Okay, so we all said. Then we head, after prayers, we head to the restaurant by the poolside, which will be the right after this, after your first exit right away. Then we should meet here by 3 p.m. in an hour. I think 1 hour is enough. 2 more speakers and then we are done. Thank you.
and panelists. They know.
Zach, Zakaria, you have a cat. Yes, Zakaria. ماشي.
Right. My mic is on.
kwani nimekuja maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho, unabudi kutoa kwa ajili ya maisha. Fanya kazi kwa bidii na maarifa, omba Mungu utapata. Oya, unapokuwa na shida usikate tamaa, mwisho wa dhiki faraja. Baba mama kwani Mungu hana choyo wala hana ubaguzi. Ni makosa kupoteza kwa kudhani kwamba shida ndio mwisho wa maisha. Oya, watu wanarudia ya maisha, shida zinapotokea kidogo rawa bio basa moyo ewe kipe siku yako itafika so wenye matatizo wamesahau ya kwamba dunia haina mwenye. Leo kwangu kesho kwako, kwani hana ubaguzi. Wanarupaya dhidi ya wengine, hatujui wala kuzingatia kwamba maisha fanya kazi kwa roho moja. Mungu Baba atakuona. Wewe na sasa kunatoa walimwengu jamani, maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho, kwa ajili ya maisha yangu. Fanya kazi kwa bidii na maarifa, omba Mungu utapata baraka. Unapokuwa na shida usikate tamaa, mwisho wa dhiki faraja. Baba kwani Mungu hana choyo wala hana ubaguzi. Ni makosa kupoteza kwa kudhani kwamba shida ndio mwisho wa maisha. Oya, wanarudo juu ya maisha yenye shida zinapotokea kidogo roho bio kata moyo ewe kiumbe siku yako itafika. So wenye matatizo wamesahau ya kwamba dunia haina mwenyewe. Leo kwangu kesho kwako, kwani Mungu hana ubaguzi. Wanafiri ya wengine, hatujui wala kuzingatia kwamba maisha ni fanya kazi kwa roho moja. Mungu Baba atakuona.
Hata makanisani wanaimba kwaya. Hata kukiwa sherehe za serikali, ile ya mwenyekiti ya muziki unaanza kwa kufanya wa. Kumbuka pala sina wanipa gerezani wamewasikia. Kumbuka Musa ni mziki wa aina yake kuwakomboa Wanaisraeli. Ikiwa na sheria utaimba jimbo na furaha. Ikiwa na tabu utaimba jimbo kama sikitiko. Ukifala utapelekwa kaburini na jimbo za Mokoleto. Ikipata ukiona nguvu itawakusanya wabaya na nzuri siku ya kuchukua. Ama fikiri kwa nini wakase. Ama fikiri kwa nini naomba nibore nione. Ama fikiri kwa nini kwa rekodi. Ama fikiri kwa nini unacheza muziki wewe. Ama fikiri kwa nini unafanya competition. Siku ya mwisho ikifika takuwa mmoja wa parapanda na wakusanya wateule walioteuliwa katika siku ya mwisho ni watoto.
Majirani na rafiki tulishakufanya sana kamido. Heshimu mpendo wote wako. Heshimu baba na mama nyumbani. Na wake zako wape heshima. Shemeji zako pia waheshimu.
tukawa sisi wabaya watoto, shauri wetu hautapata, tukwache kama ulivyo na mito, sababu wewe ni Mungu maisha, mahali umeshalia leo habari na leo yametufika hapo, ukiwa watoto majirani na rafiki tulishakutana sana, amigo heshimu eno, heshimu baba na mama nyumbani, na wake zako kwa heshima, shemeji zako pia waheshimu, tukawa sisi wabaya ambazo shauri wetu hautapata, tukwache kama ulivyo, sababu wewe ni Mungu maisha, mahali tumeshalia leo na habari na leo yametufika hapo, ukiwa wako majirani na rafiki tulishakutana sana, amigo heshimu eno wako, heshimu baba na mama nyumbani, na wake zako kwa heshima, shemeji zako pia waheshimu, tukawa sisi wabaya wako, shauri wetu hautapata, tukwache kama ulivyo na mito, sababu wewe ni Mungu maisha, mahali umeshalia leo na habari na leo yametufika macho, ukiwa wako na amigo sir.
Hi, good afternoon. We're almost there, so let's just be patient. And after the few speakers that we have lined up, who will be very brief, then we'll open up the discussion to the members of the congregation so that you can ask the panelists your questions and probably also make your observations. So next up is, and he'll be very brief for only 10 minutes, is Mr. Ahmed Kabalo. He's a journalist and the Chief Executive Officer of Africa Stream. He will be speaking about the dangers of ignoring conflicts that lead to wars in the African continent. Mr. Ahmed. Zakaria, do we have Ahmed? No, he's around. Okay, the next person will be taking time, so I will welcome now the next speaker who is with us, Dr. Dahir Ahmed Farah. Just give a brief bio of who he is. He is an educationist and also emphasizes and has a specialization on education and political anthropology. Former military officer and a teacher, and also the leader of the main opposition party in Djibouti, which is the Movement for Democracy and Development, Karibu. So he will be speaking in Somali, and for those of you who will be unable to, Dr. Dahir Kabalo is here. So he'll be brief. Ahmed Damayo. No. He's fine. Yes, okay. Thank you. Yes, Ahmed, please come. We earlier made your presentation, so Dr. will come after you. Briefly. Assalamu alaikum. So I am Sudanese. I know many of the brothers and sisters look at me and think I'm Somali, but we're cousins, we're relatives, so that's why I look Somali. I'm going to talk a little bit about the conflict in Sudan. If you will allow me, I'm going to talk a little bit about the history, because there's no point just talking about this conflict without understanding the origins and what led to it. And with all this death and destruction, there's important examples that we can learn from Sudan relating to other countries in the African continent. Okay, so as I said, I'm from Sudan. When I travel around the world, I tell people I'm from Sudan, particularly Muslims, the first thing they say to me is As-Nas, which those that speak Arabic means the best people. And why they say this is because our hospitality, our friendliness is known worldwide, much like the Somalis. I'll give you a quick example. When I went to Sudan, I was a teenager. I remember trying to find my auntie's house, and I stumbled into the wrong house. And the family were having dinner. The first thing they say to me is, Faddal, Faddal, Faddal. Welcome, welcome, welcome. I explained, no, sorry, I'm running late. I have to go to my auntie's house. They say, who's your auntie? I gave them my auntie's name. They sent the young boy to the house and told my auntie I'll be late because I'm having dinner with these people. Brothers, if you don't mind, if you could just, please, thank you. Sorry. So I say that to say, how do such a wonderful people with such a brilliant reputation get involved in a conflict where Sudanese people on one side are fighting Sudanese people on the other side? And the answer to that, in my opinion, is back to the question of uneven development. Sudan, I think in 2000, was ranked as the most uneven country in the world. Not the most unequal. I think South Africa has the highest inequality. Nigeria has the highest people living in extreme poverty. But Sudan is the most uneven because the difference between the tri-state capital of Khartoum, Bahri and Lundaman and the periphery regions is so vast. Yeah? The country is basically the capital city, and as soon as you get out of the capital city, there's no development. Schools, universities are very, very few. And this started under the British colonial administration. The British saw the Northerners, which my family are from, as the perfect class
to run their administration. They left zero to little development in the south. The only schools were built by the Christian missionaries, which brought their own problems into the post-colonial state. And this is not just something that happened in the south. It's also something that's happened in Darfur, which is the size of France. Also something that's happened in the Nuba Mountains, the Blue Nile. And this is the essence of the conflict. The guy that leads the Rapid Support Forces, Mohammed Hamdan Dagalo, aka Hemeti, he was a goat herder from Darfur. So the reason why he thought he could engage in this conflict is because before this recent escalation, or this war started in April 15th, he was a relatively popular man. Not because he's a good man, he's a terrible man. Not because he was an intelligent man, he's a very stupid man, but because he represented something. He represented, for the periphery regions, an example of themselves. Someone that comes from these regions that are underdeveloped, that are marginalized, that can represent the whole of Sudan. After decades of Sudan being represented only in Khartoum, Bahri, and Omdurman. And we see this in all African countries, many African countries. If you step outside of Nairobi, the development isn't there. But the problem with Sudan is because it was so large, you know, it was once the largest country in Sudan before it was divided into two. The problem was more pronounced, more defined. Okay, so the current conflict started on April the 15th. It started, I believe, 5 days before, in Ramadan, 5 days before Eid, between two leaders that claim to be Muslim. They start fighting in Ramadan. And the issue is an issue of a proxy state. I was discussing with the elder over there about this. But the problem I've got is when we reduce it just to a proxy state, what we do is we place the blame over there. Yeah. A scorpion will sting because it's a scorpion. That's the nature of the scorpion. The UAE, Saudi Arabia, United States, the UK, France, all these people that have interest in the Red Sea, they're going to have interest in the Red Sea, whether we like it or not. It's about finding unity amongst ourselves and addressing the economic difficulties that some of our brothers face. Yeah. There was a famous quote, I believe, from the 1930s, where it was talking about the lead up of the Holocaust in Germany. And the guy said, I believe it starts with, they came for the communists, but I wasn't a communist. They came for the journalists, but I wasn't a journalist. They came for the Jews, but I wasn't a Jew. And then they came for me and there was no one left to speak for me. And I think this explains the Sudan conflict perfectly. We sat in Khartoum, Bahri and Omdurman, we enjoyed our tea, our mulahiyya, our fool, and we just ignored. We paid no attention. And we were warned that these conflicts that had happened in South, in Nuba Mountains, in Darfur, would come to our doorsteps and we ignored them. And I think that's the takeaway point that we can learn as African people going forward. As we're building Somalia, as we're building Kenya, as we're building Ethiopia and Eritrea, all the other countries represented, we have to make sure that all of our people are prosperous, all of our people have the right to education, to good healthcare, to peace. Peace is not the absence of violence only. Yeah? If your children can't eat, you're not in peace. Yeah? If you're marginalized from the government, you're not in peace. If the irrigation programs ignore your region of the country, you're not in peace. I could go on longer, but I was told I've only got 10 minutes. So I'll leave it there. Thank you very much. And he graced us this time. He came with his young family, so much appreciated. Asante. No need for reintroduction. Next up is Dr. Dahir Mohamed Farah. I also expect that you will keep time. So, of Somali will call then we'll use the gadgets. Professor, the next speaker is speaking in Somali. Who else needs the gadgets? You can raise up your hand so that we facilitate you.
Okay, Daktari, Sudo. waad mahadsantihiin bismi illaahi raxmaani raxiim aad iyo sanay ayaad u mahadsantihiin af soomaaliga waxaan u doortay waxaan ka mid ahay dadka aaminsan in luqadi haddii la isticmaali waayo la xoojin waayo la qiimeyn waayo inayna de hore u soconaynin afaf qaalaadoo kala duwan baan kala wadanaa qaar jarmal wataa qaar ingiriis wataa anigu faransiis iyo waxbaan wataa xoogaa ingiriisana waan ku hadlaa qaar ba carab wata marka mar hadday farsamo ahaan suuro galayso inaan afkii hooyo ku hadli karaya aan wax sharaxi karo dee maxaan uga meermeeri aad baan mar kale ugu faraxsanahay inay arrintani suuro gasho tinktankani amba maxay ahayd inay golahani uu suuro galo waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii aan fikradeenna sidii gabadhii ay lahayd dadkii wala horreeyay bay lahaayeen fikradda inagu aan leenahay innaga naga timid kii halkii ay ka soo baxaysay ee lagu intifaacay inuu noqdo ayaan aad u rajaynayaa in cilmi baarista aan samayn doonana inay noqoto tug aan ka soo qaadanno uun wixii loogu yeedhay collective unipolaritygii ay noqonina ay noqoto tu dhaqankeennii iyo taariikhdeennii iyo waxaan nahayna ku dabaqan annagu waan leenahay dad aad u fikirayey awowayaal aad u fikiraya waan leenahay falsafaddu maaha un tani uu gaalku sheego caqliga weeyaan falsafaddu markaa dad markaan dhaqankeenna ku noqono siiba jiilalkan dhalinta yar leh ee magaalada ku barbaaray in dhaqankii inta badan looga sheekayn ee loogu sawiray dhaqankii inaan waxba aan naga dambaynin oo waxaa gaalka mayn wax kale wajino loogu sawiray inay dhaqanka dib ugu noqdaan wax badan oo cajiiba oo ay malayn karayn ayay kala kulmayaan cilmigu maaha kan iskuulka loo tago waxa aan u daneeya anigu educationka iyo waxaan daneeya political anthropologyga lianno waa labada mijood ay bulshadu ku joogsan karayso waxbarashadu waa tii tabinta ay bulshada wax ku ahayd ee kusii waaraysay tanna waa leadershipkii weeye leadershipkuna kan in dibadda leenooga keeno mahmid baan lahayn oo kan shalay baan sheegayey laakiin xadhiggii waa la yar gooyo gumaysigii baa gooyey inaan dib isugu xidhno xadhiggii sidaan awal waxu maamulaynan idhaahno way nagu dhex jirtaa run ahaantii ambaan ogaan ambayaan ogaanine wax badan baa inaga dhex guuxaya laakiin inay conscious noqdo waxaan ognaho aan garanayna wuxuu yahay inuu noqdaa loo baahan yahay oon ku noqonno aan kana faa'iidaysan intaasi waa iga hordhac raalli ahaada mawduuca la ii dhiibay waxa weeyaan kaalinta Djibouti ay gobolka ku leedahay iyo habka ay ururka igad u waajaho arrimaha gobolka ururkaasi saldhigiisu waa Djibouti halkaasaa lagu aasaasay in yaro xasuusa weeyaan kolka ma aha cilmi baadhis waxaan iminka nii soo sharaxay laana waqti badan maan helno dhowr cisho ka hor baa la ii sheegay mawduuca waxa weeyaan waa remarks waxaad ku tiraahdaa afka ingiriiska weeyaan ku salaysan laakiin wax dee aan u joogo facts ku salaysan maaha waxaan qalbigay ka soo yeedhaya maaha waa wax la taaban karayo weeyaan 1986 ayaa la aasaasay Djibouti waan joogay markaa ma yari waa markii halkii ay fursaddii ay ku kulmeen bay ahayd allah u naxariistee generaal maxamed siyaad barre iyo mangisto hayle maryam heshiiskii u horreeyey uu ka dhacay hawsha loo igmaday waxay ahayd inuu gobolka dowladaha gobolka inuu taageero si loo helo nabad ammaan iyo barwaaqo waa hawshii loo dhiibay wey 10 sano kadib 1996 ayaa dib loo aasaasay oo dib baan u soo nooleynaynaa baa la yidhi kolka hore waxaa magacu wuxuu ahaa ururka xukuumadaha u dhexeeya ee maxay ahayd inay ku shaqo leh amaba daaran abaaraha si abaaraha looga hortagayo iyo sida horumarka maxay ahayd inay loo garab galayo abaarihii baa laga saaro horumarkii baa lagu soo koobay laakiin wixii hawshii loo igmaday wax badan isma bedelin horumarkii abaaruhu hadday horumar jiro abaaraha waa lala jihaatami karayaa basically sidii un bay sii ahaatay maxay ahayd inay hawshii loo igmaday maxaa u qabsoomaa dee la is odhan karaa ururkaasi muxuu soo kordhiyey wixii loo igmaday ee ahaa nabadda gobolka ammaanka gobolka horumarka gobolka muxuu ka qabtay waa indedejinaya laana waqti badan ma haysto waxaa ka sokaysa imanka yaan isleeyahay hadday xisaabteedu qaldanayn 8 iyo 30 sano oo waqti badan weeyaan dee marka aan eegno xaaladda gobolku maanta ku jiro waxaa maxay ahayd inay culayska jira dagaalada jira markaan eegno haddeer ilaa shalay waxaan ka hadlaynaa Ethiopia Soomaaliya waxaa ka dhex urtay baan ka hadlaynaa Suudaan oo gubanaysaan ognahay Ethiopia dhexdeedu oo gubanaysaan ognahay
Kenya iyo Soomaaliya isku dhacay baan ognahay markuu madaxweyne Farmaajo joogay waxaasoo dhan marka la eego Eritrea uu ka maqan iyaad weli ayaan arkaynaa oo aanan ka dhex muuqan waxaa dhan marka la eego dee lama odhan karo hawshii way gudatay Eritrea laana waxaa la arkaynaa inay nabadna jirin ammaankiina uu daciif yahay cilaaqaadkii dalalkuna ayna wacnayn waana dee wax la fahmi karo oo maadaamuu yahay urur u dhexeeya xukuumadihiina ayna isku fiicnayn dhexdoodii ururkii wax badan ma qaban karo wuxuu noqonayaa uun wax ay dowladaha ugu weyn ee gobolku ay isticmaalaan ay dana gaara ku fulshadaan runtaa fiican ayuu iska noqday in badan Ethiopia isticmaalaysay ilaa imakadan xogayaha guud ee xusbigu waa Ethiopia ka soo jeedaa Eritrea way ka baxdo waad ogeedeen weli hadda si baan uguma soo noqon halka dee waxaa la odhan karaa hawshii weli hadda ma uu fulin ururkaasi taasina waxay dhigaysaa in maxay ahayd inay dee dib ururkaa loo aasaa dib loogu noqdo oo dib loo fiiriyo oo dee laga run sheego sidii uu ku fiican wax ku qaban kara in la sheego ayaa halkaa ka soo baxaysa renaissance waxayna afka qalada ku yidhaah in loo sameeyo Djibouti haddaba maadaamay saldhigii tahay ururkaas kaalintay ka joogtaa ururka kaalintayna ka ciyaartaa gobolka Djibouti waa waddan yar saa wala ogsoontihiin 1 milyan baan nahay 300,000 baan nahay calanka markaan qaadanay 1977kii ninkii dee tegay amba gabadhii tagtay way og tahaye milaygaan maanta wala hadlayno Djibouti aan ka socdaa imanka Djibouti yaan ku noolahay intan dambe saboolnimada taale Djibouti ma malayn karaysiin waddanka oo waxa soo galaya maxay ahaydeenaya dakhli soo galaya una qumanayn badeecada Ethiopia oo dhan ba halkaas soo martay 90% in saldhigyo fara badan baan kiraynaa lacag badan ka soo baxdaa dhaqaalihii waddanka yaa wixii cashuur laga qaadaa caawimaadaan helaa waxa oo dhan marka la qiimeeyo qof reer Djibouti oo saboola inuu jira ma yahayn in dadku wala dhalaalaan bay ahay Djibouti waagii gaalka waa yaab wey waagii gaalka Djibouti agoon Korea la odhan jiro qof gaajoonaya ma jiri jirin aan xorriyadayna jirin hal la guumaysto laakiin aakhirtu gaajada waa la naga dhabi jiray maanta xorriyadna ma hayno gaajana way nahaysaa aqlabiyadii halkaasay Djibouti joogtaa waa in laga run sheego weeyaan dee waddanka maamulkiisa sidaa yahay kaalintee buu ka ciyaari karaya maxay ahayd inay gobolka siyaasadda gobolka waxaa jaan goynaya siyaasadda guud ee dalka jaan goynaysa cidda meesha joogta aragtida ay wax ku xukumayso ay dalkeega iyo diinteeda ay ku maamulayso ayaa saameyn ku leh siyaasadda ay kula dhaqmayso wadannada kale ee dibaddana siiba kuwa jaarka hadday tahay siyaasad ay hagayso dan gaara kursi jacayl xoolo jacayl dan gaara hadday tahay dee tii unbay dibaddana la tagaysaa kolkaa Djibouti daliil badan baa loo soo jeediya siyaasaddeeda maxay ahayd inay dibadda siiba intan dambe siiba markay Soomaalidu oo intii hore waxaad Soomaalidu sawir kale iyo cidda meesha joogta ka haysteen intan dambe se daliil badan iyo eeda badan baa ka soo yeedhaya Soomaalida anigu waayada hore waxaan odhan jirin war bal hoos u eega ha degdegine qaar waxay nagu odhan jireen waa wax kalaad nimankiinani dhan kalaad ka shidmaysiin bay naga odhan jireen qaarna waxay odhan jireen dowlad xumo dowlad la'aan bay dhaantaa dee waxaan u burburinaynaa annagu oo runo duulimaad ma nihine laakiinse dee dowlad la'aantaa bay aakhirka ku dambaynaysaa haddii la daba qaban waaye bal inaguna dhankiina bal indhaha kala furaan odhan jirnay xaggan kale Ethiopia dadka Soomaalida ee ku nool way cabanayaan Soomaaliya canfar baa isku dhacda waad la socotiin waad maqashiin eeda badan baa dadka ka soo yeedho Djibouti bay eedeynayaan waxay taagan yihiin halkaa bay nooga imanayaan iyay dhibaatadaydu ka imanaysaa oo lanoo duqaynayaa bay aaminsan yihiin halka xaaladda Djibouti sidaa bay tahay gudaha iyo dibaddaba sidaa ayay tahay maxaa xala ayaa xiga dee waxaa xali waxa weeye marka Djibouti la yidhaha waa inuu sida hadda Soomaaliya baan ka sheegaynay leadership fiican Djibouti la helo maamul fiican yimaado si kaalin caafimaad qabto wacan ay gobolkan uga ciyaarto in igadna ay qaybteedii uga qayb qaadato sidii igada loo soo nooleyn lahaa ee looga dhigi lahaa urur anfaca gobolka haddaba iyadoo sidaa ay tahay waxaa halkaa ka soo baxaysa baahida in fikir la helo maxay ahayd inay waxaaba dee caawima annagu reer Djibouti haddaan nahay intii itaalkaya diyaar baan nahay inaan ururkan aan ka qayb waxaan jeedaa goobtani aan ka geysano fikirkayaga hadday research tahay iyo
hadday wax kala tahayba diyaar baan u nahay intayda joogtiya inta maqanba laanna waa fursadan haysan ba ahayd qolo heritage la yidhaa heritage institute la yidhaa oon kala garan weyne dukaan siyaasadeed inuu yahay iyo urur cilmi baareed inuu yahay aan kala garan weyne ayaa sanad walba halkaa noogu timaada oo aad loo soo dhoweeyaa hodheelada ugu qalqaalisan baa la geli iyay galaan waxaan ku kari weynay war nimankiinan waan fikiraynaa lehe soo dhaadhaco xaqiiqada bal arka dadkan aad u timaadeen oo bal arka siday u nool yihiin nimankan aad sacabka u markaa ninka odayga habaysa soo taagay uu khudbadaynaya oo niman researcher laba sacabka u tumayo oo waxay wanaagsan tahay ku leeyihin marka waa wax lala yaabo weeyaan marka anagu fursad weyn baanu aragnaa leanna halka cidba nama canaynayn cidba waxba nama weydiinayn waxaan qorqorana gaaladaa baan u diraynay oon sii daayay odhanayn maantase waxaan helay meel dadka iyagii joogo ayaan helay kolkaa waad mahadsantihiin dhegaysigiina mar kale ilaahay ha naga dhigo kuwii guulaysta soomaalidana waan u ducaynaynaa iyo dhami ahaan dalalka kale wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دكتور شكرا وقتها شكرا جزاك الله. You know, I invited Honorable Yusuf, yes, the MPC. marka waxaan ku yiri kaal xogaha soo laga hadlayay xogaha ceebna way tahay oo marna waa adeerkii moogtahay marka inuu adiga meesha abaabulkeeda ka dambeysay aan hadlay ceeb bay ugu noqotay marka wuxuu meesha aqoon baa isdhaafsanaaye xogaha horta aan dhageysto. Ali Haji Warsame, please welcome. Then we have the panel. So what we'll be doing is our style will be question and answer format. Then you, the public, will be asking. Then they will be responding to your questions because we want to open it up so that we hear from you as well. Ali is former Puntland Minister for Education, a university lecturer, peace activist, and experienced accountant by profession. Also, Kobe. So, my title by Josh. Retired. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First and foremost, I would like to thank the center, AfroAsia Institute, for providing us this opportunity to present divergent and different issues concerning our continent and at large. I would like to revert to Somali. Siyaasi maadaama aan ahay wanaan Soomaaliga xagiisa marka hore aadaa waxaan muqaddamo yar u samaynayaa less than 5 minutes topiga panelku ay ka hadli doonaan oo ah modern activism in the information age. Information age wuxuu soo bilowday qarnigii 20aad waana markii ugu horeysay oo value-ga industrialka la siin jiray badeecada ama commodity-ga information-ku uu noqday badeeco kale. marka lagu weydiyo lagu yiraahdo Facebook imisa way qiimaheedu marka lagu yiraahdo Amazon qiimaheedu waa imisa billions of dollars way. Laakiin do they have a product to sell? No, they don't have it. waxay hayaan waa maxay waa information way. Information marka wuxuu noqday commodity oo kale qiimihiisu waliba uu aad uga badan yahay commodity-ga hore oo la soo saaray. waxa taas waliba sii cadaynaya information-ku laba tilmaamood buu leeyahay. marka hore it's widely disseminated information from way. dad fara badan ba access garayn kara wixii awal dadka aqoon-yahanka iyo jaamacaadka iyo knowledge centerska ku xirnaa ayaa waxay noqonayaan wax publica oo dad fara badan ay og yihiin. midda labaadna it's easily available. intana haddaad haysato waxaad ogaanaysaa wax alla waxaad doontaa diyaarin kadhaa. GPT chat marakan waxaaba la gaaray research dhan oo aan lacag kaaga bixin oo aan waqti ku dhuminin ayaad hal mar la soo deey kadhaa aad ka samayn kartaa. marka isaguna waxa weeye in la isticmaalo ba sahlan. marka la leeyahay marka information-ka in la isticmaalo in a modern activism waxa marka laga wadaa in la promote gareeyo la direct gareeyo political xaaladdan ku jirna siyaasadeed xaaladdeena xagga environment-ga xaaladdeeni socialka oo kulligood change lagu sameeyo iyadoo la isticmaalayo social media iyadoo la isticmaalayo. waxyaalaha aad loo xasuusto waxaa ka mid ahaa Arab Spring hal mar ba adduunka oo dhan wada qabsaday waxa loo isticmaalay oo faafiyey carab oo dhan inay kacdo nin dhalinyaro oo reer Jazaa'ir ah
oo xanaaqay wixii dal ka socday oo dab isku qabtay ayaa carab oo dhan hal mar ah wada qarxiyey waxaa ka mid ahaa waxaan hadda hashtag aan u naqaano oo bring back our girls Nigeria soo ma ahayn waxaa ka mid ahaa not on my name marka laga hadlayo terrorismka oo kale oo dadka muslimiinta ay leeyihiin dadka la dilayo ama la qarxinayo is not on our name waxaa ka mid ahaa me too qolyahan ka soo horjeeda maaragtay sloganka isticmaalaan waxaasoo dhan ama hashtaggaasoo dhan wuxuu bedelay narrativekii wixii shalay ku jiray gacantii dowladaha ku jiray ayaa waxay soo galeen gacantii publica dadka aad iyo aad wax uga qora arrintan waxay leeyihiin social media activismkiisu wuxuu keenay in publica lagu educate gareeyo wax fara badan oo social issues maraykan iyo yurub maxaa ka socda falastiin ka bacdi waxaa ka socda in islaamka dib loogu noqdo waay dadkan waxba aan haysan oo dhagaxa tuuraya oo bambada boqolka tana lagu tuurayo ay haddana u qoslayaan oo meydkooda u aasayaan oo haddana ay u faraxsan yihiin waxay noqotay su'aal taagan waxayba abuurtayba jira yacni interest cusub oo diinta islaamka iyo dadka falastiiniyiinta waa markii ugu horreysay oo narrativeka yuhuud laga wareejiyey u wareegtay falastiin u wareegtay intaas waxaa soo raaca exampleska loo isticmaalo social activismka waa fara badan yihiin petitionka ka mid ah waxaa ka mid ah boycottiska in la joojiyo la diido waxaa ka mid ah voting in la yidhaahdo mayambi faarax soo saare mayna sanadka soo socda waa inuu haraa marka iyadoo laftigeedu waxay ka mid tahay qaabka loogu diriro social activismka waxaa ka mid ahaa street arts oo derbiyada lagu sawiro dadka ay arkaan waxaa ka mid ah marcheska walkoutiska strikeska waxaasoo dhan waxa weeye qaybo ka mid ah social activismka oo aad iyo aad u soo baxay soomaaliya dagaal baa ka dhacay 1991 laakiin dagaalka soomaaliya 300,000 oo soomaaliya baa ku dhimatay inta la sheego 2 milyan oo soomaaliya ku qaxday wax aad u foolxun baa ku dhacay laakiin luckily ma lama record garay intiisa fara badan laakiin hadda dagaalka ka dhacay laascaano oo Somaliland ku soo qaaday waxay noqotay issue aniga iyo Axmed Xaashi baaba iga xaq jirsan oo arrimahaas anoo ka soo jeeda laascaano abtiyaasha ay yihiin Axmed baa iga xaq jirsan oo adeeradiis ay dagaalka hogaaminayeen waxaasoo dhan waxa keenay social media activismka ayaa keenay arrinta badda oo markan socota iyaduna waxay abuurtay dadka Soomaaliyeed meel alle meel ay joogaan ama Hargeysa ha joogeen ama Boorama ha joogeen ama Lughaye ha joogeen ama ha joogaan Raas Casayr ama Raas Gambooni inay dadka Soomaaliyeed mar kale ay ka dagaalka wada galaan iyadana waxa keentay social activismka maanta waxaan u jawaabay tweet uu soo qoray saaxiibkay Rashiid Cabdi oo uu leeyahay Soomaalidu ma intaasay wadaniyo ka dhigteen MOU yaroo la saxeexay oo in dekadii meel yar la isticmaalay Ethiopia Soomaaliland u saxeexday marka waxaan ku yiri waxaad ku khaldan tahay saddex baad ku khaldantahay marka hore waxaad tiri Soomaaliland waxaad u haystaa dawlad oo soo qaatay Djibouti heshiiska gashay Soomaaliland waxaad ka dhigaysaa dawlad awood u leh inay heshiiska gasho heshiiskaasna Soomaaliya waxa u gali kala federal government of Somalia midda labaad in dhul la bixiyo oo lagu bedesho itiraaf ayaad simplify garaynaysaa waxaad ka dhigaysaa kaliya meel inta la yimid sida Djibouti oo kale war isticmaalo naga taga maalinta la doono la oran karo midda saddexaadna wax adduunko dhan isku waafaqay inay MOU-gaasi ka soo horjeedo territorial integrity iyo mataqaana sovereignty-ga Soomaaliya ayaad inkirtay macnaheedu waxa weeye Somaliland baad ka weynaysay dawladda Soomaaliyeed oo dhan marka dadka Soomaaliyeed waxa isku xiray maaha wax dad gaar ay leeyihiin maaha from awdal saylac ilaa iyo Raas Gambooni waxa isku xiray waxa weeye social activism sorry isku soo duuduub doodu halkaan ay ka dhalan doontaa laakiin aniga fikradeedu waxay ahayd in adduunku isbedeli karo waxaa dhici karta inteena qolka fadhida inaynu awood u yeelano mustaqbalka dhow inaynu dawlado dhan oo dhisan ridno kuwa aan dhisnayna kuwa aan jirina aynu dhisno inagoo isticmaalina social activism thank you very much for your time Thank you. So I'll get this lectern off here because the next 5 panelists will be filling your questions. Maybe some will have observations, queries, comments, because yesterday we had not enough time for you, members of the congregation. Abdurrahman Ahmed.
Yes, if you're here, please welcome. So do. Halima Gutale. Yeah. No, no, different speak. Halima. Yes, please. Dr. Dahir, you'll join them. Sheikh Hassan, please. Ahmed Hashi. Yeah, Joe. You know, you speak multiple languages. Yeah, I'll move this one down. You speak Masai as well. There's a translator. Yeah, yes, better. So we have the microphones. Zakaria, please help me. I need to. Okay. So all the others have made their presentations. It's only Abdurrahman who we have not read his bio, a diplomat, activist, and environmental protection expert. So it's limitless. So you will now fill the questions from. So you can make your observation, you can pose your question, and you can as well query some of the topics that we had here since yesterday. So, Farah can't ask me any questions. Farah Alim cannot ask me any question. Everybody else can. So Ahmed, you have to be orderly now. I will protect you, Honorable Farah. Yeah. Yes. Yes. Yeah, of course. So if there's a question and you are a presenter here, you'll respond. There's no problem. So where do we start? By show of hands, yes. The gentleman in the red tie there. We will have enough time. Please give him the microphone. Next will be our brother here in the cap. Who else? You can as well ask in Somali, English, Swahili. Here, of course, in that order, 3, and then we'll come to the next batch. Yes, please. Your name, organization preferably, and where you work. Yeah, my name is Kana Duba. I'm a lawyer by profession, and mostly work with the advocacy group that are based in Ethiopia, monitoring human rights and advocacy within that area. So first of all, I would like to have an observation, then pose a question on the issue of sovereignty, territorial integrity, and Pan-Africanism that come for African problem to African solution. So yesterday, we are here hearing about the state sovereignty and territorial integrity concerning the issue of Somaliland, Ethiopia, MOU. And I am, what I've heard from yesterday's and today's is, trying to decolonize, trying to prevent the Western world interference in African internal affairs. And one of the Ethiopia defense is the ambition to access the sea is they are trying to decolonize the colonial legacy and bring about the neighbor principle, that neighbor to neighbor arrangements. So I'm asking to that, how can you counter such narrative against the, for example, the 2 or 3 South Africa foreign policy that issued that Somaliland qualify, for statehood and recognitions because because if it be delayed, it will cause, ignorance and cause instability in the most unstable region. And against also 205 Africa Union fact-finding mission that said that the issue of Somaliland is not opening another box, but it should be given a special, consideration and consultation. So how can we fight when we are still fighting
the Western or the now Asians not to interfere in African affairs, but how can we now decolonize and have our own laws and share the resources? And now when we are again Pan-Africans, when the Africans are now trying to get into each other's arrangement, we have a problem. Thank you. Thank you. Well put. You'll be responded to, and then we keep our questions brief as much as so that we can give people more time and we accommodate more views. Thank you, but let's be brief. Yes? Zakaria, please. And then the female voices, we need to hear you. I mean, you are very important persons. Yeah, I'll come to you. I'll come to you as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacagi of Somali. My name. English, Somali? What's Yes, no so called. My name is Abdulgadir Nur Arale. I'm a former minister in the TNG, and I was one of the many people who were involved in the design and architect of bringing together Somalia after 10 years they were away or from each other. I started from Arta, and I was involved in the charter, drafting of the charter here in Arta and also here in Baghdad. First of all, I want to a little bit comment. I don't see the lady from Eritrea. She's there. Milena is there, yeah. She's there. Yeah, yes. So she talked about we have to be revolutionary nationalists and build our systems on our culture and on the basis of our needs and the challenges we are facing. I just summarized like that, but she has said more than that. When we come to the situation of Eritrea, people were talking about a dictatorship is ruling. Some are saying, but me myself, I spoke with some friends who know more or who have more exposure with the Eritrean system. And I got to know that Eritrea have been in a long struggle. And after independence, it hasn't got respite to rest a little bit. Then again, there was other fights. And then it has to protect itself. So I think Eritrea, one of the things is to mind its security, and then development, and then democracy. Democracy is not a comfort. It's not for Ethiopia, for Eritrea. And in Somali, we say we have a proverb saying, I will say in Somali, and then I will try to. Yes, please. Wadno maxaa la boodboodaysaa layidhi wadnaa la weydiiyey waay wadno maxaad la boodboodaysaa markaas wuxuu yidhi wax xun baa ila deris ah maxay yihiinaa layidhi samba baa ila deris ou dheh marka that is the heart of the human being was asked why you are beating hard so hard every time and you are not getting rest, and it has answered it. I have a bad neighbor. This is lungs. Liver. Lungs. And in Somalia, lungs they don't like. They don't eat. They throw away. And so Eritrea is being neighbored with Ethiopia, which is behaving in an aggressive manner. So they have no that chance of niceties or comfort to go into democracy. So that is, I think, sometimes dictatorship, whether you call it or not, someone who can build or bring together those people you need. So in that regard, I think Asayasa of Worki should stay there until Ethiopian agreed, satisfied, and they feel safe enough. Okay. And I'm afraid Somalia is going on that way, because Somalia is not feeling anymore safe. That is on comment. The other thing I want to say about Sheikh Ayub, who talked about 4.5 and federalism. Since I've been in this discussion for over 2 decades, sometimes we call what we call alasu disha iqabo sheekal yiraahdo jirta alasu disha iqabo. That is a man who brought some milk in a container to Mogadishu. He have seen some people who are running a marathon. When they come back, only 5 kilometers is remaining. And you have seen they are very tired.
And he was told that these guys, you know, they will get after finishing some rewards. And he told his friend, please keep my container. These guys, I don't see they are not running enough. So he ran and went to the side corners at the finishing line. And they were informed that somebody who joined it somewhere close to the finishing line is coming first. No clapping, no hands, nobody, you know, it's just come. And after the one who was very tired when he came, everybody was applauding and shouting and clapping hands. And he said, this is injustice. This is injustice. So I will tell those who join in the Somali political process for a later time that we have gone hardships very much for a longer time. Thank you. So these questions are repeating. Thank you. And I will repeat again. Please give me some time. Yeah. Yeah. We 4.5 was a solution. I know. 4.5. Proceed. Allow me to issue directions as housekeeping order. The order will tell after I finish. Yeah. Yeah. Okay. 4.5 was a solution of the day. Allow me to set the order, please. Kindly, please, with respect. We want to accommodate as many views as possible. So also at the best interest of others, also please just be precise. Right. Yeah, but finish up. So 4.5 was a solution. We brought together all Somalis. Nobody wants to join with another. Federalism was also a request coming from the people. Not everybody was like it. But it's not the federalism, adoption of the federal system, but how it was implemented. That is the mistake. And I want to make short, but all these people, I think, Farah Ma'alin was with us all along, Professor Gedi, and so many few people. So I have to tell them what I know. The Sheikh said, "Wa'tsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Okay. I tried in 2009 to talk one of the Al-Shabaab leaders. I've been looking for him for over a month. When I spoke with him by telephone, I tried to convince him, don't bring foreigners to the country. He told me, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. So I want to ask you how to reconcile these two verses of the Quran and how the different religious groups see it. Thank you. I have others, but I will give time to speak. Thank you very much. Sheikh Hassan will respond to that. Thank you. Yes, give it to this gentleman here. I'll accommodate you. Yeah, this man, he came all the way from Canada. I'll give you. There is enough time today. Yeah, be brief. Your name, magacagi. Let's be brief also. Please. Okay, greeting to everybody. Yes. My name is Abdurrahim Mohammed. I was going to ask Mr. Professor Macharia a question that I was asking, but right now I'm going to ask Mr. Ahmed Hashi, since he's on the panel. What is the major problem with Africa's economy, and what will be the ideal solution to begin with? That's my question. That's it. Second three, let's exhaust them, then we accommodate others. Is that fair? Thank you. So the first question was on the issue that the lawyer had raised, human rights lawyer from Ethiopia. And he basically asked Ahmed and the panelists, and this largely, Prof, you talked about territorial yesterday, sovereignty. On then how can we counter the Ethiopian argument of, even as the MOU had ignited a lot of concerns, that they are also given the excuse, though flimsy, according to him, that this is also a promotion of good neighborliness. I mean, how can that be countered? Yes, Prof, you can respond to that. And well, I think the question has been the question of sovereignty has been answered here, and I think in a very robust way. I think that there is no question that the basis of territorial integrity and sovereignty, country, is the basis of how the world works today. But the difference between us and the rest of the world
is that the rest of the world has something called ASEAN, European Union. The Australians and the New Zealand belong to ASEAN. The South Americans have their bloc. Even the Caribbeans are putting on their bloc. The African Union is not a bloc, not a talking shop. It's not a bloc that actually does economics, which uplifts people, creates jobs, and creates a future for the countries. World history right now, under the aegis of capital, is revolving around blocks. European bloc, North American bloc, all these blocks. People now understand that the nation state itself is a problem, even though they can't get rid of it. They know that this is the basis of how the international order works. But when it comes to economics and relatively even more now politics, is that it's regionalism that is the answer. Here in Africa, we had a very big problem about whether we should have regionalism or an African unity. People remember the Casablanca group, the debates around in Cairo during Gamal Abdel Nasser. Allah yarhamah. But today we know that we need free borders in East Africa, we need one currency, we need free movement of labor. And you know, there's such a thing as voting with your feet in politics. And if you go up to the roads here in Nairobi, you'll see children from Burundi selling peanuts. You'll see Somalis in Bujumbura. East Africa is already a fact because people voted with their feet. People are looking for better prospects. It is the politicians who have not created the framework for one currency, for free movement of labor, for free trade. Why should there be a dispute between Kenya and Tanzania over chicken? It's ridiculous. People should be able to cross the borders. I remember President Uhuru Kenyatta saying that. Why should the Maasai in Arusha and the one in Narok need a visa to go to each other's relatives? Why should I need a visa to go to Mogadishu or to Ergabo, where my grandfather comes from? They did not need a visa. Why should I have a visa now? Your passport is the color of your skin. Thank you. Yes, there was also the question by, he'll respond. Let's go to the second question by Noor Arale. Not a problem, I'll get his account. Sheikh Hassan, to the second question on the reconciliation of both sides. And Dr. Dahir, I think is the question of democracy in Eritrea, because that was equally what he had talked about by extent. So, Sheikh, what Marshal Lawad Ayadot, Usujedi Noor Arale. Welcome. Yes, yeah. Long presses. Okay. Okay. But the question the lawyer asked, I think it's you not want to respond fully, to that? Yeah, I think Please. it's not fully answered. Please, yeah. So, my brother, thank you for your question. As you know, after colonial left, they divided us, and they left it divide and conquer. They gave a land called Somali Galbet or Ogadenia to Ethiopia illegally, and Ethiopia occupied as we're speaking right now. And they gave land NFD to Kenya. We have been fighting many years. We did not win, but we did not forget and forgive. So for your information, after 1960, Somalia got independence from the British and Italy. Then we get our government. Somaliland is the state of Somalia. Like Nairobi is the city of Kenya. No one can give independence Nairobi. You know, if Uganda says, you know, Nairobi is free and they can claim what they want, it's not the logic and it's not the practical. If that's the case, the way you think, what do you think if the Somali government said tomorrow, we are Somalis, 100%, and this is our land, and we know the history, and we are going to declare our independence? Do you think the Ethiopia will agree? No. How about the Tigray? How about the Amhara state? So borders are defined, and Ethiopian greedy, it's foolish. Okay, it's immature. That's one thing. The MOU, the Mozambique signed, he doesn't have any legal capacity to do that whatsoever. He's a political suicide. He's joked by himself, you know, another Somali cities or tribe, whatever. So he was looking for an exit. Same like Abiy. He's joked by himself.
his immaturity and the fight and the problem. He was looking for the strategic exit. Also, I doubt it. Maybe there is another foreign countries looking for the strategic sea access because of the Houthi, because of what happened in Gaza. Maybe that's the case. There is no option, neighboring countries in East Africa, except to respect each other and to live peacefully to each other and to recognize this territorial integrity, whether it's the land, sea, or the air. Thank you. My brother's question, Abdul Ghadir, wa mahadsan tahay, since about Somali, inshallah. As I said, one is, I like to speak my mother tongue. Waxaa tiri yaan la ilaawin meeshii aan ka nimid artan ka soo bilownay 4.5 meel laga keenay ma ogidin federal si lagu helay ma ogidin hadeerna waa qaylinaysaa horta sagaaro inteeda waa ku duq ma maqasho maamadaas waa maamada sagaaro inteeda waa ku duq maalintan soo qaxnay noo bilaabatay inaan Soomaaliya ka fikirray saan dib ugu noqon lahayn iyo noloshii since then waa la noolay I myself since 1993 I was serving my community and my power. 1993 laga bilaabo waxaan ka shaqeynaynaa ummadeena si u heli lahayd xal. Credit-ka marka waa idin ogol lahay laakiin xagee ka soo bilaabaynaa waxaan ka soo bilaabaynaa culimada markii civil war ku dhacay la kala cararay la is aamini waayay qabiil la isu cunay dharka la iskala baxay culimada ayaa yimid oo diin lagu tuumayay iskuuladii bay qabteen madaaristii bay fureen isbitaaladii bay fureen xawaaradii bay fureen businesskii bay fureen waa la is aaminay maxaabiistii bay kala gudbiyeen annagoo hayna dadkii iyo dalkii oo warlord aan is hayno oo aan shahaado u dirir u bixinay oo Ethiopian keensadeen oo dalkii xaaladiisa ilaahay og yahay baa noogu timaadeen qoladii nacarta idinkuma aanan qabsane waa idin ogolaano waa idin soo dhaweyno waxaan niri dawladdu u baahannahay kaalaya laakiin qoliyada reer galbeedka xoogaa dhigta waxay idinku sheegeen islaamista looma baahna dee tuumor iyo tuu wadaadis marka xoogaa ya ka yar carara xoogaa dhinacaana u badateen baashi waa idin la fahanay marka annaguna waagaa xoogaa tayga iyo political science iyo waxaasan ka cararina diina baranay taygiina xeranay hadda horta waa isugu nimi marka kitaabkiina waa wadanaa marka creditku ay idin ogol lahay meel fiican baa ka soo bilowdeen federaalkii carta muqdisho la geeyey hawl adag baa la soo maray laakiin dadka iyo dalka waa tijaabinay xal uma aha 4.5 iyo waxa la yiraahdo federalism central baan rabaa 1 minute centralism baan ahay waxaan rabaa in muqdisho lagu noqdo waxba loo doonto maya waxaan rabaa sida hadaayta aan iri by the way kuwa kalena waxba dhaamaan ogo Puntland iyo Hargeysa waxa ka jira ayuuto xogaa federaalka ayuuto waa taqaanaa Soomaa ayuutada ya baasha mareegtada xogaa la isugu shubo waxaan waa hagbada waxaan uga baxayaa marka waxaan u baahanahay waa ku soo moodnay dawlad baan haysanaa oo la ictiraafsan yahay oo xuquuq leh oo wax badan baan soo qabanay waa u mahad celinayaa maaragtay prime ministerka nala jooga dadkii soo shaqeeyay oo dhan aad baa u mahadsantihiin maana ilaa xilli adag baa timaadeen laakiin inaan isugu tagnay u baahan tahay inagu aan isriixayn saan uga bixi lahayn meeshan thank you Ahmed, I'll come to you Dr. Okay, yes sir. Okay, he will respond to that because I have to accommodate the views of Dr. Dahir, Halimo, and Abdurrahman as well. Ahmed, you have a question which is still pending. Labada ayado adingana wa pending. We still have to get more views so that we exhaustively address some of the issues that are raised by the people here because we have to equally appreciate their time and presence and their views are equally important. Yes or no, Farah? Yes, it will be exhausted fully. Thank you. Yes, Dr. Dahir, there was the question of Eritrea. Nur al-Kamli, Wali. Yeah, the example he gave, wadnaha iyo sambobka. I mean, figurative language, but not shaking. Microphone. wuxuu yidhi baahay dimuqraadiyaddu way sugi kartaa imanka jiritaankii waddankaaba khatar ku jira oo dal Ethiopia la yidhaa oonan jiritaankii Eritrea ogoleen dagaal horena u haystay uu qabsaday intii xulowdan kadib dagaal ku soo qaaday baa jira kolkaa dee arrimuhu oodu way kala sarreysaa dimuqraadiyaddu dib baa loo dhigay buu yidhi sidii uu u dhigay cad xun baa gara sambabaa derislaa buu yidhahaa laakiin sidaan ka qaadanaya kolkaa reer Eritrea hadday sidaa ay heshiisku yihiin ay isku ogol yihiin
reer wuxuu ugu tabi waa gardaraa la yidhi danahooga iyagaa garanaya wixii u fiican iyagaan isku dayno ayaan leenahay dimuqraadiyadda annagu waan jecelahay reer jabuuti haddaan nahay marka la sharaxayana dimuqraadiyadda waxaa la yidhaha waa awoodda nin oday oo lincoln la odhan jiray baa saa yidhi baa la yidhaha se lanoo soo wariyey kolka waa awoodda shacabka ee shacabka ka soo jeeda una adeegaysa maxay ahayd shacabku ka soo jeeda una adeegaysa shacabka ayaa qoran kolka annaga de halkan run ahaantii waxbaa nagu haysto waxaan u doonayno waxaan taladiibaa yaa lanaga marorsaday noloshiibaa qarinqeyr nagu gashay cidba waxba nama weydiiso dee kolkaan dimuqraadiyadda annagu waxaan u doonayno waxa weeye taladaa furfurmi lahayd ummaddaa wax la weydiin lahaa la dhegaysan lahaa cidday rabto ayay dooran lahayd la xisaabtami lahayd maxay danay awoodda amba u dhiibi lahayd amba ka caydhin lahayd oo waxbaad nafiidhaad heli lahayd maan anagu raadsanaynaa dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda runaantii way wejiye badantoo dee tani qarbigu noo sharaxawn maahee waa dimuqraadiyaddu waxa weeye waa tala wadaagun weeye raacatadaan ka soo jeedna ayaa waxay yidhaahiin caani iyo hadalba waa la wadaagaa odaydaan ka soo jeednay geeday ku tashan jireen hoostooda oo talada room baa la raaci jiray waa dimuqraadiya weeyaan waa wixii la isku raacsan yahay weliba teenu way ka siixay jirtaa oo tirada badan baa heshoon lama idhaahdee waa tu loo dhan yahay weeyaan oo geedku ilaa la isku raaco allah u naxariistay cali mahdi baan dhegaysanaya maalinoo shirkii carte ka hadlayo kolkaa wuxuu yidhi waxaan raadinaya shir soomaaliyeed meel lagu qabto buu kolkuu ismaaciil cumar carte ku qaban doona baashii kolkaa nimankii carabta ahayn wax ka doonayeen maalgelinta ka doonaya waa maqaaxiri iyo maxay ahaydeen iyo riyaad ayaa waa maxay bay iga dhaaheen buu shir soomaaliya shirka soomaalida raadinaysa muxuu yahay waa meel la gogla buu yidhi soomaali iskugu timaado intay dooni fadhido ku lafa gurto waxaa hor yaalla isweerarto dib u heshiiso aakhirkana waxay isku raacsan yihiin ay ka soo saaraan oon wakhtiga la xisaabin cidda qura qaadi karaysana buu yidhi waa jabuuti oo laanna waa soomaaliya iyagu way fahmayaan buu kolkaa dimuqraadiyadda way wejiye badan tahay muhiimkuna waa wixii lagu heshiiyon weeyaan Yes, Halimo. Let's have a Honorable Yusuf, yeah, we did. Yes, we did, yeah. Yeah, thank you. Yes, Ahmed, still there was a question for you. It's Honorable Farah. I just want to reply. The Ethiopian lawyer. The lawyer. Ethiopian lawyer, yes. You understand the history of this. You know, we say in our language, which basically means that we are who we are. So you understand the history of Ethiopia and Somalia. You understand the history of the current Ethiopia itself. It's a city-state, Gojam and Gondar, for the longest, which has been telling the whole world that we are a Christian island in the midst of savages and Muslims, and we're getting support from the Portuguese, from the French, from the British, from the Russians, for the longest. Then, of course, we have now them taking over the territories of other people and to create this modern Ethiopia. And in that territory itself, it was the Somalis. Ethiopians have never fought a war with Somalis and defeated them, but they were still given that portion of the Ogaden. That is there because the difference between Ogaden and the NFD of Kenya is that in Kenya, we had 44 different tribes who were colonized by the British, and the debate was, shall we take our independence together or shall we go our separate ways? We were never colonized by Kikuyus or Luos or Luyas or anybody like that. And the logic at that time was that, look, if you go, and the Oromos will go also who are next to Ethiopia, the Turkanas will go, the Digos will go who are in southern whatever, the Bukusu, the Luyas will go, and there will be nothing called Kenya left. So if at least there was that logic, and we decided now, let's have a nation which we are equals, which we can live together. But in the case of Ethiopia, it's different. It was forceful acquisition of the Ogaden. Without dealing with that historical constant and that historical suspicion. For you to say that I'm going to go to a region in Somalia and strike a deal with them and get a piece of land. You understand that. It's the craziest thing anybody can do. And it's amazing to see the ability of the human race. Look, the Jews for the longest were saying we went through Holocaust, we were killed, we were gas chambered and everything else. And all the time using that to justify them doing similar things to the Palestinians. And every time you tell them, don't do these awful things to the Palestinians, oh, you're anti-Semite.
Or you are like a Hitler. You love Hitler. Now, the Oromos were being enslaved. They were wiped out. They were killed. Everything was done to them. Abiy just came out of Amara colonialism. And it's still there. The war is there. For him again to aspire to take a territory from Somalia, and just the other day he wanted to attack Eritrea, a sovereign state that fought its way and earned its, what do you call, independence, because it was independent. It was never part of Ethiopia. Eritrea has never been part of Ethiopia. It was ceded by the allies, the colonial powers, to them. Now, this is where the problem is. And let me tell you what's going to happen now. This is the beginning of the disintegration of the former Ethiopia. By the way, the whole Ethiopian history that we read of 2,500 years is a fake thing. It's a facade which was just created the other day by Haile Selassie and others. Haile Selassie is an Oromo, by all, you know that very well. You get my point? Because to become an Amara was something you basically had to graduate to because of the assimilations of the Oromos into Amarism, like the Ulama and all that. You're Oromo, I'm sure. So basically what we have now, sovereignty was defined in 1964 by the AU that the borders will be left the way they are. Okay, thank you. The way they are. Thank you. Now any efforts to try and now and saying, oh, Tanzania is saying, are we going to talk to Joho? You know Hassan Joho. And Hassan Joho is going to give us a cost promise. We'll agree with him so that cost promise becomes part of Tanzania. Well noted. Thank you. To Ahmed, yeah. Ahmed, hang on, as you answer, because there was a question from this gentleman. Yes, we still have Abdurrahman and Alimo. Then your next set of questions will come from the viewers. Yes, Yeah, they have to. Yeah, that's what I'm saying. Yes, Ahmed. So his question. Yes, yes. Yeah. Sheikh, order. His question was on the economy. So it's a one answer question. It's a dependency. Everybody has been talking about how we are dependent on an international economic system, and we're not independent of it. So we're a dependency. We grow coffee, for example. Farah was saying you put the coffee, but we don't put a product. It doesn't have any value when it leaves this country, and someone sells it at 10 times or 20 times or 30 times the price. I saw President Ruto making some remarks at the International Monetary Fund, I think in Europe, and he was pleading with the International Monetary System to change the system for Africa and Kenya in particular. I mean, this is a dream. System was put there for a purpose. It was not put there for you to come and ask for it to be changed, because the possibility of that is not present. This is why I've been arguing for the end of this conflicts between so-called nation states, and arguing for an East Africa, because those contradictions will be taken out, and we can create our markets here, we can create our economy here, we can create our jobs here, we can create our manufacturing in the undiscovered country called East Africa. And these problems between Ethiopia, Somalia, and Kenya, and all these countries will disappear. And حاجة في Somalia أنا وحنقدر لها ما يقبل كدر ما يه waxaan aniga ka soo jeeda beesha reer Sheekh Isxaaq waa anaga ka soo jeeda reerka lama qabaan Muuse Bixi wuxuu sameeyay mudaharaada ka dhacay waqooyi oo dhan war wax kale aan isku haysan ee dhulkaasi waxa isku weena Soomaali waa Soomaali marka odayga wadaadka ee waran la isu bedelay waxaan leeyahay de laan kuwa farabadan Kismaayina mid baa jira midna Puntland baa ka jira waxa afka kan laan kan anigu ka soo jeedo isaga af dhigay ayaa anigu wali garan laayahay. Thank you. Yes, Sheikh, just briefly. Bismillah. Sokop, no Sokop, please. Qoladiina Kiyaatiga, we're not interested in EAC. We are not. Somalia, waa nugu filan tahay. We have enough. Haddaa Kiyaati tihiin, please stay in your territory. Respect 1964 territorial integrity. Ahmed Hashi, stop advocating for this garbage. Call it EAC. We are not going to unite with you. No. Thank you. Thank you. Bariban Sarayna, Mingana Baribu Tegaya, and that will be completely annihilated. I'm telling you.
annaga waddankayagu waa nagu filan yahay badda iyaduna waa nagu filan tahay khayraadkayaga aan la soo baxaynaa na ammaan geliya idinkiiyo Ethiopia. Ethiopia and Kenya, leave us alone. That's all. Respect. Thank you. Already you take a chunk of our country. Enough. Thank you. Annaga waxaa iyaga la soo baxaynaa naga jooga gaaladan idin raacin doona haddii kale. Thank you. Yes, the lady there. No, briefly, your question, Magadi, your name, organization. Yeah. Oh, no, let's now listen to the question. I'll come to you. Doctor, I'll come to you. I'll come to that side. Yeah. shaqadaydan waa macalnimo University Lecturer Islamic Studies Jaamacadda Mustaqbal qaybteeda Nairobi faraceeda Garissa markii horena jaamacadda Raaf hadda Islaamiga loo yaqaano anigu siyaasi ma ihi laakiin qoys siyaasadda ka soo jeeda aadan cadde harsan waa iska garan kartaa ambassador farmaajo reebtigaya labada dhinac siyaasadda ay soo gashay marka siyaasadda waa iska raaraaca marka waan akhriyaa afka cali waan wax ku bartay afka cali waan wax ku jeediyaa laakiin hadda maadaama Soomaali fadhido ma fi daaci in carabi ku hadlo Soomaaliga ku hadlaya Englishka baa ka soo jeedaa waa ku adeegtaa bas washaha uu yahay waa ku biyaacbaa laakiin luqadda carabiga ilaashada waan ku shaqaystaa marka waxaan ka hadlaynaa farriq tasud qaybi oo xukun qaybi oo oo xukun waa qaacido jirto weligeedna jiri jirtay waxaan soo qaatay marka dawladda Andalus wadankaas maadaama taariikhdii xadaaradan dhigaa wadan muslim 800 sano ka talinayeen qof walba waa ka dharagsan yahay muluku dawaa'if markay soo baxayaan 22 dawlad loo kala jabay markaas waxa midka marka kan la cunaya kan kale waa fiirsanay hal boqor waxa la sheegay boqor dawladda mooyinta ku jiro Maxamed al-Mahdi la yiraahdo inuu gatay 96 qalcadood waagi hore magaalooyinka qalcadaha lagu ilaalin jiray dhufeysyo 96 qalcadood ya hal boqor gatay suu walaalkiis u jabiyo suu walaalkiis u jabiyo markii walaalkiis la jabiyo Isbaanishka waxay dhaheen hubay heleen marka waxay dhaheen hadii al-ard arduna dhulka anaga balhaan jirin muslimka anaga qabsaday naxna madruduhum wayna ceyraan dhamaantood magaala loo cunay magaaladii u horeysa dhacday duleyd leeyahay dhaxday ku taalay nin gawayaaya hadla wuxuu yiri guura ee Andalosow marada dhinacayda ka dhamaata laakiin Andalos dhaxday ka dhamaato yiri ila Andalos dhaxday ku duleyd dhaxday ku taalay mar shbiili cunay mar barqastu cunay mar sarqastu cunay mar Portugal waa sii socotay qarnada u dambeysay boqorka soo inay ku soo baxay qalcadii gatay sidaas marka anaga wadankeena maanta taas uu egyahay marka taas uu egyahay Ethiopia kuma harayso 20 kilomitir qaato bas kuma harayso taariikhda Ethiopia ku laabo dhulka haystaan dhulka Ethiopia loo yaqaan waa dhul muslim 6 dawladood 7 dawladood muslim ka talin jiray la dhihi jiray muluku daraasil islaami boqoradii dhar qurxan ay qaadan jireen oo xari oo leh karkaama leh 6 dawladood carabi ahaayeen halna Soomaali ba ahayd awdal waa Axmed Gurey intiiba meel la qalaqay reer galbeed baan gacanta u galiyay markuu meel la qalaqay magaalada Harar masaajidkeeda intuu koray iyo ku dulkaadiyay markaas wuxuu dhahay maanta wuxuu helay qof kasta oo markaas dagaalkii ka qayb galay waqtiga 25 qof oo muslim oo adoona yaa la siiyay asaga kaligiisa meel wuxuu helay 1,000 qof oo muslim yaa qasrigiisa adooma looga dhigay xeela salaasi ay maaday wuxuu yiri magaca xabash waa inaan ka guurnaa Ethiopia waa inaan u baxsanaa marka dagaalkii 1800 markii dhulka islaamka la qaybsanay xeela salaasi wuxuu yiri ilaa badda cas ilaa badweynta intii waa in la gaarsiiyaa dhulka Soomaalida waa xoolo dhaqato dhul ma qabaan taariikhdan waa la qariyaa lama sheego boqortooyada leh boqortooyada Juraan boqortooyada Galadi boqortooyada Puntland kulli waxaas dhan ma la sheego waa la qariyaa waa iska xoolo dhaqatay dhulka hal isiyo oo marka Soomaali galbeed baa loogu daray oo la siiyo dhulkii hore u qabsaday oo muslimka lahaa wuxuu ku darsaday dhulka Soomaaliga hadda maanta marka dawlad xabiis ay noqoto dawlad aan dekad lahayn marka badda cas markay soo gasho maxay Soomaaliya way saameynaysaa Eritrea way saameynaysaa Djibouti way saameynaysaa Masar way saameynaysaa baddan cas xaramka ka dhow dawlad Uthmaniya 660 sano ilaalin jirtay looma ogoleen muslimka gaalada waa laga ilaalin jiray dawlad Uthmaniya riday Carab riday waxa la yiri wacdu balfaad waxaan siinayna dhul Yahuuda nala shaqeeya dawlad Uthmaniya nala jabiye Carabtina waxa la khilaafa Carbeed in siinayna nimanka Uthmaniyiinta nala jabiye islaamka 800 sano dad Carab ahayn ilaalin jiray dad muslim ahayn dad Carab ahayn ilaalin jiray Carabta islaamku way faafiyeen laakiin dadka islaamka ilaalin jiray Carab ma ahayn islaamku quruxdiisa dadka sameeyeen Carab ma ahayn marka markay 6 qarni dawladda hortaagneed Carab jabisay inta la jabiyay wadada tareenka baabi'iyeen waxa la yiri jasiil Carabiya leedin inta ku ekaada dhulka islaamka dhan waa la qabsaday waana la kala qaybiyay maanta noloshan ku jirnaa ka dhalatay marka waxaan leenahay dadka hala baraarujiyo taariikhda hala baro Ethiopia inta kuma harayso mid u laqaysa lixlaan waa boqoradii Andalus
mid midaan loo cunaya haddaan maanta istaag weyno oo maxay dadka baraaruji weyno daa'irta taariikhda la bari waayo dalka in la ilaaliyo aqoonyahan. Assalaamu calaykum warahmatullahi. Asante. The gentleman here. Magacagi. Assalamu alaikum. Yes. Magaca. Fartuun. Magacayga waa Cabdifataax. Waxaan ka mid ahay Calgary African, same like this organization. Actually, my question is Somalia ku sheega insha Allah. Waxaan u jeedaa in ay meeshan ka socoto sida European Union aan wada noqono as East African. I don't see any Asian here. Iyo dad dhahaya aan ku ekaano zoonkeena sheekayga uu ka mid yahay. Waxaan rabaa sheekh rajul umma aan rabaa inaan noqotaa tiri. Laakiin maybe fahamkay inuu qaldan yahay. I understood inaa ku ekaanaysa waddankaada walaalahan reer Kenya iyo Ethiopia iyo ilaa Eritrea ilaa East Africa oo dhan. How can we be like European Union? Anakoon istafaaruqin qof waddan walba loo ilaalinayo inaa iswaafajinaan rabaa. Ninkii aan rabay su-aasha wuu baxay. That guy was advocating for that. Tan labaad waxay tahay yarkii Suudaanka ay meeshan ka hadlay wuxuu noo sheegay oo nooga sheekay Suudaan dagaal ka socdo. As a graduate from Sudan, the time oo ka hadlayo. I wanted inaan su-aal weydiiyo laakiin yaa yiri Sudan inequality ka jirta 2000-kii. Yaa qoray waxaas. Westernka noo qoray Soomaan. Asaa sheegay laakiin Westernka noo qoray waxaas. Waxyaalahaas kale marka maadaama ay nagu jiraan dad aqoon-yahano ah I would like in waxaasoo kale la saxo oo la yiraahdo daatada noocaas oo kale ah Sudan in la kala qaybiyo la rabay and it happened actually waa lagu guuleystay. So waa soo gaabinaa su-aasheeda waxaan rabaa marka walaasha saa qiyaasayo dadka rajul caa'ila ka mid tahay sheekh adiga rajul umma rabaa inaad tiraaday walaalkay reer Djibouti walaalka kale wuu maqayaa marka intaas inaan soo waafajinaa jeclahay waana mahadsantihiin. Thank you. Yes, the gentleman, the glasses there, I'll come to you. And yes, Afro hair. Yeah. Then we accommodate those questions. Assalamu alaikum. Salam. Let me start by my name. I'm Aden Muhammad Ismail. Though I don't represent any organization, but I'm a student at the University of Nairobi. Usually we go by the name, the world-class university. I don't know if you heard that. So I have one question, and this question is derived from the speech which Mr. Abdel Ismail gave yesterday about the infamous MOU between Ethiopia and Somaliland. Abdel yesterday said, because we are weak, and especially he said we are langap, we should look for outsiders and align ourselves with them for the purpose of defending ourselves. One special country he mentioned was Egypt. By the way, I believe in the strategic sense of it, there's nothing wrong about aligning yourself with a more powerful actor for the purpose of self-defense. But sometimes we should be also conscious about the pros and the cons of whomever you are aligning yourself with. For the Egypt also has its own interest in Ethiopia because they are focused on the JED, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. So for the short term, Egyptians might help us contain the Ethiopian expansionism, but in the long run, I see there is a threat emanating from Egyptian involvement or Egyptian presence in the Somalia territory. We should remember that Egypt also has another interest in the Red Sea. As we speak, the Suez Canal is on chokehold by the Houthis. So how much assurance do we have if Egyptians come to Somalia and they help us repel the Ethiopians? In the long run, they might use the Somalia territory as a launch pad or a ground
to act against the Houthis. So by doing that, we have already involved ourselves in the Persian-Arab proxy war, because as we speak, we all know Houthis are a proxy element of Iranians. So I would like to ask Abdel Fattah, or whoever can answer that in the panel, should we should look the both sides of the coin. As much as we focus on the positive side of Egyptians helping us repel against the Ethiopians, should we also be worried about involving ourselves in the Persian-Arab proxy war, which can in the future be more devastating than the problem we are facing right now? Thank you. That's my question. Abdurrahman, you respond first, Abdurrahman. Yes, go ahead. And then Halim will come to you, and then Sheikh will come to you. And another member who want to respond to these questions? Aden. Yeah, Egyptian you, but also we accommodate other views. Yeah, I'll come to you. The gentleman here, there. So I'll come to you. Alaikum assalam wa rahmatullah. Aden, thank you. Good question. أنا أرسل سؤال كمان كيو كوردا ولا شيء كنت خاصة مركي كسب سنة importance of education كا عبد الرحمن مركا ولا كي مركو presentation كسميني روكي لوبي إن أنا مدرت علاقات في عنا الله هاي أو كسوتشي دو حاجة يمنا كان أو جوابي دونا ما أنت أم كبلا ويو سيدي مقعة لا yesterday شريت ولا ما أنت وحنكهل لأن we have to change narrative. I agree with you markaad tiriday inaan dadka kale walba meel inoo jiidanayo ta ugu horeysa tan narrative-ka marka inaku inaan iskaga bilowno magaca xuuti xitaa waa magac miinaysan oo la soo dhiibay dadka Yemenida iyo ka tooradooda samaystay magac leeyahay magacoodu leeyahay waa Ansaarullah odaygii asaasay magaciisu ha noqdo Abdul Malik al-Xuuti waa la dilay لكن مركات ضد بعد دون إياه إني وحس سمين لكن يك تاسوت الله question كات كنت لكن مصر it's a good question وسؤال في عنه وحكى هذا يي بروفيسور كي مجلس سنة قرنين جدا بيم كان مقدده بحن وحول المرايكن كل عقد بحيان لبا ودن بقوب بدن 70% إسيان Israel, Egypt. ما أنت هدان الله إنجرسنو Egypt خاصة نوحة كسعودة at the global level مركي نقطة فلسطين مركي نقطة. فشو ولا الكين كيني is the honorable MP بكير شوابي دور قفنا أفتو كوير رفتن إثيوبيا ما بدو نسبة مسوى أجندة كله أو إن pressure كمان تلقوها يو بدعس هو لو سوديبي تاوين سويدينو لكن أنا سؤال عن دونينا فيديو أو يكين يسا أرنت ما دركت importance of education كم كم هسنت جودا ولا شيء تاريخ في عام بصوت هفستي تاريخ راسو ما أنت ما دركت أدوغ هذا الحمد لله لبدي سنة صدق سنة وجدا بيسي دور ميلود با فرصة ويا شيء كان حمد إلهي بس كان إن صامرة رمبورما صامرة هرجيسان نقطة برعها نقطة لاسعانود هرجابو اسمايو بعدين دور ميلود صامرة تاس فرصة وحي كنت أنا دلنير بدن لفريستو علماء لكن تبان حوك حنصار دلنير تهل مركان تاريخ كهاللينو دلنير تينو ما أنت ما بقرن يسو تاريخ دي صوماليا SYL مركان توقعوا ليرون ما بقرنا يعني إسرائيل وامحي سكبت ده وح كله ما أنتوا حلقة هذي كلمة بنادر كإيمان يسوب بدر the kid importance كله هاد وأكتهم سوماليا مركز لقى هذي empire لقى هذي the first empire British empire كم مهم حكوا ري Portuguese empire يكا سيودونيان إندينا تجان مريكن مركز سعودين بمريكن كا فورندري قاصر مركز إيدونيان وحوسو سعودين مركز مدينة وسو السعودين وحيدهن مسلم كسقورة تنكجات كان إنه وأنت المدينة دجال فوق قادنو أن جنازة سوق عليه الصلاة والسلام سوق قادنو أن هذا طلع آزة نعم رنسم أو كلو استعمال إنه يا شبيه صومال هندت كي شبيه حاول كل شبيه تاريخ ذا يا قرنية أفنى ما بقرنية
so the question kan doonayaan isweydiiyo waxa weeyaan dadkeennii hore awooyaasheen may naga badnaayeen may naga xoog weynaayeen may naga lacag badnaayeen telefoonay sitaan ama miidiya siteen maxaa dhacay maantaan ka dad badan nahay ka lacag badan nahay ka cilmi badan nahay oo xitaa adduunkii oo dhan aan gaadhnay beri hore intan un bay ahayd maanta meel walbaan diaspora ku leenahay maxaa keenay maanta in maxaan ku dhaha dulligaasoo kale inagu dhacay iyo tafaruqaas inagu dhacay fursad waxaan u helay anigu markaan jaamacadda dhameeyey inaan masterkayga ku sameeyo waan diiday inaan meelihii kale caadiga la sameynay soomaalidu dhaqan inoo weyaan cadada waan iska leenahay mar walba waxaan jecelnahay inaan meelo kale dariiqyo kala furno alxamdulillah fursad waxay noqotay anigu inaan brazil kusoo sameeyo masterkayga brazil waa wadan for more than taariikhda intiisa ugu badan military dictatorship baa haystay weliba dee maaha dictatorship midan aan soo aragnay mid aada u qarxiya baa haystay dadkii baa markii dambe markay in badan dhibaatada ku jireen bay idhaaheen horta waxa weeyaan bal xaaladdan aan ku jirno si ilaa shalay todobaad maanta laga hadlay culimadeenu inooga hashtiya professoradeenu bal horta xaaladda aan ku jirno waa inaan fahanno culimo alxamdulillah khataraa soo maray paulo freire augusto boal waxa cajiiba ay marka ay isku raaceen waxay dhaheen war intaananu wax kale sameyn wax kale intaananu ku dhaqaaqin qof walba nin walbo inagu jira rag iyo dumar iyo dhalinyarba qof walba maskaxda waxaa kaga jira askari meaning qofkii isagaa isxakameynaya soonjir isagaa isa saaraya isagaa madaragtay kolba wixii loo soo dhibay isagaa dhaqa how to disarm that flick or that cop inside our head waataan ka hadlanay how to deconstruct the narrative kan loo soo dhiibayo that's markaa the importance of mobilizing or educating the youth dhowr qof baa sheegay maanta dadka u badan waxa weeyaan dhalinyar baa u badan Soomaali hadday noqoto ama African continent hadday noqoto but if we look at the room where are the youth way ka maqan yihiin yaa u sheekeynaya mobilekaasa looga sheekeynaya social meel kale looga sheekeynaya wax kale loo soo dhiibay so we have also to ask yes it's important to deconstruct the narrative but sidee baan camal sheekada u bedeli lahayn and I would like to conclude on this waxa weeyaan one proverb aan aad jecelahay markaan jaamacadda dhiganayay aan qaatay aan aad u isticmaali jiray waa Chinese proverb gabayo badan baa la soo sheegay iyo mahmaahyo badan anu kaasaan soo qaadi French waxay ku yidhaahaan Chinese waxay yidhaahaan comprendre c'est l'action avant l'action to understand is the action before the action inaka markaa understand kii baa maaragtay khalkhal la gashay maxaan markaa dhaqaaqnaa qof markuu confusion ku jiro exactly MP ga soo sheegay arrinta Falastiin oo kale markuu qof israad wax dhaqaaqdi intii samaad baa tahay naazi baa tahay waxaanad ka soo horjeedaa qofkii confusion buu galaya laakiin qofku markuu fahmo qadiyadii fahmo wax walba la hor keeno ma dhaqaajin karo ma dhaqaaqayo ku dhaqaaqay thank you very much yes Halimo you're up next microphone aad ma santaa Cabdiraxmaan markuu hadlay waxa way hadal kale ima banaan aniga waxaan rabaa walaashay fartuun hadalkii dheeysay inaan intuu Cabdiraxmaan yiri wax ku daro waa sax horta xaaladda lagu jiro marka la fahmo xaalna la keeni karaa annaga waxa waaye mar alla markay laba amba saddex isku timaado oo xaaladda lagu jiro in la tashkiiliyo la isla fahmo la isku dayo lugaa lagu soo darsadaayo ka shaqeeya inay saddexdaas maalin dambe isku imaanin haddaad ogtiin aniga waxaan ka mid ahaa tiimkii Twitter-ka bilaabay tiim Golosoya markaan bilaabnay waxay ahaydaan jeclahay markii ugu horeeyay ee siyaasiyiinteena Soomaaliyeed fahmaan dad is aruurinayo aanan baqayn dhinacna u leexanayn xaalka jirana taabanayo dadna aan kala xigsanayn inay jiraan dhowr maraa wax la sheegay dhalinyaraan raadinay oo annaga aan empower gareyno ee dalka jooga ayaga wax qabsada laba gabdhooda ugu horeeyeen tusaale yar aan rabaa inaad intuso waxaan gabdhaha waa raggii ka daalnay gabdhihii bal aan fiirino codkaasna aniga igama imaan wuxuu ka yimid wiilasha garta xaqaasna waa inaan siiya waana ku raacay laba gabdhooda
lacagtaan aruurinay qayb horta tiimka lagu soo darsadaa afka marsaday qaybta kala fakatay gabdhiyaan siinay inay wax ku sameeyaan shaqo ku abuurtaan maalintii ugu horeysay jawaabta naloo soo diray waxay ahayd inay heritage sawir inta la gasho caynta noo soo boost gareeyo sawirkaas markaa aragnay wuxuu ahaa dhambaal naloo soo diray waana fahnay waana fahmay waxyaabaha socda meeshay ka socdaan iyo meelay ka yimaadeen bashqad afka ka xiran oo siyaasadeed waxa aan loo soo diray waana fahmay waana fasiranay gabdhahaas maanta waxay ku jiraan tiimkay ku dhex jiraan dadkiina badana waa taqaaniinaan jeclahay kaamirayaasha waa lasoo hor istaajiyaa birmada xasan sheekh ay ka mid yihiin kheyr allah siiya waana ku faraxsanahay inay dhaqaaqeen jidkooda mareen maanta taagan yihiin waxaa kaloo anaga meeshaas noogu soo baxay taariikhdeenna annaga soomaali markaan nahay inaanan annagaba fahamsanayn markii saylac laga hadlaayo dhulkan maanta loo socdo qiimaho annaga noo leeyahay islaamka u leeyahay taariikhda fog ee aan leenahay ee hadda abaayo sheegaysay iyo kasii fog waxaa noolagu soo koobay inaan annaga nomaade nahay hee guurahan hoosal aanan lahayn aqoonna aanan lahayn ilbaxnimo gooni aanan lahayn annagana waa qaadanay narrativekaasoo waan qaybinay ilmiheenna noo usii sheegay sababtoo annaga uma naqaano nagama barin iskuulladeenna maxaa laga dhigaa waa maxay curriculumka iskuullada laga dhigo maku jiraa wadaniyanimo see loo rabaa generation inay soo baxaan wadaniyada difaacaan dalka difaacaan qabla taariikhdooda bartaan waa markaan ogahay aniga waxaan ahay meelaan ka imid waxaan fahmayaa waxaan hadda ahay iyo waxaan ahaan jiray waa inaan fursad u helo aan isku babardhigi karaa laakiin markaan waxaan ahaan jiray layga qaaday ee annaga hadda aan ku qasbannahay inaan librarigeedooda inaan tagno aan ka soo raadino waxaan annaga ahaan jirnay inta fakatay ee aan la qarin waxaa caloolxumo kale gooniyay leedahay waxa loo baahanya hadda waxay tahay annaga horta in generationadeena dhan tiimkii aruurta dagaalka ku dhacay iyo waxay hadda dhaleen oo generationka labaad saddexaad qaarkood marayaan in horta la baro waxaan nahay wuxuu dalkan ahaa Soomaaliya waa maxay dadkaan nahay annaga waa maxay sidoodaba halkee ka yimaadeen taariikhday leeyihiin waa maxay say ogaadaan waxay yihiin u difaaci karaan u promote gareyn karaan ee aan iska ilaalino narrative-yadana loo soo dhiibayo aniga erayga qaybtaan inaan ka hadla ma rabin laakiin in Masar waxaa u baahannahay inaan ayaga fiirino jawaab cadaan nooga soo baxayso laakiin waxaan naqanay dad maskaxdooda suuq laga furtay waa la adeegsanaa remote-kana loo hayaa waxaana loo soo tuuraa narrative sak narrative-kaa qaadanayna dadkeena dadka ugu waaynaa aan maskaxda ka sugaynay aan ka sugayn inay nahagaan ka sugayn inay calaamad su'aal geliyaan falaqeeyaan ayagiyaaba ayagoo intana soo hor istaago wixii noo qaybinayo oo noo sii sheegayo ayagiyaa difaacayo taasna waxa waa caloolxumada annagana haysato markaan aniga walaalkay Soomaaliyeed aan ku dhaho taas waa qalad wuxuu leeyahay maxaad ugu soo horjeedaa waa sax ilaa waxaad ugu soo horjeedaa madaxweynaha reerkiisa maay asaad ku duqaynaysaa haddii mid reerkaaga joogan waxa lagu leeyahay waxaad u promote gareyn amba ka rabtaa amba asaa la jirtaa haddaad wax fikir keenaysid waxa dhibkana haystay ka mid ah xuduudiyadana loo yeelayo waa inaan horta ay noqotaa shakhsiga inuu ka weynaado qaranka dalkan waa inay jiraan waxa annaga wada leenahay oo calaamad su'aal la'aan aan difaacayno dadnimadeena ka mid ah qarannimada waa dadnimo waa midnimada waxa loo baahan taas waa wax annaga naga maqan waxaan laga yaabaa dadka gudaha joogo inaysan saas u dareemeyn laakiin dadkeenaan bannaanka joogo baahi khaas ahaan u qabnaa waana baahidaas waxaan ugu qasbaa inaan anaga aan promote garan
بسم الله horta waxaan codsan lahaa After Farah, we will have then this next round of questions. Okay. Yeah. Okay. I have exhausted you, Honorable Noor Arale, Adiga. Apparently, this right side, I have no voices except the Khamis, and then the lady here. I'll come to you, gentlemen. Yeah. Okay, Mr. Yeah, brief and so cob, no, so Mr. that we Mo- accommodate your views. Yeah. Yeah. Sina, yeah, no. Orderka waxaan ka codsan lahaa anaga we are the panelists, right? Yep. Waa here in question la weydiiyaan ka jawaabno. Please, yeah. Okay, the participants waxaan ka codsanaynaa they have a minute or two to make a comment or to ask question. Like they are not the part of the panelists. Not a problem. Okay, we have a capacity to answer any question that you ask, you know, and tell our opinion, right? So please, kindly, I ask everyone to respect us, and we need to have our own time. Haddii kaleeto, I want to go and sit there, and you can replace me anyone you want. Not a problem. Okay, thank you so much. There are some who might have observations. Okay, jazakallah khair. Okay, let me answer a couple of questions. Waxaan codsanayaa inaan isdhegaysano. Marka ugu horeysa walaalka Cabdulqaadir wuxuu yiri aayadda inama almu'minuuna ikhwa iyo wa'tasimu bihablillahi jamiican wala tafarraqu see loo macnaynaya la iswaafajinay macnahoodu waa maxay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta oo kaliya ayaa walaala ah xuquuq baa la sheegay aayaddanna waxay sheegaysaa mu'miniintu camalka iyo shaqada ay qabanayaan qayb ka mid oo waa maxay ku midooba xariga ilaahay hana ku kala tegina I want to give you another ayah oo ku siinaysa full description mu'miniinta iyo shaqadooda iyo waxay yihiin this ayah waxay ku siinaysaa vision iyo mission iyo objective iyo complete wixii la qaban lahaa fi hadhihi al-ayah aayaddan waxay ku jirtaa fi suurat tawba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'd macnaheedu waa maxay mu'miniinta ragga iyo kuwa gabdhaha ah waxay isu yihiin wuday dad isjecel dad isku dhow dad is support gareeya marka waxaa la sheegay mu'miniin waa description-kooda waxaana la sheegay rag iyo dumar inay ka kooban yihiin waxaana la sheegay inay yihiin dad aad isugu dhow shaqadii baa hadda la sheegaya marka yuqiimuuna salaa wa yuutuuna zakaa wa yutiicuuna allah soo ma ya wa yuqiimuuna salaa wa yutiicuuna allah warasuula ila aakhir al-aaya عفوا جزاك الله خير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة تفسير كمركب حواي مدنمضو ومعروف كي الله فريو كانت هجا يجوج أنا 4.5 يا قبيلتنا ومنكر كي الله ريبيو شغل المؤمنين مركب إني وذا تكدان إني وذا صومان إني زكاة وذا بحيان إني قاب كايهين تاس انتاس أوجد بيا su-aashii kale oo walaalkay uu weydiiyey aadam maxamed ismaaciil young bright very smart oo daba socotay shalay hadalkii uu sheediyey cabdifataax by the way cabdifataax aad iyo aad baan runtii u ixtiraamayaa hadalkuu jeediyey iyo mowqifku qaatay soomaaliya hadalkaa iga koodgareeye soomaaliya waxa ay ugu dhowdahay inay cagaheeda ku istaagto maalinta ninba ninka uu xigo uu runta u sheego oo yidhaahdo no this is not right maalintaas walaalka halkan ka inuu soo noqdaan jeclaan lahaa xoogaa dhowr gurba hadal yar tuuray because wuxuu maqlay Somaliland but he did not understand the context oo aan ka hadlayo marka waa sugayaa maalintaasi ugu dhowda ma u baahannahay strategic ally iyo military yes Masar ma noqon kartaa ma noqon karto why Masar caagad biyo ay walaalaha Gaza oo la baabiinaysiin weyday 2.3 million in Gaza they are watching waxay u tareen male historically Masar cidna wax ma tarto midda kale to haddaa rabtid inaad fahamtid Masar iyo Sisi imaaraadka fiiri don't go anywhere else Masar dad bay u shaqaysaa dadkay u shaqaysana way bay gareeyaan thank you my brother I came from America lacagteena na siiyaa dagaalka Gaza ka socda ma Falastiin iyo Israa'iil baa dagaalamaysa no it's a proxy war yaa dagaalamaya Mareykan baa dagaalamaya yaa loo digaya Russia China baa fariin loo diraya yaa isku haya rasaas waa ka dhamaatay dhaqaalihi waa ka dhamaaday Israa'iil everything they lost the maxaan ku radaa the war laakiin Mareykan meesha ku jira carabtiina waa lala hadlay Blinken how many times uu tagay the first time in history oo madaxweynaha Mareykan isagoo dagaal socdo uu dal tago waa Biden weligeed ma dhicin dagaalkii socdo yimaaday markaas waxa loo keenay waxa la falsafeeyay waxa la yiri baby by hearing ciyaalka madaxa laga gooyay kana la sameeyay movie loo daaray scandal baa ka dhacay taariikhda qori doonta marka damban ka hadli doona annaga Mareykan maxaan ka qabanay Soomaali maxaan ka qaban Muslim maxaan ka marka Masar nooma aha yaa noo anu waa sheegay xilligii hore Xasan baan sheegay farmaajan sheegay haddana waa ku celinayaa innaga
ama buur ahow ama buur ku tiirsanow badda aan haysano ee badda cas iyo badda hindiya iyo resource aan hayno haddaan saan ku sii jirro ma sii jirayno kenya iyo ethoobiyan ka baxsan kari laana iskaba dhaaf cid kaleete waxaan u baahannahay dowladda turkiga inaan heshiis la gallo sidii uu sameeyey madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake wuxuu ku soo wareegay intuu diyaarad qaatay maxaan ku rahdaa north america oo dhan iyo maxaan ku west meel walba waxaa la yidhi uma baahna ciidan military uma baahna maxaa dhacay raashkuu tagay you know the history akhriya haddaa rabtaan waraaq cad baa la soo siiyey my friends MOU maxaan uga hadlaynaa suurta somaliland markaan ka hadlayno administration baan ka hadlaynaa shacab ka hadli mayno odayaal ka hadli mayno maamul baan ka hadlaynaa maamulka somaliland waa sheegay khiyaano qaran ba ku dhacay horta MOU markaa maqashaan waa in dhegtaan ku istaagtaa tanna xadba ku aadaa do you know MOU let me give you the maxaan ku rahdaa background of the MOU according to Somali marka la leeyahay 1967 Arusha it's not far from here waxaa ku saxiixday MOU Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Jomo Kenyatta that MOU muxuu ahaa NFD baa ku maqan NFD is gone because of the MOU it's a fact April 7 2009 another MOU came maxaa ku maqan 57 kilometers oo maxaan ku rahdaa baddeenaa ku maqan yaa qaatay kenya qaadatay MOU who signed عمر عبد الرشيد عفوا عبد الرحمن عبد الشكور لكن يا بريم مينستر ها عمر عبد الرشيد يا اوغلادي عمر عبد الرشيد يا اوغلادي شيخ شريف that's the fact waxaa loo keenay dowladda cabdullaahi yuusuf waxaa la yidhi badda aanan rabnaa baydu cabdullahi yuusuf waa kasoo horjeeday iyo maxaan ku rahay ra-iisul wasaaraha anigu aad baan uga soo horjeeday isa macruuf laakiin ra-iisul wasaare waxaan ku ixtiraamayaa mowqifkii shariifka ha uu qaatay xilligii farmaajo oo statesman noqday oo uu luqadii qabyaaladda ka hor yimi uu yidhi no systemka iyo governmentka waana ilaalinaa farmaajo his money can go he can stay thank you Mr. Prime Minister cabdullaahi yuusuf wuxuu diiday inuu saxiixo MOU-gii kenya lagu saxiixay waxaan weydiiyey ra-iisul wasaare hadaytan ka xaqiijiyey waxaan ku yidhi is that fact wuxuu yidhi is a fact anaa la ii keenay cabdullaahi yuusuf allah u naxariistaa loo keenay waa ku ixtiraamaynaa waa uu diiday marka MOU haddaan maqashaan walaalayaal dalkeen ha okay buuba ayaa diiday waxaa diiday prime minister cali geedi waxaa diiday madaxweyne cabdullaahi yuusuf MOU haddaan maqashaan waa wax dalkeen iyo dadkeenna lagu dhacayo taa marka MOU-ga halkaasaan uga tegaya waa ka dagaalamaynaa waa soconaynaa markaan somaliland leeyahay somaliland baan u dagaalamaynaa saylac baan u dagaalamaya lugayaan u dagaalamaya ceergaabadu ka yimaan u dagaalamaya ceergaabo xaggee ku dhegan maybe hidaasanow meer xiisaan mayr xiisa iyo mayr ma taqaanaan surud iyo daalo ma taqaanaan the most beautiful land that we have as a Somalis is the surud iyo daalo iyo meeshaas but the best climate in the East Africa the whole East Africa waa meeshaan ka samayn lahayn marka hadday qaataan badda cas oo cunaha inoo fadhiistaan do you think you can go xiisaan mayr no thank you su-aashii waxaan ku gabagabeynayaa my brother cabdifataax oo uu yidhi maxaa ku diidaysaan cafwan jaylaani soo ma wuxuu yidhi shiikhow waxaad tiri rajulun liummatihi aan noqono maxaa ku diidaysaa in aan as East African European Union oo kale aan noqono ma diidayo iyadoo Kenya ay ixtiraamayso our territorial integrity our sovereignty iyadoo Ethiopia ay ixtiraamayso inaan economic iyo maxaan ku rahdaa treats iyo education technology defense maxaan ku rahdaa as East African waa soo dhaweynaya one currency I don't have a problem temporary passport maxaan ku rahdaa oo no visa I can welcome economic inaan soo dhaweyno 500 milyan waxaan nahay maxaan ku rahdaa qof waxaas oo dhan waan soo dhaweynayaa laakiin in dalkaygii iyo dadkaygii maalinba meel la goosto Addis Ababa iyo Nairobina ay noqdaan another maxaan ku rahdaa Somali xafiis oo temporary ka furan oo cid walba ay samayso taasaan diidanahay laakiin aniga waxaan ogolahay waa wada shaqayn wada noolaasho is ixtiraamid wax kala bedelasho laakiin maanta maadaama aan haysto siyaasi damac xun saana u bixiyey siyaasi damac xun iyo shacab tabar daran iyo daris hunguri xun saddexdaasaan u dhaxeeya marka inaan ahaado qof feejigoon danta ay ku kalifaysa thank you so much well noted I think Ono Farahi has also spoken about that question, so no so cop, so that we take the last batch of questions. The panelists, I should have been with you here because I presented. Am I halkan aan iska fadhini? I'm in 100% agreement with you on the issue of Egypt. Weliga qof Arab aamin. Weliga هامن كليا
nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo maxay asxaabtii iyo diinteenna si noogu keeneen waqtigan hadda la joogo 600 sano 700 sano horteed aamini I love what that girl said because I've studied the history of Andalus. At the time, Andalus, at the prime of Andalus, and I said this many times. Andalus, the population was between 8.5 to 9 million. 5.5 were Muslims, and majority were Muslims. Haddan Kurdaha, majority Muslim kahed. 22 kaaseeto princess oo meel kasta joogeen markii la duminayay waa Abdul ninkii la jiray oo Maxamed al-12 miyuu ahaa kii 12aad yaa haystay Grenada aabihii buu inqilaab ku sameeyey oo kaalmeeyeen gaaladii markii asaga intuu Grenada habeenkii uu sameeyey uu yiri ciidanka soo gala oo meel kasta u furay oo ilaa Alhambra meeshii boqortooyada asaga uu fadhiyay uu ku wareejiyay Ferdinand iyo Isabella oo lagu wareejiyay oo asaga uu tagay waxay markii la joogay waxa la yiraahday waa wadanka ka gurtaa bas waa inaad ma aragtay waxyar ma meel yar baa lagu ilaaliyay waa la ilaaliyay markii tamana tag baa liiri markuu ka tagay Grenada yuu asagoo si socdo dib u fiiriyay magaaladii wuu ooyay hooyada Caasha la oran jiray أتبكي للمدينة لم تدافع مثل الرجال لا أتبكي للمدينة مثل الحريم عايشك مال أدك عجزتي إن أد ما بحدو إن يساسيد الدمركي مجال الدفاع ويساسيد رجع وكلا إيه هو يدي كنت عايشة نك ماشي بوكتة مراكو وإماري بقرطوية مراكو إسكو هايستين هذانا ماشي عربتي يومد أسكري والنقطة تيبا اللي قد لي دونا سيغليس مد بالله صفتي مد بقى اللي قد لي وطن كان فلسطين يقول كان عربته أركي صاروا دمبو سايكس بيكوت you read the history of the Middle East قبل ده قرنيسة she's been talking about it كل عربة كالميسي مركي اللي هجاتيني بالفا ديكلاريشن oo laga qaaday nimanka hay'ad ahlu shariifka laga qaaday Xijaaz oo kan intii laga soo waday Riyadh markii hore waxa laga soo waday Kuwait asagoo cunaysiinta la jiro oo awoodda la siiyay lama Xijaaz oo dhan buu qabsaday kii waxa diiday Cabdalla la oran jiro shariifka ahaa diiday in Palestine lagu wareejiyo Yahuudi waa lagu jabiyay man ninka walaalkiisa u galay ba adiga bari aan kugu shaqaysanin oo intuu la heshiiyo maxay bahalka Ethiopia la heshiiyo yiraahdo biyaha ii sidaay tan kale qaata Mubarak markii la weydiiyay Xusni Mubarak oo ciidanka Ethiopia ay gashay 2006 muxuu yiri xaq bay u leeyihiin bir Ethiopia inay gashay meeshayada Xusni Mubarak Let me now explain to you something in English How territorial integrity Let me just tell you I think for the lawyers also attention here I'll say this in English I had a session with somebody, if I mention his name, you'll understand him, a very senior Ethiopian official, who's a good friend of mine even now. When they went into Mogadishu last time, I told them, don't. And we were up there telling them, don't. 2006, he told me, I'll tell you who the guy is. He's a good friend of ours, he's here. He was a general. I'm sure you know the guy I'm talking about. He was a general. He said, Farah, I committed 6,000 Ethiopian forces into the stadium in Mogadishu. He asked me, do you know 6,000? Only in the stadium. 6,000, yes. Do you know how many of them came out of that place alive? 60. Now those are the same Somalis. Watch what will happen to Ethiopia. Just watch, wait for it, and see the disaster that will happen to Ethiopia. My good friend Abiy, whom we supported initially because of the hegemony of the Amaras and the other people and the Tigray and the like, he's made the biggest mistake in this. And the only thing that will unite Somalis, by the way, let me tell you one thing. Everybody, every warlord, every senior military officer hated General Aidid until the Americans said, we want his head. And they said, you want his head? I can take his head, but you can't take it. Who are you? And they all supported him. And the Americans cut a line and ran.
They cut line, literally, the first time in the history of a major superpower cutting line and taking off to the sea because it was hell. And that's what's going to happen in Israel now. As for us, there are many, many issues. I think as a country, Kenyans, I know Sheikh will shout and this. As a country in Kenya, we understand the Somalis, and we're trying to live in the best possible with them. Occasionally, once in a while, issues do arise, like the last time when there was a maritime dispute and the rest of it. But of course, we understand. Ahmed Hashi is not here now. I wish he was here. He says he's a fourth generation. Let me tell you one thing. He's a fourth generation Somali in Kenya because his great-grandfather came from Somaliland, Arigabo. Do you know how he was brought here? He was brought here, they were brought as soldiers, British soldiers, because of the war between the Ogadens of Jubaland, including the Awliyas, and the British. And the British, they destroyed the British India forces. They came with the King's African forces. They destroyed them. The British they kept them out of the what they call NFD for 3 years, and they had to bring us Somalis to fight Somalis, and that's the only way they won. Thank you. You get my point? So basically, his grandfather came as one of those soldiers. Thank you. Well put. Thank you. Great grandfather. Thank you. And basically, I do understand with him. Now, I think I exhausted those two. Just one last line. Give me 1 minute, okay. Half a minute. Look, we want a peaceful Africa. We want to deal with the issues that affect us, the permanent underdevelopment, the stealing of our resources by the Western unipolar, as Professor Macharia has put it. But if we're going to keep one another busy with small things because we're being sent by the West, the Americans are telling him, Abiy, to go and do these things, we'll first of all finish the local job, and then we'll go back to the other things. Thank you. He did not win the war against the Tigrayans. I was in Addis Ababa next to Abiy, because Abiy is a good friend of mine, when they were giving medals to Berhanu Jula and those generals. Do you know what the minister told me was next to me? He said the people who should be taking these medals, what was the name of the general in Eritrea? The one with the Italian close name? In charge of the Eritrean forces. What was his name? Anyway. Yes. He said the people who deserve these medals are the Eritrean officers. We did nothing ourselves. They won the war for us. Thank you. So thank you. Asante. Yes. Sheikh Khamis Kwato, Mheshimiwa Yusuf Aktisfari. Sheikh Hirsi, Wahir Hogaha. I'll give you the time. The gentleman in the blue kanzu. These are the last round of questions. The lady here near the Prime Minister. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think. My name's. Yes, Magari no so cop. Okay. To present because we're in the Asr wa Salat. Okay, fine. I'll leave it narrow down to my question. You want to help, please? My name's Sir Abdi Fatah Sheikh Yero. I'm a public health expert. And I've been keenly listening to the discussions from yesterday. And after listening to the lectures and presentations from the distinguished scholars, the discussion centered on leadership issues and governance in Horn of Africa and annexation of the seaport by the Ethiopian government. But in my opinion, there are more problems that we have as a Somali community from the region, which includes, but not limited to, poverty, that is food insecurity, climate change, blue economy, stealing of our resources by Western imperialism, waste disposal of all the garbage in our seas or in our waters, and by and large corruption. So I want the panel to address the issue of corruption, especially by our leaders whenever they take up the office. And secondly,
Somalia has the longest coastline in Africa. And as some of the participants have said, that we don't need East African community if only we make use of our resource, that is the sea. How can we ensure that we safeguard this longest coastline from foreigners who steal our resource and who dispose of their garbage in the sea? What measures do we have as a government? Thank you so much. Thank you. Yes, to the lady here near the Prime Minister. Yes, yeah, there we go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحليل ده آمن الدبلة waxaan rabaa halkan inaan horta u mahad celiyo Soomaaliga qura oo aan u aqoonsanahay inuu Soomaalida mar walba uu maaragtay kala hadlo arrimaha Soomaaliya iyo in waxooda aan la qaadanin iyo inay dadnimadooda ilaashadaan Mheshimiwa Faarax Macalin oo mar walba Soomaalinimada u taagan su'aashayda waxay ku socotaa Sheekh Xasan Dooye maadaama reer Minnesota aan isla nahay Mareykanka oo mar walba uu ka hadla arrimaha Soomaaliya waxaan su'aashayda ay tahay sidee ayay Soomaalida ku dhaqan qurba joogta Soomaalida qurba joogta sidee bay u saameynaysaa dhibaatooyinka maalin walba ka taagan Soomaaliya maxaa si xal u ah dhalinyarada qaxaysa habeen iyo maalin oo aynu dhax ka fiirsanayno sidaad ogsoon tahay ilaa iyo 6,000 iyo ka badan baa waxay joogaan magaalada Minneapolis iyo aan hooy ku haysanin haddana group 5 baa wax laga bilaabay Mareykanka marka sidee baan laba yani waxaan ka hadlayno iyo waxa aynu wali jidka aynu hayno isma laha gabdhaha Soomaaliyeed caawa halka ka hadlay waxaan leeyahay waxaad ka hadasheen waxay hooyo ka hadli lahayd weeye wax wanaagsan weeye haddaan ilmaha la barin taariikhda iyo maaragtay soo jireenkeeni wuxuu ahaa dee waxba ma noqonayaan waxna ma ka fikirayaan marka aad iyo aad u mahadsantiin Thank you. Yeah. Can I respond to those questions? Yes, yeah, waa ku imaanaya Victoria Ahmed. tani corruptionka iyo waxa wixii la xiriira badan la boobay iyo waxa oo dhan waxay ku soo ururaysaa leadership fiican meesha hadduu joogo walaa waxa hantideennaan la qaadanaynin walaa cid baa kuu soo dhuqdhuqsanaynin iska rab dhigun dhowrkii sannadood farmaajo joogay say wax ahaayeen inkastoo dowladdu iska taageereed iyo imsa imika waayiin kolkaa waxay u baahan tahay leadershipka aan dooranayno iyo qaabka loo dooranayo inaan dooranno qof aan maxay ahayd inay lacag jeclayn ay ka tuugaan ahayn ka run tahay inuu ummadda u adeego dalka jecel khibrad leh aqoon leh dhan kastaba aan ka eegnay oo lagu doortay ummaddu ay dooratay ayna dooran 4 MP oo si ay ku soo baxeen bal garan la iibsaday nin isagiiba la soo gatay sidaan u aaminayna isagiiba iskursigiisii buu soo gatay odaygu lacag siiyay odaybaa soo doortay kolka dambana lacag buu raadinaya kaaba madaxweyne ku dooranaya madaxweynaha baa iyo ra'iisul wasaare ku magacaabaya kolka waa leadershipka ku soo ururaysaa one man one vote-kii ha la helo ummaddana ha la tashkiiliyo cidda ay ka run tahayna ninkii lacag doonay oo shaqo tag ha la yidhaa kii lacag doonay oo shaqo tag ciddii ay ka run tahay adeeg ummadda u adeegayowna faxasnayowna ahla wasahlan Yes, Abdurrahman. in yar annaga nin fiican u haynaa siduu sheegay baarlamaanigu nin fiican baan haynaa may dhegeyso ninna dhibay iniguna jeceshiin ismaaciil bari soo dirayno waddankaygana wuu ku yaraaday Soomaali weyn buu doonaya isagoo waa nin amiirulmu'miniina ma garan Thank you. Yes, Abdurrahman. wax yar baan ana arrintaa ku darayaa corruptionka Microphone-ka xoogaa ku dhaway wax yar baan ku darayaa arrintaa corruptionka dad badan baa inta badan waxay iloobaan corruptionka khaasatan sidii burburka Soomaaliya burburtay corruptionka meesha lagaga shuba gaaska lagaga shubayaba inay saddegeedu tahay maanta Djibouti in Djibouti wuxuu awooday nidaamkaas xagga jooga wuxuu awooday inuu saas Soomaaliya inuu sameeyo markuu horta ummadiisii baabiyey aniga waxyaalaha ka mid for example waddanka lagaga soo eriyay Djibouti waddankayga lagaga soo eriyay stoorkiina laga ceshaday waxaa ka mid ah marka intaan dhalinyartii u ururinay aan taariikhda nidaamkaas u macnaynaan odhanay ninkan wuxuu aaminsan yahayba fikradu aaminsan yahay markuu intaanu imanba intaanu xukunka qabsan waxay ahayd intuu dhaartay buu yidhi waq baan ku dhaartay Djibouti gaajaan ku xukumaya ina u gaadhay
maanta next step kuu boodo waa Soomaaliya with correctnka marka gaajo marka qofka gaajo gelisid mar hore Soomaalidu ku maamulay tir nin baahani gob maaha nin gaajoonaya wax kale kama fakarayo marka dhalinyarta markaan ururinayna waxa ay ka yaabeen waa initiative garbaheed waxaan sameynay waxay ahayd war xildhibaanad daba orodaan iyo siyaasad daba orodaan maaha inuu xaafad walba intaad isku timaadaan iskaashato intaad samaysataan wixiina samaysta annaguna waxaan la qaban karno kelmaddii iskaashato iyo conceptka iskaashatadu waa maxay conceptka iskaashatadu male pyramidal maaha dictator director executive waxa maaha waa decision waa soo qaadanaya marka aan directly waxay ahayd iskaashatadan wadna waxay ahayd inaan ka saarno nidaamkan gumaysiga uga tago mar walba top down inaan ka saarno ee dadku inta islaman dhalinyartu decisionka isla wada qaadato dii baa la fahmay marka waa la dhiday ama xisbiga ku soo bir markaan diidan waxay noqotay bilis baad ku xukuman tahay marka I took it نعم waxaan ku farxayba ma daragtay haddii maanta markaad runta sheegtid lagu dilayo laakiin corruption-ka waa inaan fahamno waxa keenay khaasatan markay Soomaalida noqoto iyo markay Djibouti noqoto karda ka dambayso gaajo ummadda lagu xukumaya taana sakurata looga baxay waxa weeyaan markaan ummadda horta ku bilowna say wuxuu fahmaan meesha wixii ka timiday hadhow tolana dadkii loo furo fursadaha loo furi karo waxaa ka mid ah iskaashato anu waxaan aaminsanahay dhaqankeena iyo diinteenna waa nidaamka modelka economiga ugu dhow maanta madarka daddan waxay u tashkiiliyaan oo pushkarayaan waxaa la yidhaaho private sector or private business private economy private school iyo waxaan soo maray laakiin maanta markaan eego dhaqankeena iyo diinteenna eego waxa ugu fiican maanta waxa weeyaan waxa la yiraahdaa nidaamka ugu fiican waa iskaashato dadkii hore berigii hore ma iskaashteen dumarku maanta wada markay sameeyeen waa iskaashato kale so I want su'aashan dib u soo celinayaa wadaadadeena iyo scholars kaba waxa weeyaan did we pay enough thinking and research what kind of economical model political waan ka hadalnay laakiin economical model man ku dayanaa wixii maanta madartay gaaladu ay soo sameeyeen or do we inaan darajada ka baxno other model inaan sameeyno sida iskaashatadoo kale okay thank you Sheikh Hassan aad baa u mahadsan tahay freedom fighter inaad tahay oo xornimo raadinaysi baasaboorka laga qaatay lagu xiray waa ka xumahay doctor adna halgamaa inaad tahay waa kula socda iikaadii waa go'nimo Sheikh Cabdiraxmaan sidoo kale sida military intaan su'aasheeda ka jawaab marka waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada reer Kenya oo mowqif shariifa ka qaatay isagoo representative Faarax Macalin hogaaminayo arrinta MOU-ga thank you so much we owe you that aad baan u xasuusanaa su'aasha oo walaashay Aamina waa su'aal runtii iska ballaaran laakiin waa koobaya oo culus dhibaatooyinka ka dhaca Soomaaliya oo kuwa dabiiciga iyo kuwa inagu aan gacmaheena ku sameeyno si qurbi joogta u saameeyaan aad bay noo wiiqaan maskax ahaan bay noo wiiqaan dhaqaale ahaan bay noo wiiqaan waqti ahaan bay noo wiiqaan I want to give you example sababa qaraxiisii aad baan u murugoonnay lacag badan baa aruuray fatahaadii beledweyne abaartii meesha la yidhaahdo baydhabo lacag badan baan aruurinay waa la murugoonnay waa heen dabku markuu ku dhacay aad baan ugu istaagnay waxaan ka ahaan jiray director hay'ad la yidhaahdo humanitarian relief organization haddana waxaan u ahay director of resource development HDF shaqada ugu badan dacwada iyo diinta marka laga yimaado iyo community-ga hagadiisa waa inaan noqonay humanitarian dadkeen wax taraya wave kasta oo kaca marka wuxuu nagu keenaa culays dhaqaale iyo mismaskaxeed laakiin keenna ugu xun mataqaanaa haddayto yani bookarka lagama dhahi karo boogta waa inaad dilaacisaa wasaqda ka saartaa dhaydaa waxaa noogu xun dhibaatada inagu aan gacmaheenna ku samayno I will give you example gooja cadde imisa u malaynaysaa lacag inay ku baxday dhinaca Somaliland iyo dhinaca SSC iyo ciddii taageerisay haddaan yareeyo oo minimumka ka soo qaado more than $100 million $100 million oo cash ku baxday let alone guryaha dumay aqliga baaba'ay dadka dhintay qaxa dhacay waxbarasho la'aanta Mareykan iyo Yurub millions of dollars baa laga soo arooriyay
Somalia had the both Somali oo dhan including Somaliland inflation ka arkaas maray xoolo ma haysto dadka gaajaa baabiinaysa 100 milyan waxa lagu shubay dabka lagu shubay arrinta markii waxay noo saamaysaa si aad u xun walaalayaal marka annaga sadaqa noo taa waa ogolnahay horumarinta sida jaamacadaha waxbarashada aan qabanno waxaan kaloo ogolnahay humanitarianka laakiin please man made problem and conflict and killing disasters taas naga daaya laakiin si xun bay noo saamaysaa su-aashaada labaad oo ah waxaa kaloo la yaab leh oo cajaa'iba hadal uu yiri nin la yiraahdo قسان كان فاني وفلسطين وقراء عانة ستصبح الخيانة في يوم من الأيام مجرد وجهة النظر ما لهم إيمان دون خيانة وين أنت القرعة وقرنك ليه هو رأي وأوبينيون دول كان لقدي أحبار لقدي تأجوس بالنقن وين وحياة هذا قرط اللي جوجو ما لا سعوت المريكان كسفير دم إنه ديارة ضم أقول حري because of the national interest you know أنا بالفرح ولا سعوت سفير مريكان أو ديار الحق سيد ديار الحق لو دلو سفير دن أو مريكنا هي ديار الحق هي ديار الدودي هي وحي سهرة بابم لو وحي هو ذا لو وحي واي كورن كود ناشونال انترست الأمن القومي ها مركا استراتيجيك ناشونال انترست مركا أن كبحنا شخصيات كان دفاعي وحيبها اسكايريو أرنت قيامة تاوي سؤال شاد اللي بعده نقول بحيو ده اللي يرده وحن نقول عاي مسكح ضرير عقلي وكسب حي تلقي وأغنى وما دلي بقى كفاية استي إسلي وأوجد ما سيقول لسنتهاي أوغندا وأركتين كم حمل مريكان كان إركاس ومريا وفايبرنت دنا عبرتشين كدنا دقالها كل سومالي وان ذلك عقل غي مسكح دي بقى صباح هذا مركو روحو كجري صدح مرحلة بان كجري ديك درير حلقي معناها قبيالة إيو قبلياشي إزدلك دوا ديك بحين waxaa ku xigtay maskax dareer markii la ugaarsanayay elite-ka Soomaalida waxa santeen assassination colonel bob dhakhtar bob siyaasi bob sheekh bob aw umadeen snipers Soomaaliya lagu baabiyay waa la soo cararay markii bi safe side hadda waxaan maraynaa marka xoog dareer dhalinyaradeenni waa qaxdalka waa ka soo qaxayaan waxay noqonaysaa marka in qolo kale na daba marto especially Oromo and Ethiopia dalkeeni la yeah exactly that's the fact waa xanuun badan tahay see lagu celin karaa waxa lagu celin karaa وإن أن هوب أبو رادلين هذا leadership هجانك دي بيكون غنى سا هجانك محاوي وحنقول بحياة قبيجان قارية تري أو نأبوانو معلم وحيري هدان جوجا كوكردا قبوا مويه كترين جراد يوايا أرق إلا وحمدان تتجي إلا وحمدان تتجي ورهداتها أقوياء هي علومه هي elite enough it's enough وحلقة أن كفكر الله leadership اسمها أنك صار لها. لأن يردنا وحنا هاي ألا إن النصر الله قريب لا تقنطوا من رحمة الله ذلك أدونك وقف عن وقنيسا وقلنا بدأ every 1 minute مريك قبل وجدنا every minute it's a fact وحنا هاي ذلك النجوجا قرب جوجتنا وحنا هاي ولا جاب قرب جوج inkastoo anagu aan ugu fiicannahay haddaan Mareykan oo wax ka qabanay oo aan qasad difaacayno by the way Biden ma soo noqonayo muslimiinta Biden ka codeynaya and is going to lose is the Trump option media uga fiirsada waxaan leeyahay qurbo joogtana qaangaar wadaniya ka roon qaarad kale joogay Cabdiraxmaan Shaacir oo abwaan gabiyaa yiri aad ma san isxalim noo soo koob yeah we out of time it's past 5 yes I think as per the directions given we're out of time. I know it's heating up. We have been here. I know you have not noticed, but more than 10 hours, nearly 10 hours. I mean, Marka Andul Qadano. We'll have more functions as such. I think there are many people who want to speak. No problem. Halim no sokop, no problem. And then Professor, get ready. Please, no sokop, please. Yes, Halim, please proceed. Yes. Okay. waxaan rabaa inaan idinka saxo oo gaar ahaan sheeqow adiga adiga sugo difaaca joojiya horta dhageyso waxaan sheegaya markaas ka bacdi ma reaction waa laga bixi karaa wax xun maaha wax xun maaha inaan isa saxnaa muhiim ah moogtahay maanta oo dhan waxaan ku soo celcelinaynaa ereyga Somaliland maya Somaliland so Puntland wax kale way Somaliland taagan
oo dheh waa go'ay dalaan ahay moogtahay ya ereygaasaan kusoo celina waxaan jeclaan lahaa ereygaas inaan annagoo dhan saxno waa maxay somalilan maanta ma jirtaa ma jirto awdal meeluu taagan yahay qaatuma way baxday hal qabiilna ma go'i karo xaafadna ma aha saas daraaddeed ereygaas markaan leenahay somalilan siyal kalaa loo fasiranaa fasirkaas loo fasiranayno maanta ma taagna fadlan erey kale aan isticmaalno waa mahadsantihiin No, order can come. 1 minute, okay, 1 minute. Please. Okay, please. Professor, karibu. I share 1 minute. Okay, bismillah. laba daqiiqa la siiyey faarax iida faarax labada daqiiqa iida carabkayga kac hagee fiiriya hagee may waa la arki doona yaa arkaya haye waay bismillah waxaan rabaa aan kelmad si fiican ay iga fahantaan mar hore aan ka hadlay waa ku celinaya ma maqasheen waxa la yidhaha food security ma xasuusataan shir ka dhacay ingiriiska oo la yidhaahdo food security oo loo qabtay soomaaliya keligeed ma xasuustaan okay waxaa madaxweyneheenna la shiray prime ministerka ingiriiska hadda hadduu damco inuu la shiro looma ogola laakiin maalinta waa loo yimi yaa kaloo la shiray wasiirka environmentiga imaaraadka war imaaraad maxayna dhex taagay ma xasuustaan horta kelmadda maalinta waan hadlay maalinta way duuban tahay please gala pagekayga dhegeysta waxaan idhi maalintaas madaxweynuhu ha saxiixin white papers ninkii ingiriiska ka yimi uu garanayaa white papers ismaaciil yaa garanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa 3 bilood ka hor maya waxaan ka hadlayaa hadda soomaaliya 3 bilood ka hor bay ahayd 3 bilood ka hor dee hal nin baa haystee waxaan idhi maalintaas waxaad madaxweynuhu saxiixaysaa badda soomaaliya warkaa ma maqlaysaan madaxweynuhu ha saxiixin madaxweynuhu gacan jaban baa la geeyey meesha oo ay u shakaalan tahay waxaa geeyey gabar wasiirada oo imaaraada waxaa la saxiixay waxa la yidhaha food security maxay tahay food security ilaahay baa idinku dhaarshay ma soomaaliya cid garantii siin karta food cunto mise soomaaliya cunto loo raadiyaa soomaaliya cunto loo raadiyaa soo maha caalamka maxaa loo sheegaa soomaaliya cunto loo daydayaya soo saa laguma soo qaato billions of dollars ma soomaaliya cid kale cunto siin karta okay food security agreement maxay ahayd anigu waan akhriyey waan sheegay halkaasay ku jirtaa waa idinku celinaya si kooban waxa aad saxiixaysaa haddii aad tahay dowlad bad leh hadda keligeen bad ma lihin eritrea ma saxiixin kenya ma saxiixin tanzania ma saxiixin inaga keliya saxiixnay haddaad tahay dowlad bad leh waddamada kaa dambeeya oo aan badda lahayn haddii ay gaajo sheegtaan if they perceive that they are hungry waana kelmadda uu ku celcelinaya abiy axmed population badan ayaan nahay gaajaana nahaysa soo maaha hadday gaajo sheegtaan xaqbay waxay idinku leeyihiin inaad siisaan access to the maritime khayraadka ku jira kelmadda ma garanaysaan waxaad saxiixday sida waddamada qaxootiga saxiixa waddamada qaxootiga saxiixa inay aqbalayaan haddii qof qaxootiga yimaado miyay diidi karaan waxaad saxiixday haddaad tahay soomaaliya inaad raalli ka tahay inaad difaacaysid inaad la raadinaysid khayraad iyo cunto waddamada kaa dambeeya hadday gaajo sheegtaan ethoobiyan hore next day waxaa layna geeyey shirkii labaad oo ka dhacay imaaraadka oo uu fadhiyey madaxweynaha soomaaliya iyo prime ministerka ethoobiya soo maaha sheekh carabkayga ka jooji ma qalindaarkayga daa sheekh qalindaarka jooji ma jecli anugu qalindaarka macallin maxaa ku taqaaniin macallimiinta maxay sameeyaan soo maaha raalli ahaada marka maalinta waxaa fiiri imaaraadku etoobiya wuxuu wadaa shir kasta oo lagaga hadlayo maritime security etoobiya way fadhiyaan etoobiya baa bad leh ma bad bay leedahay etoobiya maxaa fariisiyey madaxweynuhu ma oran kara miya waddankaanu meesha u fadhiyaa waxaa dhacday in la keenay african union in maritime security laga hadlo waxaa keenay
chairmankii oo ahaa ethoobiyan gabara waxaa dhifiid gareeyay soomaaliya oo ka tirsanaa ururka midowga afrika soomaaliya u fadhiyey baa dhifiid gareeyay wuxuu maxaa idinka galay badda haddaa security iyo badda laga hadlay dadka badaha leh ha ka shireen mar kasta marka waxaa fadhiya etoobiya oo ay waddo yaa wada imaaraad baa wada maxaa imaaraad baddeenna ka galay sababta marka aan uga hadli la'anahay maxay tahay food security haddaa maqashaan dhegta taaga malinda aan gates aan malinda haddaa maqashaan maxay ku socotaa haddaa qof baa ka hadlay oo kelmad ka sheegay gabadhaa sheegtay barkeed ayaa sheegtay thank you very much gates and malinda waxay ka mid tahay organizationada ay UN to aqbashay inay bedelaan wadamadii deynka bixin jiray wadamo waaweyn baa deyn bixin jiray 90skii buuq baa kacay dowladihii yaryaraaba qayliyey waxaa la soo saaray barnaamijka la yidhahdo HIPC heavily indebted countries program lagaga saaray deynka lagaga cafiyo programkaas markii deynkii laga cafinayay dowladaha waaweyn balaan kalaa la sameeyey qorshe kalaa la samaystay oo muxuu yahay see dadkii deynkii aan siin jirnay u sii wadnaa waxaa la sameeyey shirkado ay ka mid tahay Saudi Relief ay ka mid tahay Imaaraat Relief ay ka mid tahay Melinda and Gates inay siiyaan lacagta ay siiyaan abuurka iyo kharashka ku baxaya beeraha inay iyagu siiyaan si toosa hadhowna lagu yiraahdo private company baa lacagtan deynka iskala bixiya thank you ma diidi kartaan marka food security haddaa maqashaan waa badda cas thank you بارك الله فيكم أيها زكريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I am Zakaria Abshir. I am the head of the communications at the AfroAsia Institute for Strategic Studies. And I want to thank you all for your participation. I cannot mention your titles. To our esteemed researchers and guests, we are truly indebted to you. So now that I cannot mention your titles, I will use my 3 favorite words. All protocols observed. I want to say a small disclaimer. We have had a diverse panel and diverse group of speakers. I just want to say that all views and opinions expressed by the speakers in this event are of their own and do not necessarily reflect the official position or policy of the think tank. haddii kale waxay noqonaysaa inaan isdhegaysano dad wada mataqaana isku fikir ah ama aan jeclaano codadkanaga si ay u dhawaaqaan. The think tank is committed to providing a platform for diverse and constructive dialogue on various issues and does not endorse or oppose any specific viewpoint or agenda. Now I would like to welcome our founder and executive director who will make his closing remarks. Okay. So, before I read the remark, closing remarks, I would like to say a few things about Africa. Don't worry. Let us talk about 3 issues. And first and foremost, what are the major problems facing African continent? If I summarize, I think it's the 3 issues. The first, what we call ethnic fascism. The second, Africa, we need a good governance for democracy. The third, the proxy forces. Let me analyze one by one. First, when Melis came to Ethiopia, literally he balkanized the Ethiopian state into ethnic-based federalism. So basically, Melis was an ethnic fascist. That's why in Africa today, there's only 3 countries in Africa who succeeded to form the sense of nationhood. That's Eritrea, Tanzania, and South Africa.
the rest of African states headed by the ethnic fascists. In Eritrea, for instance, there is a 9 ethnic group in Eritrea, but ethnicity is not an issue. In South Africa, for instance, Julius Malema came from the smallest tribe in South Africa, and he galvanized the entire continent because ethnicity is not an issue. Third, Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, CCM. CCM in Tanzania, the smallest tribe, can go to the highest office, unlike Kenya. So that's one issue. We have to address what you call ethnic fascism. Ethnic fascism cannot work in Africa. The second issue I'm going to ask for Africans is the difference between good governance and democracy. In Arab states like Saudis, like Qataris, like Kuwaitis, there is no democracy there, but there is a good governance. So, democratic, issues in African context, in European context, cannot work in Africa. We have to go back our indigenous system of governance. Like Botswana. Botswana, they went back to the indigenous system of governance. The third issue is proxy forces. This is a new phenomenon, to say the truth. For instance, United Arab Emirates, they have a proxy forces in Sudan. They are going to form similar in Somalia, because they are going to form almost 10,000 Somalis who can fight for them, answerable to them. In Sudan, for instance, I just wrote an article five years ago. Hamiti is also another, is answerable to the UAE rather than Sudan. So now, apart from former colonies like Britain, France, Italy, that we have a new imperialist, we call Arab imperialist. We have to address these issues. Those 3 issues, in fact, Africa, they have to address. Now I'm going to read the closing remarks. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the remarkable 2-day conferences, where we have witnessed the power of dialogue, collaboration, innovation among the diverse and dynamic people of Horn of Africa and the wider East Africa. I'm honored and humbled to have been part of this historic event. I would like to thank all the participants, speakers, organizers, sponsors, and partners who made it possible. We have heard from eminent scholars, researchers, civil society leaders, and experts in every field imaginable who have shared the insights, experiences, challenges, and solutions on matters of development affecting our part of the world. We have learned from each other, exchanged ideas, debated issues, and forged new connections. We have celebrated our achievements, acknowledged our gaps, identified our opportunities. We have also reorganized our commonalities, respected our differences, embraced our diversity. But this is not the end. This is only the beginning of many more conferences to come, where we will continue to engage in constructive and productive discussion on the issues that matter to us. We wish to encourage the gathering of African neighbors on African issues. We are under pressing need to discuss our own affairs internally without the need of the fantastic conferences and held abroad in the name of Africa.
We do not speak for the people of the region. We are the ones who know our realities, our potentials, our aspirations. We are the ones who can shape our destiny, create better future for ourselves, our generations to come. Therefore, let us not lose the momentum that we have gained from this conference. Let us keep the conversation going on. The action following. Let us stay in touch, support each other. Let us the change that we want to see in our region and in the world. Thank you for your attention, your active participation, and your invaluable contribution. I hope you have enjoyed this conference as much as I have, and I look forward to welcoming you in Asmara meeting and all our future conferences. Safe travel until we meet again. May God bless you. May God bless Africa. Thank you so much. Thank you, asanteni sana. Thank you so much. Yeah, thank you.